pranam to everyone. We start our program. We begin our program with the Ganesh Vandana. So may I kindly request to all of you to join with us in the Ganesh Vandana. Vakritung Mahakaya Surya Koti Samaprabha Nirvigna Guru Me Deva Sarvakaryeshu Sarvada. On behalf of the Agriculture, Farmers Welfare and Corporation Department and the NCSD, we welcome you everyone. आज हमारा ये डेलिब्रेशन जो हम कर रहे हैं पिछले 4 दिनों से, उसका आज हमारा 5वां दिन है. And as we all know, because since last 4 days we all are together, and this is the whole idea about to prepare the action plan or prepare the roadmap for the Gujarat Agriculture 2020-2030 with the action plan of the 21-22 and 22-23. And again, because of the Secretary Sir Bhardwaj Sir, they give us opportunity to all of us to come together, to work together and make a concrete plan of the Gujarat state for the agriculture sector. So on behalf of the government of Gujarat and NCCSD, this is the opportunity, and this is the, I think, as a state we take an initiative, and we all are thinking about how we move forward in the, this whole objective and goal of the Atmanirbhar farmers. Today we are. Today, and make presentations of all 4 departments. Like first, we have presentations of and fishery, cooperative department, and then fisheries. So. Since last 4, like last week when 4 days we discussed, we covered all the departments, and now how as a state, as a farmer, as a cooperative, as a universities work together in this whole objective of the Atmanirbhar. And today we have an expert from the Niti Aayog. We have our expert from the way we have HR Dave, the former deputy MD of the NABARD also. We have all the vice chancellors. We have industry people. We have a directorate and HODs of the department. We have a former vice chancellor with us. The expert panel, जो हमारे साथ पहले 4 सेशन में जो 4 डिस्कशन में थी, वो आज भी हमारे साथ है. तो आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत एक इनोवेटिव है, क्योंकि आज हम सिर्फ एक ही पैटर्न पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि पहले दिन हम लोगों ने डिपार्टमेंट पे बात की, फिर यूनिवर्सिटी के ऊपर बात की. आज डिपार्टमेंट भी है, यूनिवर्सिटीज भी है एंड NABARD है. तो आज का जो हमारा एक इनोवेटिव सब डिपार्टमेंट का एक अच्छी तरह से हम लोग मिलके पूरा ये आदान प्रदान करेंगे कि किस तरीके से हम फार्मर को साथ में रख के आगे चल सकते हैं. आज का कार्यक्रम अगर हम देखने जाए तो 4 अलग-अलग सेक्शन में बचा हुआ है. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्ट Deputy Secretary Shri Dr. Ravindra Khatala ji for his welcome address. Then I request Upadhyaya sir for his address, and then I request and urge Manish Bhardwaj sir for his address. Meanwhile, Neelam Patel she will join with us, because as today is the International Women's Day also, she already shared that she have a lot of program, but she definitely joined with us. So now I request to Ravindra Khatala ji, Deputy Secretary, Government of Gujarat, for his welcome address. Sir. Thank you, Nisha Ben. Once again, I welcome all of you for this last session of our deliberations for Vision 2030. And the whole idea of this vision document is like whenever next year any new staff is here,
HODs will change, the secretary, deputy secretaries will change. But when they are preparing for budget, when they are preparing for long-term planning, short-term planning, they should have something to rely upon. So this document will be that sort of document for which we are all working very well. And thanks to initiative by Dr. Kirit Shelat sir, who brought all of us together, and Secretary Agriculture Manish Bhardas sir, who made this into a formal engagement. So till now we have had very enlightening discussions on all the aspects of agriculture. But today what we are going to discuss is far more important than what we have discussed till now. Because till now we are discussing more on production, productivity, efficiency, new technologies, new techniques. But when it comes to doubling farmers' income, the most important part is marketing and value addition. So in these aspects, NABARD plays a key role because they are the mobilizer for credit. They are also agency for formation of FPOs, and government of India has given an aggressive target for forming of FPOs, on which we are working well, but we need to do a lot. So, and in this aspect, both NABARD, then Cooperation Department and Fisheries Department, they have a lot to contribute. So I think we are going to have a nice vision document for next 2-3 years, and again for next 10 years. So I formally welcome Dr. Kirit Shelat sir for the today's session. Sri Manish Bhardas sir, Secretary Agriculture. Then Dr. Neelam Patel, Senior Advisor Niti Aayog. Sri HR Dave, former Deputy MD NABARD. Then I welcome Dr. VV Sadamate, Dr. NC Patel, Dr. Serasia. Then Bharat Muji, Director Agriculture. Sri Ashwin Bhai Shroff, Sri Atul Shroff. I welcome Randhawa sir, MD Gujarat Agro. Then Dr. Vagasia, Director Horticulture. Then Falguni Madam, Director Animal Husbandry. Professor Niti Mehta, Dr. Maheshwari Mandapaka, Manoshi Barua Deka, and Dr. Suresh Acharya. So I welcome all of you once again on behalf of Government of Gujarat and NCCSD. So now I hand over the control to Nisha. Thank you. Thank you for your address. Now I request to Manish Bhardwaj, Secretary Agriculture, for his address. Sir. Now I request Dr. Manish Bhardwaj, sir, Secretary Agriculture, for his address. Sir. Bhardwaj, sir. Nisha, we can start with Naren Upadhyay sir, if sir is not. Yes, sir. We can start with Dr. Naren Upadhyay sir, Secretary Cooperation, if he is there. Sir, I check Upadhyay sir is not logging from site. Upadhyay sir, you are logging from another ID, then I cannot able to see your name, sir. Upadhyay sir. I also don't see the. Yes, sir. So can we? I think Manish Bhardwaj sir and Neelam Patel. I think we all know because today's World International Women Day. So I think maybe they have a program, and we all know that he have a program. So I think can we start with the Dave sir, Katala sir, please? Yes. We can start with them. So now I request to HR Dave sir for his address. Dave sir. Thank you, Nishabin. Thank you all for this opportunity.
and having been part of NABARD for many years, it is always a privilege to, share some thoughts when it comes to integrating NABARD's vision into the state's vision. But before that, let me compliment Government of Gujarat and Department of Agriculture for a huge and meaningful task that has been undertaken. Because I believe, agriculture having a lot of stakeholders, the real challenge is going to, am I audible? Yes, sir. Yeah. The real challenge is going to be to integrate, everybody's, vision into a comprehensive vision for the state. As far as NABARD is concerned, I believe it has been a, long-standing partner of the state. And there are different facets to its partnership with the stakeholders in NABARD in Gujarat. See, let me quickly touch upon some of them, and I'll reserve some of the other observations after the presentation is made, because I find that presentation has been, and a good attempt has been made to, visualize what NABARD would be doing by 2030. But it depends on, I have always believed and told all my offices that, you see, you derive your vision and mission from the vision and mission of your stakeholders. And state government being one of the major stakeholders, one must know in which direction both central and state governments are moving. And it need to be a dynamic kind of approach to NABARD's intervention. You cannot have a static kind of vision for NABARD. And surely as the time passes, there will be changes even in the vision document which state would have finalized. And rightly so, they have thought of annual planning process. So first and foremost is whether what NABARD sees as a technical partner for the state government. What does it bring to table in terms of policies? What is its assessment of critical issues which face Gujarat agriculture? What are the lessons it has learned from other states which can be possibly replicated in Gujarat? So on technical side, I guess one is to provide that kind of knowledge base which can enrich state governments and various departments thinking and approach to agriculture development. The second, on this level, I would say that it is, NABARD, although as part of a formal system, it is still outside the mainline system of agriculture development. NABARD has been doing a lot of third-party assessments, mostly on impact assessment side. And I'm sure as the vision is rolled out, there will be opportunities for NABARD to give due feedback to the concerned departments, to the state government, as to whether the entire vision document is being rolled out effectively or not. Are there any mid-course corrections required or not? This, I believe, will be critical, because being a part of the, on the periphery of the system, it has due advantage of giving an independent opinion. The other areas on which I believe is, the infrastructure. Since those days when I was heading Gujarat office in 2010 to 12, irrigation is the favored area on which government of Gujarat has been taking loans from NABARD. Over the years, whether it is Narmada or whether it is Sauni, and there are many other projects which have been funded. What I have realized is, and then subsequently in 2012, we had this long-term irrigation fund. So the headworks of Narmada SSNL, which was raised, was using the long-term irrigation fund which Government of India had created. The issue which I have believed is, while you continue to focus on irrigation, I think NABARD's vision need to benchmark, the growth in command area development. Where are we and where we would like to see Gujarat moving, by 2030. Unless we do that, the last mile connectivity of water management is always going to be a challenge. And the tail enders will never have enough water. So while looking at infrastructure,
I think this is one point which I thought, NABARD can certainly, as a funding agency, can have a meaningful dialogue with the state government and ensure that last mile connectivities are, duly addressed. I also believe that the huge exercise which NABARD carries out every year, that is called preparation of district potential link plan, which basically tries to assess in the direction in which credit need to flow in respective district, respective blocks. And there is a lot of amount of consultation with all line departments of the state government, trying to understand where they want credit to flow more, where they want credit need not flow to the extent which is currently flowing. The quality of credit, I think that is going to be a challenge for NABARD to facilitate to flow in Gujarat agriculture, and that credit flow to different areas. I'll give an example of millets. I'll give an example of pulses. I'll give an example of dryland areas of Gujarat. Now, can NABARD's vision document relate to the vision document of the state and pick up from there that if state visualizes enhanced productivity from dryland areas, can NABARD ensure that adequate credit flows for cereals, the pulses, the dryland crops that are being grown in Gujarat? To what extent it is going to grow? To say that, like finance minister has been talking about aggregate credit flow every year. This year there has been a deviation, and Honorable Finance Minister did talk about a separate monitoring of credit flow to agricultural term loans for horticulture, dairy, and other subsectors of agriculture. Similarly, while NABARD can visualize how much credit will flow by 2030, but what are the subsectors which need to be benchmarked for enhanced credit flow? I think, uh, the other point which I would relate to the state, this potential link plans is the annual exercise which NABARD does of presenting the outcome of these PLPs before all the stakeholders. And generally, Honorable Chief Minister, attends that kind of, state credit seminar. I think that is one platform where using the SLBC mechanism, ensuring proper quality of credit. If Gujarat talks about diversification, whether the bank credit will flow in adequate proportion to those diversified sectors or not. I think this is going to remain a key challenge. The other point which I thought, we are in the digital era now. We are talking of ease of banking for everyone. Would NABARD's vision also talk about, providing a ease of banking to Gujarat farmers? You have entire, trinity of JAM, Jandan, mobile, and the other facilities. We have issued Kisan credit cards, but are they being used? Are they being used one time? What is the infrastructure available for farmers to use that Kisan credit card? We don't want farmer to take the entire crop loan in one installment and repay in one installment. You have large number of depots for agri inputs, for example. Have we been able to digitize all of them? Does a farmer have a digital POS machine in a fertilizer vendor or a pesticide shop? So the digital architecture which is available for banking, can NABARD look at it more critically and ensure that by 2030, farmers don't need cash? So while on one side, when the output is sold, we hope that by 2030 there won't be any cash payout to farmers, and everything will push through, whether it is digital markets or MSPs or other things, in cashless manner. And similarly, all agricultural inputs, will it be possible for NABARD to visualize that there is zero cash transaction in agricultural loaning operations? I'll end by saying that NABARD, I believe the exposure in Gujarat would be more than 75,000 crore, which I believe, if NABARD's aggregate balance sheet is about 6 lakh crore today,
or 6.5 lakh crore, I think Gujarat gets more than its proportionate share in NABARD's resources. So if it is more than 10% of NABARD's resources flowing into Gujarat, I think it is commendable. And I wish the states which are in a position to absorb more and more support from NABARD, they should continue to get the privilege of those concessional resources from NABARD. Thank you for this opportunity, and I'll chip in after the presentation. Thank you. Thank you, Dave Saib, for your address. Now I request NABARD for the presentation. Ma'am, we uploaded slide from here, so we can able to record it because the whole event is recorded in this one system. So can we upload it slide from here? I request NABARD for the presentation. Dr. Madhurima San and yes, yes. Yes, madam, you can upload the presentation, and we hope Madhurima Sen madam will take over and make the presentation. Good afternoon. Am I audible and visible? Good afternoon. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Thank you for this opportunity. I'm joined along with my colleague, Mrs. Surekha Amalkhed and Ajay Singh, and we'll be presenting NABARD's Vision 2030 for this. So the presentation will be run from your end, I believe. So thank you for that. Ma'am, your voice is very low. Can you little loud? Am I audible now? You Am I are audible now? audible, but little if you. I'm really sorry, but I have a slight bad throat. So am I audible now? Is it okay? Hello? Ma'am, you are audible. Surika ma'am. Yeah, we can hear you. We can hear you, madam. Okay. So thank you for this opportunity. We shall now be presenting the vision for NABARD's in Gujarat. Now, if I go on to say, taking cue from what our retired DMD Dave sir just said, NABARD's vision and mission, if you see, is to foster rural prosperity. Can I have the next slide? The next slide, please. The next slide, please. Next slide. Madam, next slide, please. Ma'am, your voice is very clear and loud, but Madhurima's and ma'am's voice is not that much loud and clear. Hello? Okay, then madam, can you go to the next slide? Hello, am I clear now? Yeah. Yes, ma'am. So NABARD's vision and mission is to foster rural prosperity by promoting sustainable and equitable agriculture and rural development. If I say the very magnitude of NABARD's mandate opens up both opportunities and scope. What we have tried to list out in brief is just trying to scratch over the surface. If I may be so bold, I can just say that NABARD has always worked towards building individuals, infrastructure, and institutions. And these 4 parameters, 4 areas, sectoral representation is just towards that. We have, if broadly speaking, we can classify our work in broadly 4 areas. One is developmental and promotional intervention, then boosting availability of timely credit through a refinance facility to the agriculture and the rural sector, developing institutions and strengthening them, and providing funding support to the state government as also directly through the credit system for infrastructure development and finally capital formation at the ground level. Next slide, please. Further expanding on this, if I go on to the developmental and the promotional interventions, now we can say that we have areas such as farm sector, what we call in colloquial languages, farm sector, off-farm sector,
informal credit delivery sector, and the financial inclusion area. Now, these are terminologies we used not only in NABARD but also general. Farm sector primarily relates to our interventions, promotional interventions towards broad basing, develop capacity building, interventions related to developing sustainability, livelihood in direct agriculture and allied areas. Pardon me. The focus is on supporting interventions uh, that are innovative in nature and require the initial thrust. When we talk about the off farm sector, we are focusing on areas and activities that do not form the purview of what is agriculture and alike. Madam, can you please speak loudly? We are not able to hear you. Sir, You have to speak little loudly so that everybody can hear you. Am I not audible now? I'm speaking quite loudly. I really have. Hello? Not audible. We can hear. Now you are. Pardon me. Can you, Madhurima, can you not move to the place where other colleagues are sitting? Sir, I'm actually doing from home because. Okay, okay. So, okay. Pardon my bad throat today, sir. Okay. I hope I'm audible today. Is it okay, sir? Hello? Yes, ma'am. Yeah. So may I continue? Yes, but yes. Yeah, okay. So the off-farm sector, we focus on areas, interventions, and support promotional activities, uh, whichever in the areas that are not related directly to the agriculture and the allied sphere, like art, supporting artisans, handicrafts, handloom, weavers, and other non-agriculture, off-farm related and non-farm related activities, which also include capacity building, skill development, marketing interventions. So these kinds of support summarizes our off-farm. It's very small to say, but it's a mammoth charge actually. Then we characterize something like the informal delivery system. The informal delivery system, NABARD has been the pioneer of the SHG bank linkage program. Since our inception of the program in 1992, as till then, this program has moved from strength to strength. Now our efforts are towards digitizing not only these SHGs, but also moving them towards more sustained livelihood enterprises. We also introduced what is known as the JLGs, Joint Liability Group, to help them get linked to the formal credit delivery and the financial institutions in absence of proper land records or pattas, where peer pressure or peer grouping acts as securities. Then the final one, as Sir was talking about, is the financial inclusion area. The financial inclusion is not only about the entire JAM Trinity, but also digitization and providing, if brick and mortar banks are not available, providing banking facilities to the doorstep through our various initiatives like Bank Sahi, ECBM programs, and making everybody, improving financial literacy also, not only among our partner banks, but also amongst the major beneficiaries, which is the rural population as a whole. Next slide, please. Next slide, please. Okay. Next slide, madam. Now I move to the other broad grouping that we have been talking about, that is promoting credit through our refinance facility. Refinance is just one of our instruments. We are a refinancing agency, and that is why we provide refinance facility, concessional refinance facility, to support flow of ground level credit flow to the agricultural and rural areas. Not only that, we also provide interest subvention on behalf of Government of India to RRBs and cooperatives. We have also brought out special refinance products
to help support flow of credit flow in what we call Wadi and watershed areas, which are specific intervention areas developed to support mainstream the tribal population and as also rain-fed area into this. And apart from this, we take up the mammoth challenge of doing the PLP preparation, what is called the potential linked plans for each and every district in the consolidating the planning stage and providing the state credit plans for the year. It is an effort by NABARD and dovetailing it with the annual credit plan of the banking system. It is an effort by NABARD to ensure that there is a flow of credit towards the sorry to the more required areas, specifically the long-term credit flow. Next slide, please. Next slide. Apart from that, we also have, as I said, to build individuals' infrastructure and institutions. Institutional development is also one of our major functions. Apart from the statutory supervisory role that we have been granted to take on as we undertake statutory inspection of rural financial institutions and in the cooperative banking, the RRB, it is also our endeavor to not just supervise but also bring their strength and build up their capacity. That is why we work towards various skill building and capacity building interventions to improving the health of these rural financial institutions built through our DAP MOU interventions, enabling them to uh, get on par with other financial institutions and play an important role. Apart from that, we, as I said, in our interventions towards building infrastructure, we have been promoting and supporting infrastructure हाँ, एक मिनट development. किसी को भेज दीजिए. Hello, RIDF, LTIF, MIF, these various infrastructure funds that are rooted to NABARD, that are we provide loans to state governments who are a primary client in this to build up infrastructure both in agriculture as well as for agriculture. Irrigation being the foremost uh, uh, example of that, which creates not only improved potential higher irrigated area, but also uh, provides increased employment generation. Pardon me. Am I audible? Am I continue to be audible? Sorry. Till now, we have dispatched around 25,000 crores towards only developing irrigation infrastructure in the state, and which has brought about irrigation in around 15.05 hectares of uh, area. So that is a commendable job, and this accounts for nearly 73% of the total support that has already been given by NABARD to the state under infrastructure development, which works at around something around 30,000 crores till date. Next slide, please. Next slide, please. Now, before there was we move on, there are certain vision what we have presented. Madam, can we move to the next slide? Next slide, please, ma'am. The vision that we present before you is a comprehensive vision. However, I would not say that it is not without its own challenges. When we talk about, we envisage a refinance support of 70,000 crore under long-term refinance and 50,000 crore over short-term refinance over the next 10 years. It is not without its challenges. One of the major challenges that we face is there has been a stagnancy in the ground level credit flow. Short-term credit is still increasing, however, long-term credit has shown a stagnant reverse. Now, we are all aware that it is actually the long-term credit which aids in capital formation. And capital formation is essential for sustainable
growth of any rural economy. If I take the all India average, um, the all India average of gross capital formation over the last 2 or 3 years, if you see, has been declining. While Gujarat, from six, I'm talking about all India average only right now. The all India figures are 6.50 to 6.18 over the last, 6.12 last 3 years. So this shows that though credit is moving, there has been a steady decline in the gross capital formation in agriculture vis-a-vis capital formation as a whole. Now this creates a challenge, as also it is a concern, as I said. So our efforts would be more towards diverting credit, or rather pushing credit towards capital formation in agriculture. For this, we also provide concessional refinance facilities, and also, as I said, a concessional financing refinancing programs to watershed and wadi areas, promoting convergence through the banking system and various facilities. They are all aimed at not only building infrastructure but also capital at the base level. Our program towards transforming around 400 to 500 packs into multi-service centers over the next 5 years is also a move towards this side, this effort. Sorry, pardon me. Next slide, please. Next slide, please. Next. In the very beginning, the government of Gujarat, the agriculture department, Sheikh Ataliji had said that we have a very important role to play in the FPO formation. I agree with that. NABARD has been the forerunner here as well in formation of farmers collectives. I would go as far to say that we are not new to promoting farmers collectives. We have been promoting farmers collectives since our inception. It started with a very small scale intervention called Farmers Club, which was more of promoting a collective for extension services and dissemination of information and technology. So we have moved over time, and today we are at FPOs. Till date, we have formed 204 FPOs in the state of Gujarat itself and 4,000 odd FPOs across India. NABARD is now designated as one of the implementing agencies under the Government of India's 10,000 FPOs program, and we are committed towards promoting 150 to 200 FPOs under this program by 2030, with average 300 to 500 FPO members as per the scheme guidelines. There would be efforts to be made. The challenges here that we face and that we have to address is to ensure that the FPOs, even after being formed, even after collectivizations, do not have ample access to marketing opportunities. They do not get the entry. They do not get entry into formal market spaces. They are not recognized even after the priority sector guidelines have been changed as much. They're still facing difficulty in being recognized as farmers agencies for easy access of technology from formal institutions. So those are one of the challenges that we'll have to address. Apart from that, farmers collectives also face major organizational and management issues, as they do not have that adequate capacity developed to do it. Very small and number of FPOs do not have that sustainability or that necessary input to survive over a long, and that is why membership and equity are two very important things that need to be ensured in each and every FPO, and we'll have to work towards ensuring that, so that they can graduate to sustainable entities and over a period of time profitable and sustainable enterprises. For this, again, it would require that not just marketing capacity building, but also infrastructure is provided through them. An infrastructure provided, that means not just infrastructure will require to be, and not only through credit support, but also through convergence of various programs that we have. And
accepting them, I would say, and providing that leverage. Though they have been covered in various schemes, actual provision of those facilities to the FPOs would be required, making it true. The ecosystem will have to be developed in such a way that, and this would entail support from all stakeholders in the state, that they can go about leveraging on their numbers. And that is when we'll be able to do the FPO thing. So this is what a challenge that we have to work towards addressing. If you're talking about watershed has been Nabad's initiatives to develop rain-fed areas and water-scarce areas. For, pardon me, till date, we have across 73 various projects treated around 56,000 hectares of land, covering 234 villages and around 31,000 households under our watershed interventions. Wherever not only have we gone about bringing about soil water conservation measures, but also brought in livelihood to these to these areas. NABARD has been, again, I would say, the pioneer in this field, both watershed and WADI programs, which you see as under TDF, Tribal Development Program. Watershed and WADI when in Gujarat and in Maharashtra, particularly Gujarat for WADI, because we have been implementing this. Just like watershed is for water scars and rain-fed areas, we have the tribal development program, which we have been implementing in Gujarat since 2004-5, and it is aimed at providing livelihood option to the marginalized tribal population in Gujarat. Uh, Generally, in Gujarat, we have covered. Am I audible? Hello? Ma'am, you are audible, but your voice is very low. So we all are able to hear your voice. So if possible, I'm sorry for the voice to be low. I cannot help it, ma'am. But is it okay now? little loud, ma'am, if possible. I really have a very okay. So we have covered under the WADI project. We have so far implemented 56 WADI projects and covered 45,000 tribal families in 13 districts with 44 acres of land under orchard. So this is an intervention which brings about livelihood opportunities to the marginalized tribal population, and we would be covering another 20,000 households in the next 10 years towards more sustainable livelihood under NABARD this project. As I said, off-farm is a very small term. However, it encompasses a huge gamut of activities in which not only talk about the non-farm and off-farm activities like handlooms, handicrafts, and other areas which are not directly linked to agriculture and allied activities, but also marketing and providing marketing spaces, skill building, uh, other than farmers producer organizations also. We have also supported recently a farmer producer organization in Patan district. So these, and we would be looking towards supporting such interventions much more through the skill India and skill building intervention. Next slide, please. Next slide, please. Next slide, please, ma'am. Hello. Hello. Yes, ma'am. Next slide. Yeah, please. Next slide, please, ma'am. Hello. Ma'am. Ma'am, the next slide is not visible. Hello. Yes, ma'am. This is the presentation we received, no? No, I'm saying the next slide is not visible.
દિશાબેન થોડા બેકવર્ડ પાછા જાઓ એમની સ્લાઇડ આગળ ચાલી ગઈ છે. one more. Pacha. Okay. There'll be two or three more slides, ma'am. Katale sir, your voice is very clear and audible, but the ma'am voice is not audible. I am sorry for this, but I cannot. Ma'am, No, I think someone from the head office can also take it forward. Like if there is issue with the connectivity. Surekha ma'am, you can take it over. Hello. Yes, ma'am. This is the perfect slide. No, after this. This is FPO watershed TDF and off farm. Can you go after that? Bus. Now. No, it is not visible on my, but does not matter. Are you able to see the other slide? Vision 2030. Yes, we are seeing that side. Vision 2030 boost availability of timely refinance. Correct. Does not matter if I am not able to see. Yeah, you can go ahead. Okay, so I can go ahead, no? So when we are talking about refinance, I've already spoken to you about the various challenges that we'll also have to address. So this would be our endeavor and vision towards moving towards that. Now, another thing, as I said, SHG, we have been the pioneers. Now, SHGs till 2030, our aim is to create savings link around 10 lakh SHGs and credit link 2 lakh SHGs. Now, in spite of a good number of SHGs, only 20% of SHGs are credit linked in Gujarat vis-a-vis if we see the all India figures. Another of our endeavor would be to digitize all these SHGs on the eShakti portal so as to enable a complete digitization of all SHGs operating in the state of Gujarat. This will not only enable linkages with the formal credit system for the SHGs, but also provide as a portal for easy access of whatever is the health of the SHG for the financing agency. So that is our endeavor, and we are presently implementing it in 13 districts, and we would endeavor to cover the remaining districts of Gujarat in that. The next slide, please. It should start with support for extension. Is it visible to others? Excuse me. Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. You can start. We can see your slide. Okay, fine. Thank you. Because it's got stuck at my end, so I'm not very sure. Does not matter, sir. So, in addition to that, building infrastructure, which is also a very important part. Now, as I've already said at the very beginning, our endeavor would be to increasing credit flow to around another 30,000 hectares over the next decade in the state through state government funding under our various funds. But yes, what would be important would be to develop the command area development, in ensuring more goes towards micro irrigation systems for enabling better command area coverage under irrigation projects. And as I have earlier said that with our present investments in, or rather present support under various infrastructure funds to the government of India and Gujarat, we have brought about, we have covered 15.05 lakh hectares of, or generated irrigation potential in 15.05 lakh hectares of command. So that's a huge coverage that we have done, and we need to work towards that. We are also anticipating approximately 100 crores of financial assistance towards financial inclusion in the next next decade till 2030. More focus will also be on extending connectivity and power under infrastructure under all districts under FIF, and also ensuring that implementing
fully digital branch system in the special focus districts as identified by RBI and Government of India. Improving banking technology wherever there is no banking system available through the brick and mortar system, we can have alternative banking systems. So, with this, I would like to now conclude the presentation that we have from NABARD. And thank you very much for a patient hearing despite my bad throat. Thank you so much. Thank you so much, Madhurima ji, for your presentation, and thank you so much, the NABARD team. Dr. Neelam Patel, Senior Advisor, Niti Aayog, she is joining with us, and Dr. Manish Bhartwaj, Secretary Agriculture, he's also joining with us. So first, I request and urge Dr. Neelam Patel, Senior Advisor, Niti Aayog, for her address. Ma'am. On behalf of Government of Gujarat Agriculture Department and NCCSD, ma'am, we welcome you. Now I request Dr. Neelam Patel, the Senior Advisor Niti Aayog, for her address. Ma'am. Bhardwaj sir, you are with us. I request Secretary Agriculture Bhardwaj sir for his address. Now I request and urge Shalat Saib for his expert views and guidance. Shalat Saib. Yes, namaskar, and I think we had a good presentation, and Sri Dave has laid down the overall view, and I think NABARD will keep that in view and try to incorporate what has been suggested. Three key areas which he had said, and I'm trying to repeat so that everything becomes clear. One is, how do we expand credit span? What is year-on-year growth of dispersal of actual credit to farmers for short term, for long term, and for medium term? What is the rate of growth we are seeing, say, for next 2 years, and then year upon year on a overall time? And what is expansion of our Kisan credit card? That is number one. We have large number of sharecroppers, and NABARD has a scheme which by which sharecroppers can also be funded. So how we are going to handle them? Because in Gujarat, on our outskirts of all urban centers, and we have more than now 150 urban centers, the land is with the developers, and the land is given on the sharecropping basis. And the owners who have sold their land have bought interior land, so they are also engaging sharecroppers. And neither developer nor the sharecroppers are investing in it. So what is there is a scheme with NABARD how that can be applied to cover this particular group so that the overall productivity does not suffer. Third is, to my mind, develop a fresh bankable schemes. The Government of India has outlined now about 10 major areas of finance. Institutional finance with subsidy component. So can NABARD develop bankable schemes on which if an applicant applies, the bank will sanction. So we need to redevelop and make available bankable scheme. Maybe agro industries can align with them. Dr. Singh is here. So we need to have about 200 or 300 bankable schemes, which includes a large scale cattle farming, variety of startup projects, micro processing. Everything should be included. This should be made available across the state. Now, fourth area which I mentioned is monitor how we are on year-to-year basis on expansion of our Kisan credit card and actual use.
fifth area which needs NABARD's and state cooperative department attention is we have a huge network of cooperative banks. And partly it is functioning, partly it is not functioning. So how do we revive some of these banks which are still viable? So how do we go about it? And NABARD has to play a key role in revival of the cooperative bank. And related to that is that we have private banks who have a huge deposits from Gujarat, like ICICI Bank, like Corporation Bank, like Unit Trust Axis Bank, Kotak Mahindra. They have taken huge deposits from Gujarat. Now, how do we make them fund priority sector? NABARD need to sit down with them and give them this priority funding, because that is the RBI guideline says. So keeping all this broader perspective in view, I hope NABARD will resign, which is made a very good presentation, and we congratulate them for that. And last point is regarding watershed. Now, watershed is I will take 2 minutes, that watershed is a very old scheme. It is a scheme which was introduced in early 70s. And we started in Gujarat with Amreli district, from where Mr. Dave comes. And he would remember that when we started, it was one concept, and now we have to look at river basins, because majority of watersheds we have exhausted. But now we have to worry about the river basins where water is getting dried out, despite good rain flow in monsoon. So how do we do reverse the water by doing underground water structures, or by doing overground water structures in some of this river? Kutch itself has more than 95 such the river outlets, and they can be all regenerated with a proper technology which is available. In the state Mandvi, we have done this experiment with VRTI. Ashwin Bhai will share that experience. In Atul Bhai, if he is there, he will share experience of Vadodara, how the entire river basin has changed the context of the villages. With this, I would like to share one very pleasant information also. Both Secretary Agriculture Ravindra and I met Chief Minister yesterday on this Farm Fresh project and informed him about this initiative. And also he liked the idea, and both Agriculture Minister was also there. He also informed Chief Minister that Gujarat government is doing them. I also informed them that this is Delhi wants this as a model. If we are successful in implementation as an integrated project, everybody is built in with each other, as very rightly said by Dave Saab, that NABARD initiative should be part of the Director Agriculture, Director Horticulture, Agro Industries, and Cooperation Department. They have to sit all together to develop a district level and micro level plan. And then we can tell Niti Aayog and powers to be in Delhi, then look here, we have this model available. Our working plan includes this. Idea is to prepare a dashboard. That is what we briefed Honorable Chief Minister. Secretary Agriculture will have his dashboard of monitoring things. Director Agriculture, Horticulture will have a dashboard, and at district level there will be district officer which will be reporting this and having his own program monitoring devices on month-to-month basis. So idea is not to just develop a vision as a vision, it is a workable document of reaching out to farmers, because the Honorable Prime Minister wants that farmers' income should double every 5 years. And that is not an ordinary start, it is a huge start. But I'm sure that with this team and this innovative effort, we should be able to do all this. Thank you very much for giving me opportunity to speak. Thank you. Thank you, Shalat Saib, for your guidance and expert views. Now I request to Dr. A.R. Pathak sir for his expert views and guidance. Pathak sir. Good morning to all. Namaskar to all. Very good presentation from the NABARD. And
the way they are helping in the agriculture as such, and particularly for the different schemes. When the Dave sir has already indicated and Sarath sir has already elaborated all the points and the views of what way the NABARD can do better things for the, and in that sense, I will not go with repetition, but certainly the FPO and because Wadi project, there is a great success of the Wadi project of the NABARD in South Gujarat and particularly in tribal areas. And that will certainly help to farmers a lot. And the families who are having a small land, they can do better. Similarly, for the FPO now, they have in 5 years 150 to 200 to be increased, because the large fund is there from the central schemes, and if they can give more, it can be increased to a greater extent and help to a greater way to the farmers. What the Sarath Sahib told about watershed, my view is that again same, because now there is a need to go for the river basin. Everywhere there is in monsoon, the water is flowing to the sea, and that is to be now to be used for the either used by the farmers, or the we have to stop that water, and it may be used for the our infiltration rate also. But the very good presentation. Congratulations to the NABARD all team, and the suggestions given by the Dave Sahib and the Sarath Sahib may be considered in their plan. Thank you very much. Thank you, Pathak Sahib, for your expert views and the guidance. We have Ashwin Bhai Shroff with us. Ashwin Bhai, would like to share your expert views now, or I will rejoin you again. Now I request to Shirasya Sahib for his expert views and guidance. Shirasya Sahib. Nisaben, everything is okay except Kisan credit card. I am audible? Yes, sir. So the Kisan, of course, the lot of work has been done on Kisan credit card, but even though some of the area and some of the farmers, they are lacking of that facility, so that should be extended toward the poor, marginal, small, and in remote areas. Thank you very much. Thank you, Shirasya Sahib, for your guidance. Now I request to Dave sir for his expert views and guidance after the presentations. Dave Sahib. Thank you. Thank you, Nishaben. Madhurima, you are not well, but you made a very good presentation. So congratulations to you and your team. Just a few quick points. You see, whether it is NABARD or any other department which is going to be part of this, vision document, I have a feeling that when we are envisioning for 2030, we must do parameterization. Saying that area under this crop will increase from this to this, that does not really help us. Or saying that, as an example, that NABARD will facilitate promotion of 250 FPOs, that doesn't help us. What percentage of farmers of Gujarat will be brought under the umbrella of FPO? Can we think of the similar benchmarks for all interventions? Otherwise, you have 250 FPOs, but membership is very low. So whether you have 250 or 20, in 20 FPOs, you can have large membership. So that kind of aberrations will creep in unless we, bring in parameterizing everything that we are going to plan for 2030. And that applies to all departments, not only to NABARD. Some other points would be that my request to NABARD, Madhurima, is that we need to move away from refinance to credit flow. So while you are projecting some 70,000 crore of refinance support to Gujarat, I think we need to broad base that to
ultimately farmers don't know whether you give refinance or not. Farmers know whether he gets credit or not. So what is a credit vision for Gujarat, I think, and you are already doing under your state focus paper and all that, I'm sure easily you will be able to extrapolate and incorporate. See, the sunrise area is going to be the agri startups, agri and rural startups. Universities, agri universities have set up their incubation centers. Would NABARD like to leverage these agri incubation centers and benchmark, let's say, some number of agri startups? Because here the percentages cannot be worked out. So in such cases, maybe, what is your view? How many agri startups can be supported in Gujarat by 2030? That could be, one area. I remember Gujarat regional office was also piloting, pilot project for doubling of farmers' credit, farmers' income. Now, you see, when Yes, Prime sir. Minister, The KSY project in Narmada, sir. yeah. So, and Yojana in Narmada. yes. My experience of quite a few similar, pilot projects for doubling of farmers' income has been very encouraging. So do and demonstrate. Can NABARD do more of these pilot projects, let's say covering 10,000 farmers in a block? So can we visualize coverage of about 20, 30 pilot projects where about 1 lakh or 2 lakh farmers participate in this? And why I thought of bringing this pilot project to the attention of the dignitaries here is there is a huge amount of convergence with all line departments, and there is huge amount of convergence with the banking system. NABARD and the NGOs, they facilitate, convergence of efforts for every institution on those 1,000 farmers. So in the vision document, if we can collectively take a view with the government of Gujarat, with the universities, as to how many pilots Gujarat should do, and Honorable Prime Minister has been constantly talking about, doubling of farmers' income. So we'll have to do and demonstrate. Next point is about climate finance. So what kind of benchmark you would like to, set up for Gujarat? For example, when you are supporting, for example, your, micro irrigation schemes, it is one of the component of climate finance. When you are talking of supporting solar powered pump sets, it is one of the component of green finance. Now, what is the vision for Gujarat? How many farmers, how many pump sets will be brought under solar pump set scheme, which is a critical component for increasing farmers' income. It reduces the cost of irrigation and it also gives additional income to the farmers. I remember a few years back, the government of Gujarat had set up, was thinking of about 10,000 solar pump sets to be brought under, to be implemented along with the power generation companies and distribution companies. So I think if we can bring that in, and why agriculture department's vision should talk about this is because ultimately we are talking of enhancing farmers' income. So we cannot leave it to the power ministry or power department to talk about solarization of pump sets. It can also be part of the component for vision of Gujarat, agriculture department. Lastly, I would say agri markets and the logistic. I think let me also make a statement that to envision for a state like Gujarat in a dynamic situation is not an easy job. It requires time, it requires energy, it requires professional expertise to go into it. Even if you take a simple example of, how many FPOs you need. So simply saying that Gujarat needs about 20 or 10,000 FPOs, that is not going to help us. What kind of support system need to be brought in? How many resource agencies, what kind of training facilitation is required, what reforms need to be done in the policy is going to take time. But on this particular aspect, for example, agri markets and the logistics, cold storages, dry warehouses,
would state government like to commission, specific studies to assess what is required to be done? Unless, I mean, I know for sure Gujarat would have certainly done a lot of homework on, what kind of support is required, what is the potential, how it can be exploited. But I still thought this is a relevant forum to talk on this subject. I think on every subject, government can possibly hire right people. I'm not saying X agency or Y agency. I'm not even talking of, the big four consulting firms, but could be universities, could be, academic institutions. They need to be roped in to make a professional assessment. And I'm sure this is going to need time. So once the vision document is finalized, I think that refinement process will have to set in, and crystallizing the action plan is going to be very crucial. So thank you so much, and congratulations to NABARD team once again. Thank you. थैंक यू सो मच दवेद सर। आप हमेशा जब भी हमारा ये प्रेजेंटेशन कोई भी सेक्टर में रहता है तो आप हमेशा हमको ये क्लाइमेट चेंज, वुमेन फार्मर्स, हाउ टू ऑर्गेनाइज द फार्मर्स एंड ऑर्गेनाइज द फार्मर्स इज द मेन थिंग अपार्ट फ्रॉम द डेटा लाइक वी ऑर्गेनाइज दिस मच ऑफ एफपीओज एंड ग्रुप्स। सो आपने जिस तरीके से नीचे से लेकर ऊपर तक जो आप हमेशा गाइडेंस देते रहते हो, इसमें कुछ भी छूट नहीं जाता है और हमें एक इनोवेटिव वे से आपके गाइडेंस मिलता रहता है। On behalf of Sir, Government of Gujarat and NCCSD, we're thankful to you. Thank you so much for your time and guidance, sir. And now I request Director Agriculture, he is with us. Then Director Horticulture, he is with us, and the MD Agro Industries Randhawa Sab is with us. So I request Dr. Bharat Modi for his expert view and if you would like to share something. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you very much. Actually, NABARD is doing excellent work and we have good cooperation and coordination with NABARD also. We are attending almost each and every meeting of NABARD, and we try to contribute our submissions and deliberations. First of all, thank you very much for good presentation. Ma'am, I have some observation. If you permit, then I would like to share my observation regarding credit flow. Sure. Sure. Ma'am, I have analyzed some of the data of 18-19, and I have seen that there should be a inclusive model for credit for across the state. Particularly, if we look at the target allocations district-wise, then it varies from 7% to 146% of the farmer. I am mentioning the 1920 data. 4 districts like Navsari, target is 7% of the landoholders. Valsad, 13% of the landoholders. I may be somewhat differ than actual data. This is rough estimate which I have seen. Dang 23% and Chota Udaipur 24%. These 4 districts have less than 25% of the allocation, target allocation against the total number of landoholders in each district. Some of the districts, like 6 districts, Arvalli, 107% of the farmer have been targeted. Morbi 125%, Junagadh 129%, Patan 132%, and Sabarkata 137%, and Botad 146%. So my request and submission is, if we try to include more number of farmers in tribal districts for our target for credits, then it would be more beneficial for backward districts, ma'am. So our target should be in accordance with the number of farmers for our target credit flow. If we look at the crop loan segment, ma'am, some of the districts where crop loan achievement is below 30%, like Dang, Tapi, Chota Udaipur district, the achievement of crop loan disbursement amount is less than 30%. I am quoting the data of 1920 up to September. So my request is, we all together have to try for the more inclusion
inclusive credit flow, ma'am. This is one of the observation, if possible. And second, ma'am, my one suggestion, if possible, I don't know it is a policy matter, it could be feasible or not, that I don't know. But at present, 3 lakh per landholder is the limit for the credit. If we look at the average, then it is 150, 1.5 lakhs. Remaining amount from the 3 lakhs, if it is policy decision is taken, then it should be diverted for small and marginal farmer as a crop loan segment for farm equipment and micro irrigation. These are the some of the observation. Thank you very much for giving me a time and my chance for deliberations. And once again, congratulate the NABARD team for excellent presentation. Thank you, ma'am. Thank you, Modi Sahib, for your expert views and your guidance. Now I request to Director Horticulture or anyone from the team of the Director Horticulture, and they would like to share their expert views and the feedback. Director Horticulture, Pagasha Sahib. Now I request to MD Agro Industries, Randhawa Sahib, for his views. Randhawa Sahib. हाँ जी मैडम, नमस्ते। हाँ जी नमस्ते नमस्ते। अच्छा, मैं मेरी ऑब्जर्वेशन ये देनी चाहता हूँ, जो नबार्ड की प्रेजेंटेशन, नो डाउट इट वाज ए वंडरफुल प्रेजेंटेशन, बट like small and micro food processing units under the PMFME Yojana also, everybody is having scheme. Government of India is having scheme. Many schemes are there, but problem is of hand holding of those people. No, the problem is there is there is nobody to upload the data in the field to take the benefits. We are having schemes, but in the food processing sector, I humbly request the NABARD people also regarding formation of FPOs also. When they are forming the FPOs, they should also consider the capacity building of those people, because that is the mandate of FPO formation. Capacity building in all the things like food processing and other forward linkages, backward linkages, that should also be incorporated in that training also. Like in Gujarat, many FPOs they have registered. I humbly request them that they should come forward for the food processing sector also. They should proactively, they should tell the members of the FPOs for the taking the use of the schemes, various schemes of Government of India, Government of Gujarat, like PMFME, like AIF, like agro food, CABP, and other agriculture and horticulture schemes. Then only there is a use of the formation of FPOs. Otherwise, we are getting the targets and we are only forming that, achieving the target. We have done this much number of FPOs. But for the sustainability of FPOs, I am very much convinced that every agency, particularly the IAs, those who are making the FPOs, implementing agencies, they should use their forces, their field people to take them along with this thing schemes. Then only that will be beneficial. This is my one observation. Secondly, NABARD is having a lot of earmarked funds for the food processing sector, particularly 2,000 crores in Government of India. But I regret to say that that target has not been achieved, as most of the people are going to the private banks. In spite of fact, they are having 6%, 7%, 5%, 4% loan compared to the private banks. Less interest is there. People are going to the other banks. That can also be addressed in our vision document, that the target should be achieved, and proactively hand holding is required. These are my two observations, please, madam. Thank you so much, Randhawa sir, for your expert views and guidance, and you share a lot of things about this Atmanirbhar farmers. Now I request Professor Neeti Mehta, Director Spicer Neeti Ben is with us. So I request Neeti Ben if she would like to share her experience or would like to share her expert views. Neeti Ben? Yeah, thank you so much, Nisha Ben. I am sorry for joining in late. Actually, I have not seen heard the presentation, but I saw the slides which were sent to us. So I also have just a few comments to make, and I think they are a continuation
of the comments of the earlier experts regarding the FPOs. I think it's a good way to organize the small and marginal farmers so that they can collectivize and have a better bargaining power and gain benefits from the collectivize and getting better prices and all that. So all those theoretical aspects of FPOs are very well understood, I think. But at the implementation level, we all have seen there are a number of problems. So just meeting the targets and making a number of FPOs may not be enough. And as the Director Horticulture was telling earlier, there has to be schematic convergence even when we are implementing the FPOs. So what we have seen is that there is not enough proficiency in terms of business acumen amongst the people who are running the FPOs. So capacity building definitely has to be stepped up for the FPOs. So only once that is done and there is a very good leadership and expert consultancy is available to the FPOs, only then they can think of a very good business plan which subsumes the schemes which are in place in that particular area. So if agro processing is one way forward for an FPO to market its products and process and add value, then there has to be a concerted effort to converge the schemes related to, as the speaker earlier was saying, the schemes which are prevalent for promoting agro processing and first-hand processing. I think that implementation bit and that particular process is a little weak when we see the functioning of the FPOs. And of course, the credit flow, again, there are a lot of problems. But in terms of developing a business model for the FPOs requires a lot of expert and consultants guidance. So that how that can be built into the FPO program has to be, I think, foremost. Because just making the FPOs, getting the membership of the farmers somehow by gaining their trust in 1 or 2 years by giving them some better inputs and marketing may not be enough if we want to also inculcate the habit of developing the FPOs as business entities. So I think in that context, whichever scheme may be suitable for that agroclimatic condition and whichever activity may be suitable in that particular area, for instance, in tribal areas, silvipastoral activities or marketing of minor farm produce. So how that produce can actually be, if there are any schemes which enables processing and marketing. So those linkages have to be very strengthened a lot if we really want the FPOs to serve the purpose for which they are meant. So I think in that course correction and some design inputs have to be thought of at this moment when we are at the stage of building more and more FPOs and organizing the more and more farmers for increasing their and doubling their incomes. I think which is very important at this stage. Thank you. Thank you so much, Nitiben, for your views and your guidance. Now I request to Vice Chancellor, Organic University, Dr. Bharat Shah for his expert views, and then Dr. Suresh Acharya. Then I request to NABARD, Madhurima ji for the very brief summary and response. So first of all, I request Vice Chancellor, Organic University, Dr. Bharat Shah for his expert view. Thank you, Madam. It was a very good presentation and a very informative presentation also. Looking to my subject, my concern is to formulate FPO specially for organic farming. अभी organic farming जो भी area है उसमें pocket में होता है, तो जो भी farmers है, they have a number of problems. Starting from the input certification, then land certification, getting a reliable inputs. So for these problems, and last one is the marketing. तो ये सब के लिए अगर कुछ नाबार्ड सोचती है कि ये ऑर्गेनिक फार्मर का भी जो भी FPO बनता है उसके लिए अगर कुछ स्कीम्स वगैरह निकाले और उनको ज़्यादा ये इंफॉर्मेशन दे, तो I think that will be a more useful for them also. Thank you. Thank you, sir, for your guidance and views. Now I request Dr. Suresh Acharya for his views and guidance. Dr. Suresh Acharya. Thank you, ma'am. I think it was very good learning session for me, because I'm very poor as far as the finance is concerned. But what I heard is
that NABARD is doing very well as the credit flow to the farmers is concerned. It is doing very well as far as marketing and the formation of appeals concerned, and it is also based extension services. What I think is three things are very important as far as agriculture development is concerned. One is flow, second is the credit flow, and third is the commodity flow. And I think what Mr. Randhava pointed out, that they are finding some difficulties as far as the credit and people, farmers are taking credit from the private banks. I think we should make Nilesh bhai. Dr. Acharya, your connection may have a problem. Dr. Acharya, you are in the meeting? just a minute. Now it's okay. Now it's okay. Am I audible? Yes. So, ma'am, I was talking about the three things, the credit flow, information flow, and the commodity flow. And if an instrument is made right at the taluka level or at district level, where all these things, three things are available under one roof, I think that would be wonderful as far as agriculture is concerned. And the farmers can easily avail all the information, even the FEOs, etc., etc. They can take the help, and the information and commodity flow, etc. from there. Thank you. Thank you, Dr. Acharya, for your views and the guidance. Now, I request to members of the NABARDs, or if possible, Dr. Madhurima Sen, for the very brief, ma'am, response and summary. Thank you, Ms. Shah. I will take up just a few moments of your time. Am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Okay, thank you. Thank you for the suggestions. Just on few points, I would like to make certain comments. As far as the PLPs are concerned, they address the credit potential in each and every district, as everybody is well aware of it, and they are dovetailed to the annual credit plan of the banking system, wherein we also have provisions for developing area development schemes. Now, these area development schemes are available with every PLP and on the portal, which are explicitly developed in association with the stakeholders at the district level, so that they are bankable programs. So such programs are available, but however, we are always on the job of seeking out and developing further programs. I have forgotten in the course of my presentation to mention that we are a national implementing entity for climate change programs. And we have been implementing in Gujarat a mammoth program under NAFCC in Kutch, which addresses the vulnerable communities in three distinct areas of Kutch: Abdasa, Banni, and Khadir. So if you look at our balance sheet size also, 29% of our balance sheet as on 31st March 2020 and continuing thereafter also goes towards climate related interventions, be it through financing, grant, or refinance support. So that is a major area, and we are always conversant of them with how can the interventions come about in the rural and agriculture sphere without compromising development and climate. They are two important things. As far as startups are concerned, yes, they are the sunshine sector and sunrise sector, and we are very open to it. NABARD supports agri startups through its RBIC program, where we provide both bootstrap support as well as debt valley support. So that is one of our interventions where we are also going about and doing it. As far as the FPOs are concerned, I agree to a lot of things that yes, certain amount of additional capacity building and handholding is required. But the
fact is also that we need to collectively build up an ecosystem to enable that seamless convergence. What is happening is that even if the capacity is built up, there are members and there is capacity, they do not have the ability to scale up. For scaling up, you need bank financing. Bank financing, they are not able to many times provide proper collaterals, and we do not at present have those systems of providing any other support. In the new scheme, of course, that has been addressed. There is a credit guarantee fund, but I would also request that whether state government can look into developing other support mechanisms for FPOs to make it a seamless integration with the economy, with the economy in general, so that they can take care and make use of all the various provisions in various schemes. So that is something that we can look at for something like a viability gap funding mechanism or a blending spending mechanism from the state government, or a policy which favors particularly with a favorable approach towards FPOs, like it has already been implemented in some other states. So which would also help to improve their standing and the sustainability in the long run. So with that, I would like to close this, and thank you so much for all. Thank you so much, Madhurima ji, for your very brief summary and response. Thank you so much, Madhurima ji, and all the members of the NABARD team making a very good presentations. And thank you so much, the Sahib and Khatala Sahib, Secretary Agriculture, and Neelam Patel. She joined for some time and then she leave. Now she joined again. Thank you so much for this session, for spending that time, and thank you so much all the experts for giving their views and the guidance. So now I request Vice Chancellor Sardar Datiwada Agriculture University for his presentations. Vice Chancellor Datiwada University, Chauhan Sahib. નમસ્કાર. ચૌહાણ સાહેબ, હું અહીંયાથી સ્લાઇડ અપલોડ કરું છું. આપને ત્યાં એવું જ કરવું છે ને? તમે એ રીતે કરશો ને? હા બેન, આપણે એ રીતે જ. ઓકે સર, તો હું અહીંથી અપલોડ કરું છું. ઓકે. જવાન સાહેબ, માસ્ક કાઢીને બોલશો એટલે બરાબર સંભળાશે. રિમૂવ યોર માસ્ક. પણ સાહેબ અમારે શું છે માસ્ક દૂર કરો. એટલે હું ટ્રાય કરીશ ચોખ્ખો અવાજ આવે. બાકી 4 જણ છીએ એટલે થોડુંક માસ્ક માટે પ્રોબ્લેમ થશે સાહેબ. છતાં હાજી, if 3 लोग પહેરીને રહેશે તો ચાલશે. You can remove. ઓકે સર. It will give you around 95% protection. Thank you. હા સાહેબ. હાજી, ખાસ કરીને જે અમારા ફોર્મર વાઇસ ચાન્સેલર છે મહેશ્વરી સાહેબ, પાઠક સાહેબ, સેલર સાહેબ, બધાને નમસ્કાર. And I am here to present whatever the guidelines is given by Selat Sahab, that the roadmap for our Atmanirbhar agriculture in Gujarat. So if we see that this university is located in North Gujarat, it have I can say that 2 agricultural zones. One is North Gujarat agro-climatic zone, and other one is the Northwest Gujarat agro-climatic zone, and having 7 districts. These all the 7 districts. Next, madam. Haji. The next slide. અવાજ આવે છે બેન? બારી બંધ કરવી છે. અવાજ આવે છે પણ અવાજમાં પડઘા બહુ પડે છે. અચ્છા, તો એ આ રૂમનો હાજી થોડું જો 7 university jurisdiction is the 7 districts, and all the districts I can say that Sabarkantha, Gandhinagar, Mehsana,
and Aravalli. They are located in North Gujarat agroclimatic zone, while Kutch is in the northwest Gujarat agroclimatic zone. After this Banaskantha, Patan, they are divided in two agroclimatic zones. I can say that Amirgarh, Bhabar, Danta, Tatiwada, Disa, Dhanera, Palanpur, Vadgam, Lakhani, they are in the north Gujarat agroclimatic zone, while Kankrej, Diodar, Vav and Thara, they are in the situated northwest Gujarat agroclimatic zone. While in Patan, it is Patan, Sirpur and Vadgam. They are in the North Gujarat agroclimatic zone, while Chanasma, Samihari, Satalpur and Rajanpur, they are in the North Gujarat. મેસોડન સ્લાઇડ ફેરવતા રહો. ચવણભાઈ તમે સ્લાઇડ નું કહો. Next, madam. Next. Next. So I can say that this jurisdiction is in between 22.5 degree north to 24.42 degree north latitude, and 68.9 degree east to 73.9 east longitude, and having, I can say, major 4 rivers, subtropical monsoon climate, and it is a typical characteristic of the semi-arid region. The monsoon is mainly from the southwest monsoon, and temperature is vary from 5 degrees centigrade in January to February to 45 degrees centigrade in May and June. So this is the major condition of the weather. The monsoons, next madam. Monsoons are warm and moderately humid. Winters are fairly cool and dry, while summers are largely hot and dry. Mainly, the region have, or our university have the cropping system is diversified. I can say that cereals, pulses, oilseeds, cash crop, medicinal, all the crops are having in this region, and so largely this university is catering the need of crops. The soil of the North Gujarat differs from sandy in Kutch region. Then in Sabarkantha, it is a typically black soil. Again, I can say that the most of the soil in the north and northwest part have poor fertility status, low in organic matter, nitrogen content is low, then phosphorus is medium, and again potash is in the medium to high in this region. Some pockets face the sulfur, iron, and zinc deficiency, lower water holding capacity, and the storage of water throughout the year. They are the constraint of this region. Again, this chart is mentioning that in North Gujarat there is a monsoon distribution, or the rainfall distribution is very from 857 mm to 827 mm, while in the northwest zone in 2019 there was a 746 mm to in 2020 it was 1162 mm. Next. If you see the current issues, then mainly whatever I mentioned, this uneven distribution of the rainfall, that is the main constraint. The next, okay. Yes. Sorry. The whatever the
slide is pertaining that whatever I had mentioned, the crops of this north and northwest zone, agroclimatic zone of our university. If we see that mainly major crops are considering or major crops are grown in this region, and university is cater the need of all these crops, and we have developed so many varieties. And I can say that give the quantum jump also in these crops, where we will see in later bit after some time. Now I come on the current issue next, madam. So this current issue, the main issue is uneven distribution of this rainfall, then the salinity problem of the soil, particularly in northwest region of this northwest region of the agroclimatic zone. Soils have low organic carbon, and I can say that again, whatever I mentioned, that low to medium nitrogen, then phosphorus, and I can say that sulfur and ferrous and zinc is also deficient in some soils. The poor water quality and deprecating groundwater table is also a constraint. That migration of rural youths towards urban and peri-urban area with disinclination trend towards farming. So this is also a big issue in this region. The predominant source of irrigation is underground water, which is spread more than it is replenished. And due to this, in some area, the water table is also go down, and whatever the water quality is also deteriorating, and it is not, I can say, that suitable for the irrigation. The extreme events like drought and inundation, then decreasing trend in total factor productivity, non-scientific way of agricultural input management, degradation of pasture land in Kutch region, particularly the Banni region. In the Banni region, as we know, that the cattle and buffaloes are grazing this pasture land, and on this pasture land they are surviving. So these all are the mainly, I can say that the constraints of this. Again, the changing in the pattern of the cropping system due to this Narda water or Narda irrigation system, particularly in Tharad, Vav, Radanpur, Sami-Arid Kutch, then some region of this Satalpur, Radanpur. It has changed the social economy of that particular area, region, farmers. And it have created some soil problem also. The salinity problems and soil problems are also arising day by day. So in this region, we have to work out the irrigation systems, and we have to educate the farmers for the proper irrigation, or they have to advise to go for the micro irrigation system. Then I can say that whatever the farmers are handling, that is the non-scientific way to handle the manures and farm waste and crop residues generally in this area. What I say that the northwest region of the agroclimatic zone, they are just using their stump and other things, agriculture waste or residue for the purpose of the what I can say that their household or cooking the foods. This is the roadmap. We had made the strategy, and this is the suggested strategy in which mainly our genetic resource management, then crop improvement, crop management, integrated farming system, organic farming, soil and water productivity, agricultural engineering and renewable energy, post-harvest management and value addition, livestock production and management, fisheries, food technology, dairy technology and agricultural economics and marketing. If we see one by one, then in genetic resource
resource management, the field crops, the involvement of the varieties hybrids suitable for the aberrant weather condition and soil types, in situ and ex situ conservation of the indigenous and wild germplasm of the field crops of the North Gujarat and North West Gujarat agroclimatic zones, procurement and conservation of the quality protein maize, sweet corn, baby corn, popcorn, high oil corn, and whatever the land received in this region or the tribal area, that is the main concern. Then biotechnological approaches for the conservation and multiplication of the plant genetic resources, development and utilization of a central database for the storage and retrieval of information on plant genetic resources, breeding for high yielding, low HCN content, multi-cut and better quality with more quick regeneration capacity and high yield, stem ratio genotype. Forage sorghum is also a need, and this university has developed last year. We had released one variety for this purpose also. Exploring what is the germplasm to introduce novel genes and traits into cultivated species for development of climate resilient crops variety. Integration of the conventional breeding with genome resource tools for enhancing crop yield and quality of major crops. If we see in the horticultural crop, then the identification, collection, evolution, maintenance, and utilization of genetic resources of arid fruits, flowers, vegetables, spices, and ornamental crops. Again, in situ conservation and ex situ conservation of the important indigenous, particularly in Kutch region, there is a date palm, mango. Again, in our this Wauthar region, there is a pomegranate is come very largely. Then the potato is also one important crop, and it is a pocket in this potato. Then vegetables, spices is again. This is the North Gujarat region is having the spices are the main crop. Isabgul as a medicinal crop and the ornamental crops, and wild germplasm of medicinal and aromatic plants. This is the need that we should have to collect and conserve this all the materials. Identification of genetic stock of date palm for the resistance to insect pest and disease. And again, I can say that in this, the Barhi variety, that one is also made the popular in Kutch region. The technique of the this offshoot conservation and the pollination system. The identification and development and cultivation of the exotic unconventional vegetables under protected cultivation, biotechnological approaches for conservation and multiplication of plant genetic resources, particularly in date palm, mango, potato, and spices. Again, the collection, conservation, evolution, and characterization of germplasm of underexploited fruits and forest trees. Screening and evaluation of germplasm for abiotic and biotic stress. Next, madam. Next, please. Hello. Next, please. Hello. Sir, we have some internet problem. You just, if you have a presentations, you can go and upload the slides in within 2 minutes. I carry on. If you see the microorganisms, isolation, identification, and utilization of agriculturally important microorganisms in the process of biofertilization, bioprocessing, and bioremediation for plant disease in crop plants, development of efficient strains of essential plant nutrients, nutrient availability through microorganisms, and recycling of agricultural residue through microbial consortia,
use of nanotechnology for enhancing efficiency of useful microorganisms, isolation and identification of new strains of plant growth, promoting rhizobacteria. Then I can say that insect pest, conservation and enhancement of natural enemies, predators, parasites, fungi, entomophilic, nematodes, buccal viruses. Next minute. Next. Setting up of well-specialized laboratories for mass propagation of important biopesticides like metarhizium, anisophilia, Beauveria, Bracina, Lacinium, and I can say that the development of resistant varieties against different crop pests, conservation and efficient utilization of natural pollinators. If we talk about the livestock, then management of cartridge cattle, it is an important cattle in this region, and this region is also have an identity of this cartridge cattle. Mesani, and again this bunny buffalo, what I mentioned that it is a main grazing animal on the pasture land in the Bunny region of the Kutch. Then Patanwadi and Marwadi sheep, Mesani and Kutchi goat, and Kutchi camel. Again, the creation and maintenance of elite herds for indigenous breeds, development of prebiotics for nutrient utilizations, establishment of breeds society for conservation of animal breeds. Next. Crop improvement. In the field of this crop improvement, development of salinity, drought and thermotolerant varieties suitable for this arid region, development of extra early varieties with high yield to fit in late sowing conditions, development of next trial lines for achieving better hybridization in feature pea, pulse millet, sorghum, mustard, castor and maize, development of product-specific varieties of potato, wheat, then use of speed breeding and satellite breeding strategy to shorten varietal development process, introduction of new or unconventional nutritious crops like quinoa and amaranthus, research on impact of global warming and climate change on crops, evolving high nitrogen fixing varieties of legumes and green manure crops, development of high yielding, early maturing, stress tolerant and export quality varieties, hybrids of seed species, viticoton, pulses, oilseeds, cereals, development of nutritionally fortified varieties of cereals and pulses, development of improved quality varieties with high nutritive values and geo-anti-nutritional factors, particularly in mustard, pulses and pulse millet. Development of rabi and summer castor near coastal region to fulfill the demand of industries. Development of castor varieties suitable for mechanical harvesting, chemical hybridization based hybrid wheat, crop diversification in niche area, niche crops of north and northwest Gujarat agroclimatic zone, particularly in wheat and barley, durum wheat varieties for high beta carotene, excellent grain quality and export purpose. The high leaf yielding and better quality varieties of rustica tobacco, development of high yielding and quality hybrids of pulse millet for summer cultivation. In horticultural crop, emphasis on improvement of potato, arid fruits, date palm and vegetables to increase input use efficiency, protected or controlled environment cultivation using greenhouse, net house technology for nursery, floriculture and vegetables, micro propagation for mass multiplication of date palm, potato, kamkoda, capsicum, tomato, papaya, gerbera, chrysanthemum and philodendron for commercial exploitation.
intensified research on the development of improved variety of medicinal and aromatic plants of north and northwest Gujarat agroclimatic zone, particularly in Kutch, Sena and Noni. Propagation techniques for the airy fruits and medicinal plants, screening of nematode-resistant germplasm of vegetables, fruits, ornamentals, and medicinal crops. Next, in seed production, farmers participatory seed production program, production of quality seed and planting material through establishment of seed villages through cooperative and FPOs, dissemination of quality seed production technology to the farmers, seed producers through regular trainings, refinement of the production technology for higher quality seed production. If we see in the crop management, the crop production and in the crop production again in the field crops, we have the innovative crop husbandry with emphasis on plant geometry, energy, and integrated crop management for efficient, economic, eco-friendly, and sustainable crop production technologies for field crops. Organic farming technology, particularly for seed species to enhance avenues for export. Then tuning situation specific production technologies with special emphasis on ecosystem, particularly for kharif, spring, rabi, solo, or intercropping, mixed cropping, and the utility of the vegetables, grains, value-added products. Farmer-friendly, low-cost input technology of bioagents, better use of ICTs and daily weather forecast to the farmers to avoid climate risk, use of crop simulation models, and adoption of the contingent crop planning for aberrant anticipated weather situations. Application of nanotechnology for improving fertilizers and pesticide use efficiency, introducing alternate land use system in prevailing cropping system of north and northwest agroclimatic zone. In horticultural crops, standardization and greenhouse or net house crop production technology for nursery or floricultural and vegetables. Controlled environment farming, high-tech horticulture, enhanced products through organic farming, value addition, processing, micro-irrigation, fertigation, waste utilization, and mechanization. High-density planting in arid fruit crops, development of rejuvenating technology for old orchards of pomegranate, citrus, mango, guava, sapota, and particularly this technology is adopted in our Degam food research station in the mango, and it has given good result, and we can harvest a good crop in last year, and this year also there is a good flower bearing and crop condition is good. Again, I can say that the production of pesticide residue-free food products by commissioning cow-based natural organic farming, enhancing use of azolla and biofertilizers at farmers' orchard. If in the third component, the crop protection, integrated pest management or integrated plant disease management, then development of integrated pest management modules of different crops of north and northwest agroclimatic zone, critical estimation of ETL of important pests of field and horticultural crops, monitoring and surveillance of emerging pests and disease under global warming, and mapping of the pest and disease-free areas, integrated and eco-friendly pest management with added use of botanicals and neem and custard apples, promotion of modern equipments like motorized sprayer, UAV sprayers, and drone technology for the pest management, identification of parasite or predators and fungi for the biological control of major pests,
establishment of laboratories for mass rearing of identified biotypes. Sir, G. you are on the 24 slides and we have 84 slides. So if you touch each and every slides very briefly, and then we can cover your presentation in within 10-15 minutes, and then we have a discussion. Please cover each and every slides very briefly. Please, sir. Okay, madam. In the for the biological control, we can say that the generation of the bioinsensitive integrated waste management modules is required. Then whatever the material or whatever the bioagents we are having, their conservations. Then particularly the control of the nematode, it is also required. Due to this nematode problem, the pomegranate orchards are suffering more, and I can say that the area of this pomegranate is going to be decreased day by day. Can we share the screen from here? Sir, just give me a 2 minutes, huh? Okay. Yes. 26 actually. Integrated farming system. So we have developed one model of 1 hectare in which I can say that 200.25 hectare for the crops, then 7 hectare for the this cereal crops, then 0.15 it is for the water recharging. Then fodder crops, boundary plantation, a vermicompost unit of the 0.010 hectare and 0.020 hectare for the dairy unit, and it is a very remunerative, and I can say that the beneficial for the farmers who are the marginal or low land holding farmers. This model is very important, and it will give the sustainability to the farmers. In horticultural crops and agroforestry, so all these organic farming modules, particularly in seed spices and arid fruit for export and open market from north and northwest Gujarat, is very important. I can say that this development of multiple produce tree-based agroforestry system like neem, khejdi, ardu, sesam, hardibikia, bakam neem. They are the main crops in which we are using in this agroforestry scheme. Again, in this organic farming,
in organic farming, the development of organic and nutrient management modules in the food grain crops, vegetables. Then I can say that the promotion of the organic products having export potential. Then development of organic pest management schedules. If we say for this soil and water approach, in this low cost technology for the problematic soil salinity, alkaline and waterlogging soils, development of eco-friendly bio remedies and modules for problematic heavy metal contaminated soils. In nutrient management, okay. Then water management, the adoption of the in situ moisture conservation and ex situ water harvesting for the critical state irrigation. As this soil have no water holding capacity, so it is required that some places we have to make some the reservoir in which we can harvest the water at the time of the rainfall, and we can use that water for the irrigation purpose. In the nutrient management, the low-cost input technology for the micronutrient management, identification of the microorganism strains for the rapid decomposition technology for sustainable organic production. Next. Next. In the agriculture engineering and renewable energy, mostly we are using the renewable energy, this solar power energy, then wind energy, and again this biogas energy. But I can say we are having one college also, and we need that this college is also strengthened and it become a technology college, agriculture technology. And in this aspects, all the required facilities and other things we will be developed. In livestock production and management, again I can say that the particular area at our campus there is a livestock research station for the to cater the need of the or improvement in the cartridge breed. But again we need one more livestock research station in the Kutch region, particularly in Banni, where Banni buffalo and this Kutchi camel can be improved, and we can make the need of that breed, we can conserve that breed. Again, in fisheries, next madam. Next. Post office, yes, next. Livestock, okay, next. The fishery in our university jurisdiction, in I can say that particularly Narmada Command and again the Kutch region where the seashore is nearby our Kothara. We need one fisheries college, or we interested to start one fisheries college in that region. Again, there is a fisheries research station for the fresh and brackish water. So this can also be cater the need of this jurisdiction. Establishment of this research station in Kothara. Then food technology, the development of functional food using utilized fruits such as custard apple, jamu, angoda, dale, wood apple. This all the crops are grown in our region, and we had started again one food technology college
And in this food technology college, all the lines for working on this products, beverages, and this preservation, other things they have started. And in this extraction of the moringa leaves, we also doing that food technology for college people. This use of rapid biosensor-based methods kits for the detection of alteration and preservatives in milk and milk products. Next. Yes, no problem. No problem. Yes. Next. Okay. In agricultural economics and marketing, the demand supply analysis and consumer study on food products, economic analysis of the agriculture diversification. So I can say that the modules are developed to analyze this market facility, and the farmer can get information that in which APMC what rate they are receiving, and on that basis that app is developed by our economic department. Okay, next. For the work plan, I can say that this sorting out of by fitting ecological, technological farmers to create awareness among farming community regarding benefits of judicious use of technology for utilizing available natural resources, identification of constraints faced by the farmers in the adoption of available technologies and steps to overcome them, identification of ways for fine-tuning of existing unpenetrated technologies among farmers, vocational training programs to farmers in the area like agribusiness management, agro-product processing, and value addition in crops. Then demonstrating recent technology for minimizing cost of production and realization of other benefits to the farmers, providing training on preparation of natural inputs for maximizing quality produce, instant solution for farmers' problems like crop production, protection, processing, value addition, and marketing, imparting hands-on training for self-reliance in seed production, energy, and other input production for different crops and livestock, as well as value addition of agricultural produce to increase farmers' income. Then for this, whatever the development, we go for this genetic resource management. Can I interrupt? આપણે સમય થોડો જરા પ્રોબ્લેમમાં છે, તો can you expedite and come to conclusion? Okay, okay, sir. Sir, this is the only I can say that the outcome of our strategy that what we had developed. I can say that high yielding varieties in the cotton, fulminate, maize, sorghum, which are the suitable for this region, they are developed. Approximately 20% farms
of North Gujarat become self-reliant in seed production, conservation and utilization of indigenous and wild germplasm of field horticultural crops, beneficial microorganisms, insects, and livestock of the North Gujarat be achieved in a climate resilient crops varieties be developed through integration of the novel genes and the traits from wild germplasm, integration of conventional breeding with genome resource tools for enhancing crop yield and quality of the major crops, genetic stock of field horticultural crops, beneficial microorganisms, insect and livestock of North Gujarat identified for the biotic and abiotic stress, isolation and identification of new strains of plant growth promoting rhizobacteria and enhancing their efficiency, establishment of breeds, societies for conservation of the animal breeds. These are the main, I can say, that the resource management. Okay, next. Next, please. Sir, I think I can give it so these are mainly mentioned this all the aspects in early slides. So these are on that page only. Hello. Yes, sir. So it is completed, madam. Which slide, sir? નિશાબેન પ્રેઝન્ટેશન પૂરું થઈ ગયું, ડિસ્કશન કરો. Sir, presentation is over? Yeah. Okay, so now I request to Ravish Maheshwari sir for his expert view and guidance. Maheshwari sir? Maheshwari sir? Hello. Respected Shaila Saab, Secretary Agriculture, Shri Bhardwaj, Dr. Sadamate, my colleague, valued colleague in ICR and Government of India. I see so many galaxies of experts, Dr. A. Bhardwaj, Dr. N.C. Patel, Dr. Ashwin Bhai Shroff, Shri Atul Shroff, Shri Dave Saab, and Dr. Randhawa, V.R. Shah, Dr. S. Acharya. It has been a very knowing time for me to be back in these discussions. I several times felt I am in Gujarat. Some of the things that I have recently dealt with the agriculture education.
as a third-party assessment of ICR agriculture education. Now, national education policy has brought about three things very important, and this will change the education, particularly agriculture and veterinary, in the next 10 to 20 years' time. The three things they have said clearly that 9% of the agriculture universities are in education and veterinary science, and with only 1% enrollment. And they have been saying it for the last 10 years, that the enrollment in agriculture sciences, veterinary sciences should go up exponentially. And this time they have cautioned it that if this is not done, then they would merge the agriculture education and veterinary education with the general education. And fortunately, all the 4 agriculture universities in Gujarat have great potential of exponential growth, and particularly Sardar Dantewada Agriculture University with a large landmass available. So we must take advantage. Already the partnership that exists in Gujarat with the Department of Agriculture and the university is excellent. I have been ADG for Central State Coordination, and I arranged regional committees for 10 years for the country as a whole. Nowhere this kind of a relationship and understanding trust exists. And now we have to take this relationship to a little higher level, then it should be start with Gujarat only. In order to increase the enrollment, the first thing, if you have to compare with the US universities with 20,000, 25,000, 40,000 strength, then our campus have to be redesigned by the architects in terms of infrastructure facilities. So this is one thing that I would suggest, that we must take into account our infrastructure requirement and plan for student uptake. Second thing that I would say is the NEC has said making India a global destination of agriculture higher education. Now this global leadership will come with passage of time once we have the infrastructure in place, the quality of education in place, and that should be now the goal. Third thing they have said is rooting Indian agricultural education and research in ancient culture and heritage. Now, recently there was a news item from Israel. There's a flower listens to the approaching bees and makes its nectar sweet. Now, if this kind of research was taken in India, they would have raised the hands. What this? So time has come when we should do research on our heritage and become part of it. I have been connected with the rural development wing of BKS Mount Abu, and several farmers are engaged in doing very breakthrough studies. Now, coming to the presentation of Dr. R.M. Chauhan, the potential is extremely good in North Gujarat. The problem that he has enumerated is that the rainfall, 80% or 90% of it falls within 48 hours or maximum 72 hours. So when rain is 8 inches, 10 inches in 24 hours, one cannot store water unless advanced preparation is made. So one thing that has to be learned is to do the water harvesting preparation in advance. Because by the time the rain comes in 48 hours or 72 hours, you cannot do anything except that it rushes to the sea. So therefore, water harvesting work should start maybe now is the time, so that when the rain comes, we are well prepared to harvest it as much as possible. And second session, I would say, I would comment Dr. Shaila's observation that a part of extension function should go to the SAU. Particularly, all the 4 universities have roughly 25 regional stations, and their infrastructure has come up at taluka level. So
extension function should be transferred to the regional stations in the next phase along with funds and manpower. Here, to deepen this partnership, which is started with Krishi Mahotsav, the hardware and logistic support came from the Department of Agriculture, but the software part and the technical know-how was given by 200 agriculture scientists in from each agriculture universities. So that partnership should be taken to still higher level. And the planning, the NABARD presentation also, the planning should start with the panchayat level and taluka level. Right now, we decide the targets from the top, show the funds, and then we do the planning downwards. Now, somehow, we should simultaneously start doing planning upward with the panchayat level and the block level, and then add it at the district level. So once this process starts, and we do it as an example for few talukas, this will become very systematic with these new modern tools at our command. This will go up quickly. Second, next session, I would make it a dual designation. When I was at Michigan State University in 1972, my professor has a dual designation in 2 different departments, colleges. So now with this Zoom facility available, one expert can teach on all the 4 campuses at the same time. So once we start with the mechanism that the professor will be designated dual, though he will draw salary from one university, but his expertise will be available to all the 4 places, maybe thought of, and proper mechanism should be put in place. The next session that I would make is the third-party assessment. Now, why I was able to establish 5 colleges and 6 polytechnics within 5 years was that I constituted a peer review committee under Dr. Kirti Singh. And they made 4 visits. And we simultaneously started making agenda for our academic council and the board of management. And simultaneously we implemented this peer review committee, I would show, became the backbone for all my development work. And all our regional station, we had a profile for each station. Their vision document, their annual report, their 3 years of audited report. So none of our proposal was rejected by anyone under RKY. Over and above the state government support, I was able to garner 140 crores through competitive grant scheme. So there is a very good possibility to harness funds that they flow. And this will become as common as on role of artificial intelligence and block level blockchain platform in solar energy. All this development that has taken place in solar energy in the last 7 years only, 8 years only. And these 2 technologies, if they had not come, nobody could have been able to identify the problem or breakdown in solar panels if this whole thing is spread over 500 acres or more. So these 2 technologies have come so handy that they have made solar energy a very, very attractive proposition with 2 rupees a kilowatt unit. It has come down. So with this, I would close and thank you for giving me this opportunity. Thank you so much, Maheshwari sir, for your time, and you always help us, always support us, and always guide us. Thank you so much on behalf of the government of Gujarat and NCCSD sir. Now I request to Dr. A.R. Pathak for his expert views, and then request to Dr. V.V. Sadamate
for his expert views. First, I request Dr. E.R. Pathak, sir. Pathak, sir. Thank you, Nishaben. Huh. Honorable Sarat Sahib, Sudhamati Sahib, Secretary Sahib, Maheshwari Sahib, and all other participants present in this. Dr. Chavan, he presented a very good presentation so far as the university work and the issues is concerned. And based on these issues, the strategies which we developed in different 13 heads that has also been presented. So according to me, the all things have been included in the strategy, and it needs a prioritization, at which will be taken up. Yes, because long term, some may be long term, some may be short term, and for that the prioritization is required, because for each every crop he has done, for field crops and the horticulture crops, then the natural resource management, value addition, everything has been given. But that is just a list, and out of that, what is will be the priority that should be given. What Maheshwari Sahib has told, that is right, that Dantewada has a great potentiality. The North Gujarat in general and the South SDA in particular is known for the castor, potato, then mustard, then even if you go to the Kutch, then date palm. And these are the things which even spices, for which our whole country has and Gujarat has a monopoly for spices. So that all work is being done at the SDA and in North Gujarat. Now, for that, the priority area should be analyzed. As for example, date palm, that day also, the Director of Horticulture and even I think Dr. Serisha also commented that the farmer has to buy the date palm seedlings or plantlet at the cost of 2,500 rupees. Now, what is the university ways to provide the tissue culture plantlets of date palm to the Kutch farmers and all other farmers, because whole that not only Kutch but Kutch and Banaskantha can become a California, and that is possibility is there. The second aspect that is a castor, certainly Dantewada has given an excellent variety during my time also, and for that and after that also. But now we are lacking in the first generation and second generation utilization of that oil and that technology. I think Maheshwari Sahib time that the Center of Excellence on Castor was established, but somehow the results that has not been reached up till now. But there is a possibility that the first generation and second generation, even with the help of the giant castor oil mill, which is a giant castor doing excellent work in Gujarat. We have at that time also, Maheshwari Sahib had a collaboration with them, but it should be strengthened in the castor. Similarly, if you see the mustard, that mustard productivity is highest in Banaskantha. And if you give this micronutrient, especially the sulfur and then the zinc, then it can increase again more. That was the initial experiments which we did, but that has not been come into the recommendation, maybe because of one or the another reason. But that is also, and moreover, if you go to the Rajasthan, then oil percent in mustard in Gujarat and 1% is increasing already in Rajasthan. So whatever our mustard, they are purchasing oil wheelers. They are purchasing from the Rajasthan also because of the high recovery of the oil. That is one of the things which we have to take into consideration. And based on that, similarly potato, yes, the potato seed work was done initially, and that day also the Director of Horticulture was saying that for potato they have to buy a lot of seeds,
from the Punjab and the Himachal Pradesh. CPS seeds, true potato seeds technology was developed. And then, but now it is a need of the, as per the industry and market needs, our breeding program should be channelized so that the farmer will get. Similarly, now the crop diversification has occurred maximum in North Gujarat because of maybe due to the availability of the Narmada water, and then soil is so responsive that yes, certainly environment is arid and but soil is responsive to by and large. And because of that, even if you see the pomegranate has come, mango has come in Kutch, pomegranate has also come in North Gujarat. The Virginia tobacco is also a specialty of that area. So for that, the priority of the work should be done. Excellent work was done in the Dantewada, Maheshwari Saab for that IFS, integrated farming system. For 1 hectare, the farmer can earn a per day a 400 or 500 rupees from that system. That should be popularized in a big way. If you do the popularization of IFS system in a big way, certainly, because there also the land holding is not too much. Land holding is only Gujarat, if we consider, then also it is a 1.6 or 1.7 per head. So similarly, there is also a possibility of that technology should be taken up to the farmer so that the farmer can increase. The another good work which you did was for the agroforestry. And agroforestry work should, because that will also help to the farmers, but that has not been counted. Now you have to do that. If farmers will grow a 10 tree or 15 tree around the farm, what time and how much he will get. Because always our Honorable Prime Minister was telling, and he is telling also today, that the farm boundary should be have some 2 to 5 tree. And for marriage of one girl, of that farmer's girl, we can sell the tree and make the marriage of the daughter. So that is also a possibility, and that good work has been done for that, and that needs a popularization of that work. Similarly, the pomegranate, potato, every time when the market is coming, then again farmer has a great loss. So for value addition and then creation of FPOs, even morning also, the NABARD and particularly Dalasab was telling that the how university can do. So that can be also thought of, that because FPOs and then the for the pomegranate, even best mango is in your patch. Whole Gujarat will not have a kesar, and at that time, very near to after the ending of all mango season in South Gujarat and Saurashtra, the mango will be available from the Kutch, and that quality is also best. So there needs some little bit work to be popularized and be prioritized. And similarly, the climate change. Climate change is also affecting, and now the problem of locust has come. What are the ways and the means for the locust? Because locust is on every time is coming 6 lakh 3 years. The soil, you mentioned about the soil salinity in that things. Yes, certainly. But for that, even good work has been done by the SSNL in semi-arid area. So kindly collaborate with them and do that. How best we can do in saline. So some Olia system was developed there. I personally have also seen there. Olia system, and that Olia system is working nicely in that semi-arid in the highly saline area also. There water has come in that area by way of Narmada, but again the unscientific way utilization of water is there. So that is also required to be pay the attention by way of maximum drip area is in Banaskantha, but the other area is requiring also. There also potato, pomegranate, date palm, everywhere the value addition will be required
So if you do the prioritization, yes, certainly good work has been done for the wheat, irrigated wheat. But irrigated wheat still we release after 496, 2, 3, 4 varieties we have released. But the whatever the 496 has got the preference, that preference neither has been achieved by the 451 or the another variety which this is recently last year also, year before last, we released that, but we have not reached to the attention of the preference by the consumer so far. What the 496 will get. So biochemical analysis is required or something. What is lacking? That scientists decide and finalize why the 496 is more preferred by the consumers and not 451 or the other. If the appearance is required, certainly give the appearance. What my experience suggests that the farmer needs, once in farmer mind, particular variety is attaining the attention, then he will need only a that variety. My experience goes with the rice. That GR11, the farmer needs the same type of the panicle, same type of the grain color, grain size, and then once we release the GR13, then it has got the momentum and acceptance of the farmer. So that is also a thing which certainly good work done. But the preference point of view, the 496 today has a preference and even need, though it has been absoluted from the subsidy point of view, but the farmer is again behind the 496, and that we have to take into consideration. So prioritize your area, prioritize your the strategies, and then the mid-term, short-term, and long-term. And based on that, if you will realize and make a prediction. And again, I agree with the Maheshwari Saab's suggestion that now all agriculture universities should have a more intake. Again, because infrastructure facilities so far as up to 200 students it is available. We have the 120, but because I am also a member in accreditation committee or member in the accreditation board remain in past, and many universities have the 200 intake capacity, 250. When if you take a example of PAU, HAU, even the Himachal Pradesh Agriculture University, all have more than 200. Even in South also, if you take a Bangalore or if you take a PNAU, they have also more than 200 intake capacity. Why we cannot take the 200 capacity, intake capacity? So kindly, that is required. And if for that, whatever the lacuna is there, so far as the faculty is concerned, you can suggest to the government, and I am hopeful that the government will certainly help for giving the faculty also, because that requires only assistant professor or something like that, not require every time professor. Professor is already available, so that way you can increase the. It is my humble request to Sarasap that we may include that all universities should increase the intake capacity and up to 200 that we take. Because after 200, some students goes to, when they got the admission in medical, they will leave. Even up till now also in 100 or 120 also, we get hardly the 100 or 97, 93 remaining. Others at the last moment, they leave for the medical and other courses after taking the admission, and at that time, there is no time is remaining to call again the students, because after September or October it was happening. So my request is that again all universities should increase the intake capacity so that it can help. And what Maheshwari Sahab has suggested, that is very rightly, because in new agriculture, new education policy, we have to strengthen tighten our belt for that also. Thank you very much, Nisha. Thank you, Pathak Sahib, for your guidance and for your views. My request to Sadamate Sahib for his expert views and guidance. Sadamate sir? Thank you, Nisha ji. Am I audible? Yes, sir. Okay, and then, what is my time? Is it what, 10 minutes?
7 to 10 minutes, yes, sir. Okay. Okay. So now it is 2:46, exactly 2:56. I will close. Huh? Yes. Honorable Shalat Sir, Nishaji, Bharadwaj Sahab, Honorable Vice Chancellors, present and former, heads of the departments, very distinguished participants like Ashwin Bhai and other friends. At the outset, I must compliment NCCSD for taking this R&D agenda in various segments. And today we are talking about research, extension, university programs, and NABARD. I have a couple of submissions, and I will make them in 3 segments. First one, I will try to concentrate upon extension because that is core of my heart. Then maybe I will get into R&D linkage and universities roles and responsibilities. And third, I have a couple of submissions on NABARD. Though I missed their presentation, I'm sure they must have done very well. I must also submit that when it comes to research and extension, Gujarat has distinction of its own. I mean, again, roots are somewhere around Shalat Sahib. And subsequently the systems have integrated it very well. Some general observations on extension. I personally feel that you have different types of extension models, both in public sector and private sector. In public sector, again, you have development departments doing field extension kind of responsibility, and our research organizations, Krishi Vignan Kendras, ISR institutions, as Dr. Maheshwari sir has also mentioned earlier, they are around the frontline extension, which I call it as science driven, technology driven, and which itself demonstrates what is ideal. And that ideal, if it has to be translated on the field, then equally the development departments they have a big challenge to translate it, bring it to the nook and corner of the districts or blocks or circles or the village, whatever you have. At the same time, if you see over a period of time, the extension services are moving on a pluralism. One agency may not be enough in a given, geography, be it is, macro or micro. And therefore, you need a large number of extension service providers, both in public and private sector, as I mentioned earlier. And they could be in the form of, starting with farmer organization, farmer cooperatives, farmer producer companies, and so on and so forth. Then, second category can be, you have now, startups coming up, entrepreneurs coming up, and, large number of the private sector is also trying to have a bigger role in extension service. But here, what matters is how do these, different extension service providers, whether it is agribusiness organizations or NGOs or a public sector, private sector, how systematically they supplement and complement at a micro level. Because that is, the question which is, haunting me for last almost, 40, 45 years. And having seen, different, extension operations, from the Ministry of Agriculture, from the Planning Commission's perspective, I mean, I am for making a proper streamlining of, extension services at the cutting edge level.
And therefore, NCCST through Dr. Shalat sir, and then I was also, part of that mechanism wherein we promoted what you call it as block extension plans. Because if it happens at the block or at the circle level, below of the block, for about 10, 15 villages or 20 villages, then extension will be far more responsive, far more accountable to the system, and far more accountable to the farmers and stakeholders. Now, again, there has to be a proper balance between frontline extension that is driven by the scientist and a field extension driven by the development departments, and there cannot be boundaries. But the kind of convergence needed and taking place depending upon the agroclimatic situation at the micro level will matter the most. Now, another dimension of our extension services would be on how to improve the outreach of the models you have, whether it is Krishi Vignan Kendra, or whether it is Atma, or media extension, or now I may call it as social media extension. I mean, how these models outreach in their task. If there are 10 blocks in a district, and if KVK is located in one block, meaning thereby that 9 other blocks will have to be covered by KVK or supplemented by NGOs or Atmas and so on and so forth. I mean, that kind of arrangement, we should look for. When it comes to extension services in disadvantaged areas, like in Gujarat, we have tribal pockets, we have Kutch and Saurashtra like region. I mean, how our extension services matter in those kind of situations? Because business as usual in those ecologies may not work, and we may have to think about how the extension services can put their best. Regarding, I'll come to now the second segment, that is about how to improve R&D linkages. In fact, we have a good number of forums at the state level, at the district level. There is Atma Management Committee, Atma Coordination Committee, Atma Governing Board. There is a scientific advisory committee for KVKs. My only submission is how different stakeholders drive those mechanisms and how those learnings are, brought back to the system. I mean, that is, the very clear submission in the sense there has to be a systematic interplay between different systems, and there should be a proper input and output relationship between different systems. On training on HRD side, I have just one submission that when it comes to technical training, universities and ICR institutes are well equipped, but there are a good number of institutions imparting and involved in the training function. You have managed Sametis, Atmas, KVKs, so on and so forth. I mean, again, here, can we think of properly delineated roles and responsibilities on training function, so that farmers on one side and our development functionaries on the other side are not only equipped technologically, but what matters now is the management issues. You have different players. I mean, how the system down the line at the block level or at the cluster level, how they manage the extension operations. I mean, as I said again, on a convergence mode and combining, resources and strength of each other. Let me come to another very important issue, which Honorable Senior Vice Chancellors and our Maheshwari sir has also mentioned. I was part of the same subject which Maheshwari sir has mentioned. We evaluated extension and research programs very closely, of Indian Council of Agriculture Research. And on education side, I just have one submission.
Increased intake is perfectly all right, as Patak sir has mentioned. But can we systematically, streamline, let's say 40% students, moving towards, let us say, a jobs, maybe remainder 40% students moving towards, entrepreneurship, and maybe 20% students, going for higher education for masters or PhD program. I mean, that kind of segregation I have seen in, Western Europe or America, etc. Because so that there is proper, channeling of, talent, and we create, job givers, job providers, and, an excellent resource for, higher education. Coming back to NABARD, Nishaji, I have, 2 minutes more. Coming back to NABARD, I have, just, a small submission because, I was associated with NABARD from my planning commission days. I was on their, board of directors of NABCons, etc. For 2 terms, almost 4 years, and I had chance to look into their PLPs, potential linked credit plans. Every district has that plan. What matters is, I mean, how those plans are reflected, you know, in the state government's, priorities, and in the district priorities, in Atma programs, and how those plans are reflected in KVK programs, because that is the real thing, which I personally feel that, NABARD will have to drive. Another dimension of NABARD could be, the credit support, through the banking institutions, branches, to the incubators, to the startups, to the entrepreneurs, to the agribusiness, agri clinics, and there our DLBCs will have to play a very important role, and our district NABARD man, who is a key person in the district, I mean, he will have to see how these alternative extension channels. I mean, again, I repeat, like incubators, startups, entrepreneurs. I mean, how they could be upskilled. That is what is, Honorable Prime Minister is also emphasizing time and again. Then, the Farm Innovation Skilling Program of NABARD is a very important program. Maybe, sir, Dr. Devi, I do not know whether he's available or not, but maybe we can capture, innovations, by the farmers, by the farmer groups, by the cooperatives across the production system, be it is agriculture, horticulture, animal husbandry, dairy, or whatever you have, capture those innovations, and then let NABARD come in, through their, farm innovation upscaling program. Another, submission on NABARD side would be, can we have a block-wise, mapping of, credit deficit? Because if we capture that, perhaps, our R&D resources could be very well streamlined. So, Nisha Ben, this is what I just wanted to submit. I was a little late, but I was able to capture the sense, because the interventions of Dr. Maheshwari, Dr. Patak sir, are always learning for all of us. Thank you very much, Nisha Ben. Thank you very much. Thanks for the opportunity, and thanks a lot, sir, once again. Thank you. Thank you so much, Dr. Sadamate sir, for your guidance and the views. Now I request Vice Chancellor sir for the brief response and summary. So then at the sharp 3, we can start the presentation of the Corporation Department. So Vice Chancellor sir. Namaskar. I thanks to all the experts who has given their views and give the suggestions. We, Honorable Vice Chancellor, former Vice Chancellor Maheshwari sir, Patak sir, and Viswanathan sir has given good suggestions. Sir, whatever ideas and suggestions you have given, we will incorporate it. Mainly, whatever for this water harvesting and this college and others to the numbers of the students,
So definitely we will go on that aspects and we will incorporate in next admission period. Again, whatever Pathak sir has suggested, that is also on crop basis. We will formulate our programs and we give the priorities to that cash crops and oilseed pulses and other all the crops we will make the crop wise. Then for this mango and potatoes, this both the we will go for this processing and then again for the date palm processing purposes we will go for that. Whatever Pathak sir has suggested for this tissue culture and multi mass multiplication of this date farm, definitely we will submit a program on that and we will incorporate all these things. Okay. Okay. Thank you, ma'am. Thank you so much, Chavan Sahib, for your brief summary and response. And thank you so much for the excellent presentations. NCCSD અને ગુજરાત રાજ્ય સરકાર દ્વારા આપનું અને SDU ના દરેક સભ્યો જે આ પ્રેઝન્ટેશનમાં જોડાયા છે એમનું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું હું. આપણે સમયના મર્યાદાના કારણે વધારે વ્યૂઝ અને શેરિંગ બધા એક્સપર્ટ્સનું 1 by 1 થાય એવી આપણે ગોઠવણ કરીએ છીએ. So now I request to thank you so much SDU, and now I request to Dr. Baloch for the presentation of the APMC. So after that I request to Pathak, thank you sir. After that I request to Pathak Sahib for the views and their guidance, because if earlier Pathak Sahib shared the views and then after presentation then it take more time. So Pathak Sahib, I request you after the presentation to give your views. Madam, it is okay. Even I got that shortage of time. Sure. Thank you, sir. Thank you so much. Now I request to Balon sir for the presentations of the APMC. Sir, we are uploading slides from here. Sir, मैं slide upload करिए छिए. हाँ नमस्कार, myself भाई बलोच, डायरेक्टर APMC. नमस्ते साहब. આપ જાણો છો કે આપણે ગુજરાતની અંદર માર્કેટિંગ ક્ષેત્ર બહુ જ સ્ટ્રોંગ છે. આપણે ત્યાં 224 જેટલા બજાર સમિતિઓ, એના 224 જેટલા યાર્ડ અને 176 જેટલા સબ યાર્ડ, એમ મળીને કુલ 400 જેટલા આપણા યાર્ડ અને સબ યાર્ડ છે. હા, નેક્સ્ટ પ્લીઝ. આજે હું એગ્રીકલ્ચર ઓવરવ્યુ, પછી મંડીમાં જે અમારું એરાઇવલ થાય છે તે અને મંડીનું જે પરફોર્મન્સ છે એની થોડીક શરૂઆતમાં વાત કરીશ. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. આ અમે એક પિક્ચર બતાવ્યું છે કે આપણે જુદા જુદા એરિયાની અંદર કોટન, ગ્રાઉન્ડનટ, ટોબેકો, કેસ્ટર, બનાના, એ બધી ઓનિયન, ઈસબગુલ અને એ જે પ્રોડક્ટ થઈ રહી છે એ કયો વિસ્તાર અને આપણે ભારતમાં કઈ જગ્યાએ છીએ. આપણે કોટનની વાત કરીએ તો 33% કોટન આપણે ઉત્પાદન કરીએ છીએ. એ રીતે દરેકે દરેક પ્રોડક્ટ વાઇઝ અમે એની અંદર ફિગર બતાવી છે અને ઓલ ઓવર આપણે ગુજરાતની અંદર આ જે મુખ્ય પાકો છે બહુ સારી રીતે થઈ રહ્યા છે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. આ જે છે એ ગુજરાતની અંદર આપણા જે પ્રોડક્શન હબ છે કે કયો પ્રોડક્ટ આપણે ઉત્પાદન થઈ રહી છે, એ પ્રોડક્શન ક્યાં થઈ રહ્યું છે અને એના પ્રોસેસિંગ હબ ક્યાં ક્યાં છે, અને એ વિગતો થોડીક અમે આમાં આવરી લીધી છે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. આ જે છે ઓવરઓલ મંડીનો જે અંદર એરાઇવલ થાય છે એના ડેટા અમે અહીંયા આપ જોઈ શકો છો, જેમાં અમે સ્પાઇસીસ છે 79% જે એના આવી રહ્યું છે. ઓનિયનનો આપણે વિસ્તાર ગણીએ તો મહુવા, ભાવનગર, તળાજા 78% પ્રોડક્ટ એરાઇવલ થઈ રહી છે મંડીની અંદર. ઓન એન એવરેજ ગુજરાતનું જે ઉત્પાદન છે
એ આપણે 1,40,000 કરોડથી 1,50,000 કરીએ તો એની સામે 37,000 કરોડ એટલે ઓન એન એવરેજ 26% પ્રોડક્ટ માર્કેટ યાર્ડોની અંદર આપણે અત્યારે એરાઇવલ થાય છે. આપણે હમણાં એક બહુ સરસ કાયદો જે સુધારા આપણે અમલમાં મૂક્યા છે, ધ ગુજરાત એગ્રીકલ્ચર પ્રોડ્યુસ માર્કેટિંગ પ્રમોશન એન્ડ ફેસિલિટેશન એક્ટ 1963. અગાઉથી આપણે પ્રાઇવેટ માર્કેટ, ઈ માર્કેટ, ફાર્મર કન્ઝ્યુમર માર્કેટ, કોમન લાયસન્સ અને કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગની જોગવાઈઓ હતી. જ્યારે આપણે આ એક્ટમાં આપણે ઘણી બધી નવી વસ્તુઓ લાવ્યા છે. એમાં ખાસ કરીને ઈ ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ, માર્કેટ સબયાર્ડ, માર્કેટ યાર્ડ ઓફ નેશનલ ઇમ્પોર્ટન્સ, યુનિફાઈડ સિંગલ માર્કેટ એરિયા, યુનિફાઈડ સિંગલ લાયસન્સ, એ બધાથી જે છે કોમ્પિટિશન વધવાની છે, ખેડૂતોને વધારે વિકલ્પો મળવાના છે. અને એ વિકલ્પોના કારણે જે કોમ્પિટિશનના કારણે જે અત્યારે જે સિચ્યુએશન છે એ પ્રમાણે એમના ઉત્પાદન સારા ભાવો મળશે. અમે ખેડૂતનું પ્રતિનિધિત્વ પણ અમે વધાર્યું છે. પહેલા અમે નિયામક મંડળ જે હતું, બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ, એમાં 8 ખેડૂત પ્રતિનિધિ હતા, એની જગ્યાએ હવે 10 કર્યા છે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. અમે અમારા મંડીની અંદર જે પરફોર્મન્સ છે એની થોડીક વાત હું કરીશ. અમારે ત્યાં જે અત્યારે યાર્ડ અથવા સબ યાર્ડ છે એની અંદર જે ફેસિલિટીઝ ઉપલબ્ધ છે, તમે જોઈ શકો છો, ઓક્શન શેડ છે, ઓફિસ બિલ્ડિંગ છે, શોપ કમ ગોડાઉન છે, ઇલેક્ટ્રોનિક વે બ્રિજ છે. જ્યાં ઓછી થોડીક જે સગવડો જે છે એ અમને ક્લિનિંગ એન્ડ ગ્રેડિંગ ફેસિલિટી, સોઇલ ટેસ્ટિંગ ફેસિલિટી, સ્ટોરેજ અને કોલ્ડ સ્ટોરેજ, આ જે છે એમાં અમે થોડી ડેફિશિયન્સી છે. અત્યારે હાલ અમારી પાસે સ્ટોરેજ ફેસિલિટી લગભગ 12 લાખ મેટ્રિક ટન છે તમામ બજાર સમિતિની અંદર. અને અમે એવું ઈચ્છી રહ્યા છીએ કે આવતા 10 વર્ષોની અંદર અમે દર વર્ષે 50,000 મેટ્રિક ટન કેપેસિટી આ એપીએમસીમાં વધારીએ અને એમ કરતા કરતા અમે બીજી વધારાની 5 લાખ મેટ્રિક ટન કેપેસિટી ઉપલબ્ધ કરીએ. એ રીતની અમે આગળ વધી રહ્યા છીએ. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. આ અમારી જે કેટલીક સારી મંડી છે, પ્રોગ્રેસિવ મંડી તરીકે ઓળખી શકાય. સુરત છે, ઊંઝા છે, અમદાવાદ છે, બરોડા અને મહુવા. તો સુરતની અંદર આપણે વાત કરીએ, પલ્પિંગ યુનિટ છે અને એમાં મેંગો, ટોમેટો જે છે એની પ્યુરી બને છે, મેંગો જ્યુસ બને છે, વેસ્ટ ડિસ્પોઝલ પ્લાન્ટ છે. એવું ઊંઝામાં આપણે ગ્રેડિંગ ફેસિલિટીમાં ઘણા આગળ છીએ. અમદાવાદમાં પણ ટેસ્ટિંગ લેબોરેટરી, ગ્રેડિંગ ફેસિલિટીઝ ઉપલબ્ધ છે. બરોડામાં વેસ્ટ ડિસ્પોઝલ પ્લાન્ટ છે. મહુવામાં પણ ડિહાઇડ્રેશન પ્લાન્ટ ઘણા બધા આવેલા છે. આમ છતાં પણ અમારે ત્યાં 35 એપીએમસી એવી છે કે જેમાં અત્યારે એરાઇવલ નથી. એ એવા કારણોસર નથી કે 23 મંડી છે જેમાં યાર્ડ છે પણ યાર્ડમાં પૂરતી ફેસિલિટી ન હોવાના કારણે ત્યાં અત્યારે હાલ એરાઇવલ નથી. 12 મંડી એવી છે જેની પાસે અત્યારે ફિઝિકલ માર્કેટ નથી. આ લોકોને પણ અમે આગળ વધારીને અમે 35 એપીએમસીમાં બધી ફેસિલિટી ઉપલબ્ધ કરાવી શકીએ એ દિશામાં પણ અમે આગળ પ્લાનિંગ કરી રહ્યા છીએ. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. બલોચ સાહેબ, તમારે ત્યાં કોમ્પ્યુટર બંધ રાખો, થોડું અવાજ, કોમ્પ્યુટરનો અવાજ, કારણ કે ડબલ ઇકો આવે છે. प्लीज कंप्यूटर का आवाज ज्यादा आ रहा है. अनम्यूट करना पड़ेगा, कई लोगों को अनम्यूट करना पड़ेगा. अच्छा હવે બરાબર આવી રહ્યું છે. હા હા, થોડુંક સાહેબ શક્ય થોડું મોટેથી બોલજો ને. હા હા, મોટેથી બોલું છું. હા બસ, હવે સંભળાય છે એક્ઝેક્ટલી. હવે બરાબર સંભળાય છે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. હા, અમે એપીએમસી સેલ્ફ સસ્ટેન્સિંગ રોડમેપ બનાવ્યું છે, એની હું થોડીક વાત કરીશ. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. હા સર. હા, અમે જે શરૂઆત એ ઉપરાંત અમે એપીએમસીઓ ની અંદર
મેં વાત કરી એ પ્રમાણે AIF AMIF ની જે યોજના છે એ યોજનાનો બેનિફિટ લઈને અમે APMC ની અંદર ક્લિનિંગ, ગ્રેડિંગ, પેકેજિંગ, ક્વોલિટી ટેસ્ટિંગ ફેસિલિટી, સોઇલ લેબ ફેસિલિટી, ટ્રેનિંગ સેન્ટર, રેસ્ટ હાઉસ એ ઉપરાંત અમે ખાસ કરીને APMC તાલુકા મથકે હોય છે, પરંતુ દરેક રૂરલ એરિયામાં અમારી પેક્સ હોય છે. એ પેક્સ અને APMC ને કનેક્ટ કરીને ફાર્મ ગેટ એટલે કે જે ખેતરે જે ખેડૂતોને જે સગવડો મળે, ખાસ કરીને ગ્રેડિંગ, ક્લિનિંગ એની એ ઉપરાંત સ્ટોરેજની પણ ફેસિલિટી મળે એ મુજબ અમે પ્લાનિંગ કરી રહ્યા છીએ. અને સાથે સાથે અમે ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મની નવા કાયદામાં જોગવાઈ કરી છે. એ નવા કાયદાની જોગવાઈમાં અમે ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ ઊભું કરવા અને એને ગુજરાત સ્ટેટ એગ્રીકલ્ચર માર્કેટિંગ બોર્ડને અમે નોડલ એજન્સી પણ બનાવી છે. અને ધીમે ધીમે અમે તમામ બજાર સમિતિઓ, પ્રાઇવેટ માર્કેટ, સાયલોજ, કોલ્ડ સ્ટોરેજ, ગોડાઉન એ બધાને ઇન્ટિગ્રેટ કરીને એક જોરદાર એક પ્લેટફોર્મ ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ ઊભું કરવા જઈ રહ્યા છીએ આગામી 10 વર્ષમાં. એ ઉપરાંત અમે એક ઇન્ટેલિજન્સ સિસ્ટમ કે જે અમે એવી રીતે ઊભી કરીશું કે બહારના પણ જે વેપારીઓ છે, ટ્રેડર્સ છે, એને અમે કેવી રીતે અમે અહીંયા આકર્ષિત કરી શકીએ અને ફાર્મર્સને વધારેમાં વધારે કેટલી અમે મદદ કરી શકીએ. એક વધારાની વસ્તુ અહીંયા ઉમેર્યું હતું જે મારા પેલા પ્રેઝન્ટેશનમાં નથી, પરંતુ અમે 2017માં અમારે કાયદામાં સુધારો કરી અને એવી જોગવાઈ લાયા છે કે હવે માત્ર માર્કેટ યાર્ડની અંદર ખરીદ વેચાણ જે થાય છે જાહેર હરાજીથી, એ ઉપરાંત APMC જો ઈચ્છે તો પોતે પોતાના વિસ્તારના ખેડૂતોનું ઉત્પાદન મેળવે, એ ઉત્પાદન મેળવીને એનું જે છે ક્લિનિંગ, ગ્રેડિંગ, પેકેજિંગ અને ત્યારબાદ બ્રાન્ડિંગ એ કરીને પછી જે વેચે, જેથી સમૂહમાં એકદમ વધારે વેચાણ થતું હોવાથી સારા એવા ભાવો ખેડૂતોને મળે. કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગ પણ APMC કરી શકે એ પ્રકારની પણ અમે જોગવાઈ કરી છે. આ પ્રમાણે અમે આમાં આગળ વધી રહ્યા છીએ. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. થેન્ક યુ. હવે અમે એ સાથે સાથે અમે જે અમારા APMC ની અંદર Now I request to Pathak Sahib for his address. Then I request to Shafiq Sahib and request Pathak Sahib. Thank you, ma'am. Good presentation and the views given by the Balot Sahib, the APMC. In the view of that, still there is a need to, because I was also referring to how they are doing the intelligence. They have certainly tried from the last year and will do, and that will help to the farmers. Now, what is the advantage to FPO by APMC? Kindly give also for that. If FPO is coming, then they should be even exempted from the APMC sales. Then we have already started the collection at taluka level and other, but certainly because many times, even in my village also, nobody goes to sell for APMC. But under that circumstances, if the APMC can start the collection of the farm produce from the village, that will help to farmers a lot for the things. Similarly, ENAM, that has not come to more by the, and all markets should be linked. Certainly, you have already tried in your presentation, you have told also, but that requires now so that our farmers can have an advantage. But the another main thing that many times the prices goes below the MSP. Then what are the interferences or intervention by the APMC? Kindly also do for that also, because nowadays even before 2 days also there was a news in newspaper that for gram the prices has gone down even than the MSP, and in one newspaper the difference was also given that the
gram price is this much, 1020, and then the farmer is getting 900 and something. So under that circumstances, it happens to many times to other crops also. But then what is the inferences to be taken or care taken by the APMC may kindly be given. Thank you, Rishabel. Thank you, Good Pathak presentation, Balot sir. But one of the important things which I would like to mention, that the cooperation department through the cooperative society giving the credit, that is an excellent thing. Many cooperative societies in our state are functioning very well, and they are helping farmers by giving the credit also. Thanks. થેન્ક યુ પાઠક સાહેબ તમારા માર્ગદર્શન માટે. હવે હું વિનંતી કરું શિરસ્યા સાહેબને એમના માર્ગદર્શન માટે. શિરસ્યા સાહેબ, તમે એસડીયુ નું પણ કંઈક એડ કરવાનું કંઈક રહી ગયું હોય તો તમે એ પણ કરી શકશો, અને આ એપીએમસી ના પ્રેઝન્ટેશન નું પણ. પછી આચાર્ય સાહેબ, પછી વાઇસ ચાન્સેલર ડોક્ટર ભરત શાહ સાહેબ. તો ફર્સ્ટ આઈ રિક્વેસ્ટ શિરસ્યા સાહેબ. શિરસ્યા સાહેબ. ડોક્ટર શિરસ્યાભાઈ હમણાં હતા ને? હા, આચાર્ય સાહેબ. નિશા મેડમ, માય બલોચ. આપણે ઇનામની થોડી વાત અમારા જે છે ને એમડી મેનેજિંગ ડિરેક્ટર ગુજરાત એગ્રીકલ્ચર માર્કેટિંગ બોર્ડ આપની સાથે વાત કરશે. જરા આપ 5 મિનિટ ફાળવો તો. એ ક્યાં છે? એટલે અહીંયા આ છે, આર્યા છે, મારી જોડે જ છે. તમારી સાથે છે? ઓ સાહેબ, હા. નમસ્તે સાહેબ. નમસ્તે મેડમ. મેડમ, હું બીએમ જોશી, મેનેજિંગ ડિરેક્ટર ગુજરાત એગ્રીકલ્ચર માર્કેટિંગ બોર્ડ છું, અને ઇનામ નેશનલ એગ્રીકલ્ચર માર્કેટ જે ઓનરેબલ પીએમ સાહેબની ઇટ ઇઝ વન ઓફ ધ ફ્લેગશિપ સ્કીમ્સ, એના અમે અમલીકરણ એજન્સી છીએ. તો એ બાબતમાં હું બ્રીફ કરવા માંગુ છું થોડું. મેડમ, 14 એપ્રિલ 2016 ના રોજ ઓનરેબલ પીએમ સાહેબે નેશનલ લેવલે ઇનામ યોજનાનો આરંભ કર્યો, અને એ વખતે 3 એપીએમસી ઇન્ટિગ્રેટ થયેલી, બોટાદ, હિંમતનગર અને પાટણ. એ પછી તબક્કાવાર બજાર સમિતિઓ ઇનામ પ્લેટફોર્મ સાથે જોડાયેલી છે, અને એઝ ઓફ ટુડે આજની તારીખે 122 એપીએમસી ઇનામ સાથે જોડાઈ ગઈ છે. દિલ્હીની પ્રોજેક્ટ એપ્રેઝલ કમિટીમાં અમે ડિટેલ પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ મૂકીએ છીએ, ત્યાં સેન્કશન થાય છે, અને એનએફસીએલ જે ભારત સરકારના સ્ટ્રેટેજિક પાર્ટનર છે અને જે ટેકનિકલ સપોર્ટ આપે છે અને જેમણે આ પોર્ટલ ડિઝાઇન કર્યું છે, એમના માધ્યમથી એ પછી એપીએમસીઓ ઇનામ પોર્ટલ સાથે ઇન્ટિગ્રેટ થાય છે. તો મેં કહ્યું એમ 122 એપીએમસીઓ ઓલરેડી જોડાઈ ગઈ છે. ઇનામના મેડમ 3 તબક્કા છે. શરૂઆતમાં ફાર્મર, એમ આઈ ઓડિબલ મેમ? હા સાહેબ, થોડું કદાચ તમે માસ્ક ઉતારી શકો તો થોડું વધારે સારું સંભળાય અમને. શ્યોર, થેન્ક યુ. ફાર્મર જ્યારે એપીએમસીમાં પોતાની એગ્રીકલ્ચર પ્રોડ્યુસ લઈને આવે છે ત્યારે ગેટ ઉપર ગેટ એન્ટ્રી થાય છે. ગેટ એન્ટ્રી થયા પછી એનો યુનિક લોટ આઈડી જનરેટ થાય છે અને ઓક્શન શેડમાં એને મોકલવામાં આવે છે, જ્યાં ફાર્મર્સ દ્વારા અને મે બી કે એપીએમસી બહારના અને બીજા સ્ટેટના વેપારીઓ દ્વારા પણ ઓનલાઈન ઓક્શન થાય છે. ડીલ ફાઇનલ થાય છે, અને અલ્ટિમેટલી સેમ ડે અથવા તો T+1 જો સાંજે ઓક્શન થયું છે તો વેરી નેક્સ્ટ ડે મોર્નિંગમાં એને ડિજિટલ પેમેન્ટ ફાર્મરને મળી જાય છે. તો ગેટ એન્ટ્રી, લાઈવ ઓક્શન અને ડિજિટલ પેમેન્ટ, આ 3 તબક્કા છે. થોડોક ફિગરેટિવ ડેટા હું આપવા માંગુ છું કે એપ્રિલ 2016 થી ફેબ્રુઆરી 2021 સુધી 17,88,802 લોટ્સ અલગ અલગ એગ્રીકલ્ચર પ્રોડ્યુસના જનરેટ થયા ઇનામ ઉપર, અને એમાંથી 9,05,014 એટલે કે લગભગ 51% જેટલા ઓનલાઈન ઓક્શન એટલે કે ઇનામ નીચે રજીસ્ટર્ડ થયા છે. અને એ જ રીતે આપણે 11,27,00,000 જેટલું ફાર્મર્સને આપણે ડિજિટલ પેમેન્ટ કરી શક્યા છીએ. અત્યાર સુધીમાં 8,67,822 જેટલા ફાર્મર્સ ઇનામ નીચે રજીસ્ટર્ડ થયા છે. 9,303 ટ્રેડર્સ,
6,756 કમિશન એજન્ટ્સ અને સારી બાબત એ છે કે 109 જેટલા FPO આપણે ઇનામ નીચે જોડાયેલા છે કે જેમના માધ્યમથી આપણે આ પોર્ટલ ઉપર વધુ ને વધુ ખેડૂતો આવે અને ડીલ થાય એવા આપણા પ્રયત્નો છે. કેટલીક એડમિનિસ્ટ્રેટિવ બાબતો છે જે રિસન્ટલી કેટલાક થોડાક મહિનાઓમાં એમાં સારી પ્રગતિ આવેલી છે. મેં કહ્યું એમાં ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ છે. એટલે આપણે ભારત સરકાર શ્રી અને રાજ્ય સરકાર શ્રીના મેચિંગ ફંડ દ્વારા આપણે કોમ્પ્યુટર હાર્ડવેર, નેસેસરી લીઝ લાઇન કનેક્ટિવિટી અને એસેઇંગ લેબના ઇક્વિપમેન્ટ્સ આપણે પ્રોવાઈડ કરવાના થાય છે. મેં કહ્યું એમ છેલ્લા થોડા મહિનાઓમાં આપણે એ બાબતે સારી પ્રગતિ કરેલી છે. તમામ 122 APMCઓમાં આપણે પૂરતું ભારત સરકારે જે પોલિસી નક્કી કરી છે એ પ્રમાણે પૂરતું હાર્ડવેર આપણે આપી દીધેલું છે. 40 બજાર સમિતિઓમાં બહુ જ સ્ટ્રોંગ લીઝ લાઇન કનેક્ટિવિટી આપણે આપેલી છે અને બીજામાં અત્યારે આપણે અંડર પ્રોસેસ છે. એસેઇંગ લેબના ડિજિટલ સાધનો શરૂઆતમાં જ્યારે 2016-17માં આ યોજના ઇમ્પ્લિમેન્ટ થઈ એ વખતે માર્કેટમાં કેટલાક મેન્યુઅલ સાધનો હતા એસેઇંગ લેબના, બટ આજની તારીખે ડિજિટલ સાધનો અવેલેબલ છે. એટલે આપણે સ્પેક્ટ્રોફોટોમીટર કે જે અલગ અલગ 14 પ્રકારના પેરામીટર્સ એ મેઝર કરે છે એવા સાધનો આપણે તમામ 122 બજાર સમિતિઓમાં આપ્યા છે. તો વહીવટી રીતે આપણે પૂરતી કામગીરી કરી છે અને જે કાંઈ ગેપ છે એ પણ આપણે આવનારા દિવસોમાં એને ફિલઅપ કરીશું. બટ અમને થોડી ચેલેન્જ આવે છે કે એક બાબત એવી છે કે ઇનામ યોજના જે છે એ એટલી પોપ્યુલર નથી થઈ જેટલી થવી જોઈતી હતી, જેટલી આપણી અપેક્ષા હતી. તો ફાર્મર્સ અને ટ્રેડર્સ આ પ્લેટફોર્મ પર આવે અને ઓનલાઈન ઓક્શનમાં જોડાય એ માટે અમે લગભગ 250 થી વધારે ખેડૂત શિબિરો અને અવેરનેસ પ્રોગ્રામ્સ કર્યા છે અને એ રીતે આ યોજનાનો લાભ વધુ ને વધુ ફાર્મર્સ સુધી પહોંચે એવા અમારા પ્રયાસો છે. અમે જે અમારો રોડ મેપ છે એની હું ટૂંકમાં વાત કરી દઉં છું. આપણા ગુજરાત રાજ્યમાં 224 બજાર સમિતિઓ છે. એમાંથી લગભગ અડધી થી પણ વધારે 122 બજાર સમિતિઓ ઇનામ સાથે જોડાયેલી છે. બાકીની તમામ બજાર સમિતિઓ આપણે ઇનામ સાથે જોડીશું એટલે તમામ 100% કવરેજ થઈ જશે. અને એ જ રીતે બજાર સમિતિઓમાં ઇનામ પોર્ટલ ઉપર મેક્સિમમ ફાર્મર્સ અને ટ્રેડર્સનું રજીસ્ટ્રેશન થાય એવા પણ અમારા પ્રયાસો છે અને એ દિશામાં અમે સક્સેસફુલી પણ આગળ વધી રહ્યા છીએ. એટ ધ સેમ ટાઈમ એસેઇંગ લેબોરેટરીના સાધનો જે શરૂઆતમાં અમે મેન્યુઅલી આપેલા હતા એ હવે ડિજિટલી અમે પ્રોવાઈડ કરી રહ્યા છીએ. 40 બજાર સમિતિઓમાં અપાઈ ગયા છે. એના પરચેઝ ઓર્ડર વગેરે એડમિનિસ્ટ્રેટિવ પણ જે પ્રોસેસ છે પૂરો થઈ ગયો છે અને કદાચ વિધિન આ મંથ ઓર સો અમે એમને પ્રોવાઈડ કરી દઈશું કે જેથી કરીને ઇન્ટરસ્ટેટ ટ્રેડ, ઇન્ટર મંડી અને ઇન્ટરસ્ટેટ ટ્રેડ પણ પોસિબલ થશે. આજની તારીખે આપણે રાજસ્થાન અને મહારાષ્ટ્ર સાથે 2 કે 3 ઇન્ટરસ્ટેટ ટ્રેડ નોંધાયા છે. એ સંખ્યા વધારે નથી પણ આવનારા દિવસોમાં એ સંખ્યા વધશે. અમારું એવું પણ આયોજન છે કે દરેક એપીએમસીમાં ગ્રેડિંગ, સોર્ટિંગ, ક્લીનિંગ અને પેકેજિંગ યુનિટ એ માટે અલગથી ભારત સરકાર શ્રી તરફથી અમને ગ્રાન્ટ પણ મળેલી છે અને અમે એ દિશામાં અમારા પ્રયાસો અમે કરવાના છીએ. ઇન શોર્ટ, આવનારા દિવસોમાં મેક્સિમમ ફાર્મર્સ આ પોર્ટલનો લાભ લે, ઇન્ટરસ્ટેટ ટ્રેડ વધુ ને વધુ થાય કેમ કે મેક્સિમમ ટ્રેડર્સ જ્યારે પાર્ટિસિપેટ થશે ત્યારે જે ઇનામનો અમારો આશય છે કે બેસ્ટ પ્રાઇસ ડિસ્કવરી ફોર ફાર્મર્સ એ આપણે અચીવ કરી શકીશું. થેન્ક યુ મેમ. થેન્ક યુ જોશી સાહેબ તમારા વેરી બ્રીફ અને ખૂબ જ ઉપયોગી પ્રેઝન્ટેશન માટે. અને તમે જે કીધું ને કે અમને ચેલેન્જ આવે છે પણ સાહેબ ચેલેન્જ આવે ને ત્યારે જ આપણે બધું નવું શીખીએ છીએ અને એ સમય માંગી લે છે. પણ ખૂબ જ સરસ રીતે તમે જે કીધું એ પ્રમાણે 122 એપીએમસી અને 109 એફપીઓ જે આ ખૂબ જ સુંદર કામગીરી કરી રહ્યા છે. તો હવે હું વિનંતી કરું, આપણી સાથે રજિસ્ટર્ડ કોઓપરેટિવ સાહેબ પણ જોડાયા છે. તો હું વિનંતી કરું કે રજિસ્ટર્ડ સાહેબને એમના વ્યૂઝ માટે, માર્ગદર્શન માટે અને ઇફ હી વુડ લાઈક ટુ શેર ધેર એક્સપિરિયન્સ. યસ સર. નમસ્તે મેડમ, હું રજિસ્ટ્રાર કોઓપરેટિવ સોસાયટી ટીપીકે સાહેબ. નમસ્તે. તમારા બંને જે એચઓડીસ જે છે મેમ એને જે અત્યારે રિસન્ટ સિનારીઓ જે છે એને અનુલક્ષીને આપણા જે આગામી 10 વર્ષની અંદર
સહકાર ક્ષેત્ર કેવી રીતે એગ્રીકલ્ચર જીડીપીમાં અને એગ્રીકલ્ચર પ્રોડક્શનનો જે આપણો રોડમેપ તૈયાર કરી રહેલો છે એમાં કેવી રીતે કોમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકીશું એનો એક ચિતાર આપવાની કોશિશ કરી છે. આ સાથે સાથે સહકાર ક્ષેત્રની અંદર જે અમારું પાયાનું યુનિટ જે છે એ છે પ્રાઇમરી એગ્રીકલ્ચર કોઓપરેટિવ સોસાયટીઝ, જેને આપણે પેક્સના માધ્યમથી જાણીએ છીએ. એટલે એ પેક્સનો એક મોટો રોલ જે છે કે જે એ ખેડૂતોને ખેતરથી અને જે આપણે મંડી વાત કરીએ તો ત્યાં સુધી એમને સાંકળવા માટેની એમની એક મોટો રોલ હોય છે. આ સાથે સાથે મેમ એ ક્રેડિટ તો પૂરું પાડે જ છે, ખેડૂતોને પાક ધિરાણ તો પૂરું પાડે જ છે, પણ પાક ધિરાણની સાથે સાથે જે એગ્રીકલ્ચર ઇનપુટ્સ આપવાની પણ જે વાત છે એમાં પણ એમનો ખાસો મોટો રોલ છે. અને હાલમાં સરકારની વિવિધ યોજનાઓથી અને સહકાર વિભાગની અને જે નાબાર્ડની પણ જે યોજનાઓ છે કે જેમાં આપણે એગ્રીકલ્ચર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફંડની વાત કરી, એગ્રીકલ્ચર માર્કેટિંગ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફંડની વાત કરી, આ સિવાય અમારું એક વેરહાઉસિંગ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફંડ પણ નાબાર્ડના માધ્યમથી ચાલે છે. એ બધા જ યોજનાઓની સાથે રહી અને અમે સ્ટોરેજ કેપેસિટી માત્ર મંડીઓની જ વધે એવું નહીં, પણ સ્ટોરેજ કેપેસિટી ગ્રામ્ય કક્ષાએ પણ આપણે પૂરી પાડી શકીએ એવા પ્રકારના યોજનાઓ અને અમલ અમે કરી રહ્યા છીએ. સાથે સાથે આપણે પાક ધિરાણની થોડી ઘણી જો હું વાત કરું તો આપણે કૃષિ બેંકો, જિલ્લા મધ્યસ્થ સહકારી બેંકો, રાજ્યની સરકારી બેંકો અને ખાનગી બેંકો એના માધ્યમથી લગભગ દર વર્ષે 20 લાખ કરતા વધારે ખેડૂતોને આપણે પાક ધિરાણ પૂરું પાડીએ છીએ. એમાંથી 60% જેટલું ધિરાણ તો આપણી કૃષિ સહકારી મંડળીઓ છે એમના માધ્યમથી ખેડૂત સુધી જાય છે. અને લગભગ વર્ષે આપણે એમને પાક ધિરાણ ઉપર 1000 થી 1200 કરોડ રૂપિયાની રકમ જેટલું એમને વ્યાજ રાહત પણ ખેડૂતોને ચૂકવવામાં આવે છે. એટલે એક બાજુ એપીએમસી નું સ્ટ્રક્ચર અને એની સાથે સાથે ગ્રામ્ય કક્ષાનું કૃષિ ધિરાણ મંડળીઓનું સ્ટ્રક્ચર, આ બંનેને સાથે લઈ અને મજબૂત માળખું ઉપસ્થિત થાય અને ખેડૂતોનો જે સારો જે પાક આપણા એગ્રીકલ્ચર ડિપાર્ટમેન્ટની વિવિધ યોજનાઓથી મળે છે તો એને માર્કેટ લિંકઅપ આખું મળી શકે, એમાં સહકાર ક્ષેત્ર ખૂબ ચાવીરૂપ અને મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ રજિસ્ટ્રાર સર, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. તમારા ખૂબ જ ઉપયોગી અને ટૂંકના પ્રેઝન્ટેશનથી કદાચ જે અત્યારે કામગીરી ચાલી રહી છે એનું બહુ જ સરસ રીતે રજૂઆત કરેલ છે. આપનો ખૂબ આભાર સાહેબ. હવે હું વિનંતી કરું શિરસે સાહેબ, આપ આપના વ્યૂઝ અને આપના ફીડબેક્સ અને આપનો અનુભવ માટે. શિરસે સાહેબ, આચાર્ય સાહેબ, request Acharya Sahib for his expert views and guidance. Acharya Sahib. Ma'am, APMC પર યા SDU માં પણ બંને brief માં sir please. Okay. મેમ એપીએમસી में तो હું अपना कमेंट नहीं આપીશ क्योंकि બધા કમેન્ટ મેં પાઈ ગયા છે એમાં, પર હું થોડા એસડીયુ ઉપર થોડા વાત કરીશ. એ બી મોટા ભાગે જે છે ડોક્ટર પાઠકે કવર કરી લીધા છે, પર હું થોડીક વાતો કરવાની છે કે કચ્છ એરિયા જો છે એ 24% સ્ટેટના એરિયા એમાં છે અને એની જો ગ્રોઈંગ કન્ડિશન એન્ડ the agriculture situation is totally different and they are very specific as compared to other areas. And they got, special crops like they had earlier date palm. Now dragon fruit is coming up, pomegranate is coming up like anything. And they are growing even now the apples. So they are very technology savvy. So these things are not being covered by the STU. I think the STU should give some importance to these areas also. And what crops they are trying, they should start doing some research on that. Then STU has a very good facilities like incubation center and processing plant. I think they should be used for value addition, training for startups and entrepreneurial training. I think this can be done, and particularly the crops like, pomegranate, which is coming up like anything in this particular area. So these things should be done like this. Then the third thing which I want to mention is about the water management. And not many things were said about the water management. But what is the status and what is being done right now to, look after the water problems? Because in North Gujarat, water
we are doing more like a flooded irrigation with sprinklers in that particular area. It is not something they are used for 2.5 hours and something like that. And the third thing, which I think Dr. Shailat has suggested about the river basin water management, I think the North Gujarat has got the maximum potential for that. And results on that. Then fourth point is something like this like Dr. Pathak said about increase in the this admission number of students, intake number. And Dr. Maheshwari also would call it a field agriculture university in the sense it has very good technologies like high density planting system and this GTHH at 49 VT2 in cotton. And we tried it, madam, you know it, that we tried it in district Amreli, and it gave 88% higher yield as compared to the check. Then integrated farming system where 990 rupees per day can be this earned on a 1 hectare of land and meeting all the requirements of the farm. Then agroforestry, new varieties. I think these are the things which should be taken into consideration while this. The soil is is a big issue in North Gujarat because they are very starved of nutrients. But I know clear cut this program was given as to how this soil should be enriched, particularly the sandy soils are there, so how they can be enriched. So that need to be given. Then Dr. Sadamate also mentioned about this innovation based ICT models for extension. I think SDO has the greatest potential for this, and they can do it. And in 2017, when I was also in SDAU, we conducted one workshop on forward thinking involving 5 farmers, each from 64 talukas of North Gujarat. So very good, this what planning has been done in that. I think something good can be taken out of that. I'm not saying that all the recommendations are good, but something good recommendation, they're the doable recommendations. So something should be taken out of that, and I think that will be very helpful for making the farmers Atmanirbhar. Thank you, ma'am. Thank you, Acharya Sahib, for your guidance and views. Now I request to Maheshwari sir, if he would like to add and he would like to give some guidance for the APMC. Maheshwari sir. Thank you, madam. Sir, for APMC, yeah. Yes, this is something very path-breaking being done in Gujarat and will lead to the general improvement for the country as a whole. Some of the programs that have been mentioned are very unique and very special, and I wish them well. Thank you. Thank you, Maheshwari sir. Sherasa Sahib, aap જોડાયા છો? મલયભાઈ આપણી સાથે છે, તો હું મલયભાઈને વિનંતી કરીશ એપીએમસી કોઓપરેટિવ સોસાયટીનું જે આખું રજૂઆત થઈ એમાં એમના વ્યુઝ શેર કરવા હોય તો મલયભાઈ. Malay is from Nalia, Kutch. Malay bhai. થેન્ક યુ નિશાબેન. ખાસ કરીને જે એપીએમસી ની જે વાત કરી હતી બલોચ સાહેબે અને પછી જોશી સાહેબે, તો એમાં એક એમણે જે કહ્યા કે અમુક જગ્યાએ એવું છે કે એપીએમસી મંજૂર થયેલી છે પણ એપીએમસી પાસે જગ્યા કે એવું નથી. તો એમાં કોઈ લોકલ કોઈ બીજી સોસાયટી હોય કે એની સાથે પાર્ટનરશિપમાં ક્યાંય વિચારી શકાય કે આવી જ્યાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર નથી ત્યાં જોઈન્ટલી ક્યાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપ કરી શકાય કે નહીં પીપીપી મોડમાં. અને જો આવું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપ થઈ શકતું હોય તો જે વિસ્તારમાં એપીએમસી નથી ત્યાં આ રીતે પાર્ટનરશિપમાં આપણે એપીએમસીમાં આગળ વધી શકીએ. એક પોઈન્ટ મારે ઉમેરવા જેવો લાગ્યો છે, ઉમેર્યું છે. થેન્ક યુ. તમારા વ્યુઝ માટે અને તમારા ગાઈડન્સ માટે. આપણી સાથે શ્રી અશ્વિનભાઈ શ્રોફ પણ જોડાયા છે.
અશ્વિનભાઈ આપને વિનંતી કે આપના બીકોઝ સવારે પણ આપ અમારી સાથે હતા તો નબાર્ડના પ્રેઝન્ટેશન્સ પછી એસડીયુઝ અને હાલ આપણે કોઓપરેટિવ સેક્ટર્સ એપીએમસીઝ ના પ્રેઝન્ટેશન થયું તો હું આઈ રિક્વેસ્ટ શ્રી અશ્વિનભાઈ શ્રોફ ફોર હિઝ એક્સપર્ટ વ્યૂઝ એન્ડ ગાઈડન્સ. અશ્વિનભાઈ. Thank you, Nishaben. Can you hear me? Yes, sir. Okay, fine. Acha, number one, let me admit that I was not there throughout. I was there for part of the time in the morning when Harish Bhai Dave made a presentation. Then NABARD's Miss Madhumita Madhurimaji, she made the presentation. And unfortunately, Neelam Ben could not join at that time. Manish Bhardwaj could not join. So at the moment, my points will be, and of course, Kirit Bhai gave a and a whole river basin. So this is something we are proud of. Not that we have been able to completely do it in a very complete manner, but one can be more ambitious about water and look at a whole water basin. So that is one point that I would like to say. And in fact, we were talking the other day within VRTI that we have a very good presentation and a very good partner, Mr. Dr. Yogesh Jadeja from Kutch, who has done a wonderful survey, both using the satellite technology and also on-ground technology for surveying the areas, the whole hydrogeology, and what is the specific plan for a particular area. So that was wonderful. And we are going to make a presentation from VRTI and Dr. Jadeja about some of the areas of Kutch as to what we can do, and also take up the ambitious plan of how to look at and how can we look at the river basin development. So that was something that I would share that. Similarly, the NABARD's commitment to creating parks, whether for agriculture or for other areas, is also very good. And I would like to add something which I would anyway repeat later on also, is that currently at VRTI, we are doing a lot of work on seaweeds, or you can call it part of the blue economy, part of the inclusive economy for where the fishermen and how to improve their income and security is concerned. And seaweeds are also amenable to creating parks. So we'll be coming up to NABARD and looking at how can we work together to create the seaweed. FPOs is the other area where we also have some experience, not complete. So I was very happy to hear from NABARD that they already created or helped in creating more than 400 FPOs. And this is something which can be done, which needs to be done. And once they do the proper farming, then even the processing can be done and the marketing can be done and all that. So I was very happy to hear NABARD's thoughts on the FPOs. Similarly, skill development, both farm skills and the off-farm skills. That is also very, very good. Technology development fund also is something very good. And formation of self-help groups. And today, since we are talking on the women,
policies which are very consistent, which are one window clearance kind of thing. So that is what is required. So these are the few thoughts. અશ્વિનભાઈ, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આપે આપના અનુભવની વાત કરી અને અમને જે માર્ગદર્શન આપ્યું. હવે હું વિનંતી કરીશ શલત સાહેબને તેમના માર્ગદર્શન માટે ફોર ધ એપીએમસી અને એસડીયુ માં કોઈક મુદ્દો રહી જતો હોય સાહેબ તો અમને માર્ગદર્શન આપશો. એપીએમસી માં મારે પહેલા તો અભિનંદન શ્રી બલોચને કે દે આર ડુઇંગ વેરી ગુડ વર્ક અને કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ કે ગુજરાતની અંદર આટલું વ્યવસ્થિત રીતે માર્કેટિંગનું નેટવર્ક ગોઠવાયું છે અને ખેડૂતોને એમની સરપ્લસ જે પ્રોડ્યુસ છે એ વેચાણ કરવામાં તકલીફ પડતી નથી. એમને એક જ મારું સૂચન છે કે આપણી પાસે 4 થી 5 સ્પેશિયલાઇઝ માર્કેટિંગ યાર્ડ છે. કોટનનું છે, આપણી પાસે સ્પાઇસીસનું છે, આપણે ડીસા લગભગ કેસ્ટરનું છે અને ગોંડલ અને રાજકોટ મગફળીના છે. એવી રીતે થોડા વધારે સ્પેશિયલાઇઝ માર્કેટિંગ યાર્ડ આ જે નવા ફંડ્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના આવ્યા છે ભારત સરકારમાં એમાંથી આપણે ઉભા કરવા જોઈએ. ને એમાંનું એક માર્કેટિંગ યાર્ડ અમદાવાદની બહાર વેજીટેબલ માટે કરવું જોઈએ. કારણ કે હેલો, હા સંભળાય છે હવે? કેન યુ હિયર મી પ્લીઝ? Yes, now we can hear you. Yeah, Now we can hear you. અમદાવાદની અંદર સૌથી વધારે ફ્રૂટ્સ વેજીટેબલ્સ નો ઉપયોગ થાય છે. એટલે શરૂઆતમાં જો આપણે અમદાવાદની બહાર આવું એક મોટું માર્કેટિંગ યાર્ડ કરીએ કે જ્યાં લોકો પોતાના ફળફળાદી લાવી શાકભાજી લાવીને વેચી શકે અને રિટેલર પાસે જઈ શકે. ઉપરાંત જો એરપોર્ટની નજીક કરવામાં આવે તો આપણે ગલ્ફ કન્ટ્રીમાં બલ્ક એક્સપોર્ટ કરવાનો ઘણો સ્કોપ છે અને આપણે ત્યાંથી રોજ ગલ્ફ કન્ટ્રીમાં 3 ફ્લાઇટ જાય છે. એટલે જે સાંજના લાવે તો એમને સવારના ત્યાં આ શાકભાજી મળી જાય. એટલે જે આપ કરી રહ્યા છો એ સારું કામ કરી રહ્યા છો. એનું કેવી રીતે વિસ્તરણ થાય તે જોવાની અગત્યતા છે. જે ડાયરેક્ટર માર્કેટિંગે વાત કરી એમાં એફપીઓ સ્થાપવાથી કામ પૂરું થઈ જતું નથી. જ્યાં સુધી આપણી પાસે એપેક્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન નહીં હોય ત્યાં સુધી આ બધા એફપીઓ એકબીજાની હરીફાઈમાં આવી જશે અને એઝ અ રિઝલ્ટ એમની પ્રોફિટેબિલિટી ઘટી જશે. એટલે સમાન પ્રોડક્ટ માટે જે એફપીઓ હોય એનું જો માર્કેટિંગ ઓર્ગેનાઇઝેશન કરવામાં આવે તો વેચાણની કાર્યપદ્ધતિ અને વેચાણના ભાવમાં એક સૂત્રતા રહે. જે આપણે મિલ્ક માર્કેટિંગમાં જોયું છે કે બધા ભેગા થયા તો એમનું અહીંથી આપણે દિલ્હીએ પહોંચાડીએ છીએ, કલકત્તાએ પહોંચાડીએ છીએ અને અહીંથી આપણું દૂધ ત્યાં જઈને હરિયાણામાં પ્રોસેસ થાય છે અને દિલ્હીમાં અપાય છે. એટલે એફપીઓની જે શ્રી જોશી વાત કરતા હતા એમાં સૌથી મહત્વની બાબત એ છે કે અત્યારે જ કરવાની જરૂર છે કે આપણી પાસે માનો કે 200 એફપીઓ છે તો કયા પ્રકારના છે અને એની કઈ એપેક્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન કરી શકાય ને એમાં એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન કેન પ્લે રોલ. એ પ્રમોશનલ ઓર્ગેનાઇઝેશન તરીકે એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કરી શકે અને એકવાર એ લોકોનું સંગઠન ગોઠવાઈ જાય પછી દે કેન ટેક ઇટ ફોરવર્ડ. એટલે મારું એ સૂચન છે. એસડીયુની જે વાત છે એમાં સૌથી મહત્વની વાત એસડીયુ માટે વાઇસ ચાન્સેલર સાહેબ હોય તો આપણે 10 મહત્વના ક્રોપની વાત કરી હતી કે જેનું સૌથી વધારે ઉત્પાદન મેળવી શકાય ને રિટર્ન મેળવી શકાય ને એમાં શું રિસર્ચ થાય કે જેથી વધુ ઉત્પાદન થાય.
તો એ એમના પ્રેઝન્ટેશનમાં એ લોકોએ ઇન્ક્લુડ કરવાની જરૂર છે, બંને હોર્ટિકલ્ચર અને એગ્રીકલ્ચર રિલેટેડ. બાકી ઓવરઓલ એમનું પ્રેઝન્ટેશન સારું હતું. મને બોલવાની તક આપી એ બદલ આભાર. Thank you, સાહેબ, તમારા માર્ગદર્શન માટે. Now we have 10 minutes. So 5 minutes for the response and summary. And if Sadamate sir would like to share for the 5 minutes for the APMC and cooperative, then I request Sadamate sir for his expert views. Sadamate sir, you are in the meeting. I will try to listen. I will try to listen at this point of time, because cooperatives, talking something about cooperatives to Gujaratis will be very tough proposition. So, but nevertheless, when it comes to farmers organizations, then I believe the Gujarat, Maharashtra, they are doing extremely well. Because you name a commodity and then you have either cooperative or farmers organization, and that is the kind of empowerment process the extension specialists are looking for. Because when the farmers organize as a cooperative or the farmer organization or a producer company, the give and take with the production and marketing system is far better. And Gujarat has excelled in that. So I do not have much to add. I will just appreciate at this point of time. Thank you. Thank you so much, Sadamate sahib, for your sharing experience and views. Now, હવે હું વિનંતી કરું બલોદ સાહેબ ને, જોશી સાહેબ ને અને રજિસ્ટ્રાર સાહેબ ને કે આ જે ચર્ચા થઈ એમાંથી ઝડપથી કોઈ એક આ સેક્ટરમાં એનો રિસ્પોન્સ અને સમરી કરી શકે. તો ખૂબ જ સુંદર કામગીરી કરી જેમાંથી હા શાહ સાહેબ. હા, થેન્ક યુ. મારે ફક્ત 2-3 પોઈન્ટ જ છે. એક તો સ્પેસિફિક જે ઓર્ગેનિક પ્રોડ્યુસ થાય છે એના માટે કોઈ માર્કેટની અલગ વ્યવસ્થા નથી અને ખેડૂતને અત્યારે કોમન વેચાણમાં જવું પડે છે અથવા તો એને પૂરતા ભાવ મેળવી શકાતા નથી. તો જ્યાં જે વિસ્તારની અંદર ઓર્ગેનિક પ્રોડક્શન કરતા પોકેટ્સ આવેલા છે એવા વિસ્તારમાં ઓર્ગેનિક પ્રોડ્યુસ વેચવા માટેની એક અલગ વ્યવસ્થા એપીએમસીમાં હોય તો એને યોગ્ય ભાવ મળે અને સામે ખરીદવા વાળાને પણ એક જ જગ્યાએથી માલ મળે. એટલે મારી એક વિનંતી એ છે. બીજું એ છે કે ઘણીવાર એવું બને છે કે ખેડૂતો બહુ બધા પોતાનો માલ લઈને આવતા હોય અને સંજોગો વસાત એ દિવસે ન વેચી શકે અથવા તો ન વેચાય તો એને માલ પાછા લઈ જવું પડે છે અથવા તો એને જે ભાવ મળે એ ભાવે વેચવો પડે છે. તો આપણે કોઈ એવી વ્યવસ્થાઓ એપીએમસીમાં થઈ શકે ખરી કે જ્યાં આગળ એ પોતાનો માલ રાખી શકે અને એને 2 કે 3 દિવસે એનું રેન્ટ પણ આપે, ભાડું પણ આપે, પણ એ રીતે એ માલ એનો રાખી શકે, સ્ટોરેજ કરી શકે અને વેચી શકે. તો એવી કોઈ વ્યવસ્થાઓ આપણે થઈ શકતી હોય તો એ છે. અને ત્રીજો મુદ્દો એપીએમસી ને રિલેટેડ છે કે અત્યારે જેમ અત્યારે ફાર્મ ફ્રેશ રિવરફ્રન્ટમાં ચાલી રહ્યો છે તો ફાર્મ ફ્રેશની વ્યવસ્થા ઓકેઝનલ થતી હોય પણ આપણે ભૂતકાળમાં પણ એવું વિચારેલું હતું કે દરેક ટીપી સ્કીમની અંદર એવી એક જગ્યા ઇયરમાર્ક કરવી જોઈએ કે જ્યાં આગળ ખેડૂત પોતે પોતાનું બજાર કરી શકે. એટલે અપના હાટ જેવી ઘણી બધી જગ્યાએ રાજ્યોમાં આંધ્રમાં ચાલે છે, હરિયાણામાં ચાલે છે, એવું કોઈ જગ્યા હોવી જોઈએ એ એપીએમસીના સીધા અંડરમાં હોય અને દરેક ટીપી સ્કીમમાં અથવા તો કોઈ અમુક જગ્યાએ હોય કે જ્યાં આગળ ખેડૂત પોતાનો માલ લઈને આવીને વેચી શકે. આવી કોઈ જગ્યાઓ ઊભી થતી હોય તો એના નિયંત્રણ નીચે હોય, એના નિયમો એ બનાવે અને ખેડૂત પોતાનો માલ વેચી શકે. તો આવી કોઈ વ્યવસ્થા આપણે ઊભી કરી શકીએ તો દેટ ઇઝ વેલ એન્ડ ગુડ. અને યુનિવર્સિટી બાબતે મારે એક જ ઓબ્ઝર્વેશન હતું, નોટ ફોર ધી એસડીયુ એ ખૂબ સારી પ્રેઝન્ટેશન એને કર્યું પણ ઓવરઓલ બધી યુનિવર્સિટીઓ વતી અથવા તો બધી યુનિવર્સિટીઓ વચ્ચે કોઈ એવી વ્યવસ્થા થાય અથવા તો કોઈ એવી પોલિસી ગવર્મેન્ટમાં કરવી જોઈએ કે યુનિવર્સિટીમાં સાયન્ટિસ્ટ માટેની ઇન્ટરચેન્જ અથવા તો એક્સચેન્જ કરવાની વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ, મે બી ઓન ડેપ્યુટેશન 2 કે 3 વર્ષ માટે. કારણ કે ટિશ્યુ કલ્ચરની કામગીરી આણંદમાં સારી થઈ છે પણ ઉપયોગ એનો દાંતીવાડામાં છે. તો ત્યાં સાયન્ટિસ્ટ 2 વર્ષ માટે ડેપ્યુટેશન ઉપર આપણે મોકલી શકીએ અને ત્યાં મોકલી અને એને પણ એટ્રેક્શન થાય એવી પોલિસી કરવી જોઈએ કે જે સાયન્ટિસ્ટને જવાનું પણ
ઈચ્છા થાય અને એ ત્યાં આગળ કામ કરી શકે. તો આવી કોઈ સ્પેસિફિક પોલિસી આપણે હોવી જોઈએ એવું મારું માનવું છે. આભાર. થેન્ક યુ શાહ સાહેબ આપના માર્ગદર્શન માટે. શાહ સાહેબે જે વસ્તુ કીધું એ એક અનુભવ મારે જસ્ટ મારો શેર કરવો છે અને એ કદાચ કેવી રીતે ઇન્ક્લુડ થઈ શકે એ પણ ખાસ સમજવું છે. બલોચ સાહેબ અને જોશી સાહેબને ખાસ એક વાત કરવી છે કે મારો એક દિવેલાના પ્રોક્યોરમેન્ટનો જયંત એગ્રો સાથેનો, તલના પ્રોક્યોરમેન્ટનો આઈટીસી સાથેનો અને ઘઉંના પ્રોક્યોરમેન્ટનો કારગિલ કંપની સાથેનો 14 થી 15 વર્ષનો અનુભવ છે. જ્યારે અને એ પ્રોક્યોરમેન્ટ સાથે અમે લોકો ક્યારેક ક્યારેક ખેડૂતોને લઈને એપીએમસી માં પણ વેચાણ માટે જઈએ. પણ જેમ શાહ સાહેબે કીધું એટલે મને એકદમ જ લાઈક થઈ કે એ સ્ટોરેજના બહુ પ્રશ્ન હોય છે. એ દિવસે વેચાણ ના થાય તો એને ક્યાં રાખી શકાય, ક્યાં સંગ્રહ કરી શકાય. તો એક વેરહાઉસ રિસિપ્ટ ફાઇનાન્સ એ બહેનોએ અને IMFR એટલે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ફાઇનાન્શિયલ મેનેજમેન્ટ એન્ડ રિસર્ચ હૈદરાબાદ બેઝડ એક ઓર્ગેનાઇઝેશન હતું. તેની સાથે રહીને એક પાયલટ સ્ટડી કર્યો કે વેરહાઉસ રિસિપ્ટ ફાઇનાન્સમાં કેવી રીતે ખેડૂતોને આગળ લઈ શકાય. એટલે એ તો એકચ્યુઅલ રિસર્ચ હતું, પણ એ જે અનુભવ કદાચ ગુજરાત રાજ્યના કક્ષાએ જો એમાં કોઈ સફળ હોય એને કોઈ રીતે મલ્ટિપ્લિકેશન કરી શકાય તો એ ખરેખર બહુ ઉપયોગી છે. જેમ કે અમે 4 ટ્રક લઈને એનકે પ્રોટીનમાં ગયા તો એનકે પ્રોટીનના ગોડાઉનમાં એ 4 ટ્રક મૂકી અથવા તો જયંત એગ્રોના ગોડાઉનમાં એ 4 ટ્રક મૂકી અને એ વેચાણ ના કર્યું કારણ કે કદાચ એ ભાવ ઓછો છે, અમારે પરમ દિવસે એને વેચાણ કરવું છે, તો તરત રિસિપ્ટ મળે કે ઓકે પરમ દિવસનો ભાવ જ્યારે હશે તો આ તમારું વેરહાઉસનું ફાઇનાન્સ છે, તમને આ પૈસા અત્યારે મળશે, હા તમને ભાડું પણ આપવું પડશે, તો કદાચ ખેડૂત ભાડું પણ એ ચૂકવવા માટે રેડી હોય. એટલે આવું કંઈક ઇનોવેશન્સ જ્યારે બજારના ઉપર નીચેના ચડાવવા વેતો જો કરી શકાય અને કોઈક એવો અનુભવ હોય રાજ્ય કક્ષાનો ને એને જો મલ્ટિપ્લિકેશન કરી શકાય અથવા તો એના એક્શનમાં જેમ સવારે દવે સાહેબે કીધું કે જે આપણા પાયલટ ઇનોવેશન છે ને એને કેવી રીતે અપગ્રેડ કરીએ. એટલે 100 ખેડૂતો 300 ખેડૂતો પછી 25,000 કેવી રીતે, 50 કેવી રીતે, લાખ કેવી રીતે, તો જ એને અપસ્કેલિંગમાં આગળ લઈ જઈ શકાય ને તો જ કદાચ આપણે જે વાત કરીએ છીએ આત્મનિર્ભર ફાર્મર્સ એઝ અ હોલ સ્ટેટ તો એમાં કદાચ આપણે આગળ જઈ શકીએ. એટલે જ્યારે શાહ સાહેબે કીધું તો મારો એકદમ અનુભવ મારો તાજો થયો એટલા માટે મને થયું કે હું આ વાતની રજૂઆત કરું. પણ ખૂબ જ સરસ ચર્ચા અને ખૂબ જ સરસ બધાનું પ્રેઝન્ટેશન થયું. નાઉ આઈ રિક્વેસ્ટ ટુ બલોચ, હું વિનંતી કરું બલોચ સાહેબને, જોશી સાહેબને અને કોઓપરેટિવ રજિસ્ટ્રાર કોઓપરેટિવ સાહેબને એમના ટૂંકમાં ફીડબેક અને રિવ્યુઝ અને રિસ્પોન્સ માટે. સાહેબ બલોચ સાહેબ. હા સાહેબ. અને પહેલા હું આભાર માનું સરસ સાહેબનો અને સાથે એમણે જે મહત્વની બહુ જ મહત્વની વાતો કરી અને સ્પેશિયલ માર્કેટ ઊભા કરવાની જે વાત કરી છે કે દરેકે દરેક કોમ્યુનિટી અલગ અલગ જગ્યાએ જે મોટા ભાગે જે ઉત્પાદન થતી હોય ત્યાં સ્પેશિયલ માર્કેટ કેવી રીતે ઊભા થઈ શકે. આપણે કાયદામાં તો જોગવાઈ કરી હતી પણ એ અમે એટલા સફળ હજી સુધી નથી થયા, પણ એને સ્પેશિયલ એફર્ટ્સ કરીને અમે એ કરીએ. અમદાવાદમાં ફ્રૂટ એન્ડ વેજીટેબલ માર્કેટ અત્યારે જે જમાલપુરમાં છે, લાભામાં અમે એક જમીન ખરીદી છે, એટલે કે અમદાવાદ એપીએમસી ખરીદી છે. એ માર્કેટ ઊભું કરવા માટે અત્યારે વિચારણામાં છે. અને સાહેબે એક બહુ સરસ વાત કરી કે ગલ્ફના કન્ટ્રીઝની અંદર આ ફ્રૂટ એન્ડ વેજીટેબલ એક્સપોર્ટ થઈ શકે, એરપોર્ટ આજુબાજુ, તો ત્યાં કેવી રીતે જમીન ઉપલબ્ધ થઈ શકે અને ત્યાં એક આવું એક વ્યવસ્થા એટલે કે માર્કેટ ઊભું થાય એ માટેના પણ પ્રયાસો અમે એની પણ નોંધ લીધી છે અને એમાં પણ અમે આગળ વધીશું. સાથે સાથે એક વાત થઈ કે જ્યાં માર્કેટ યાર્ડ ઉપલબ્ધ નથી અથવા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર નથી ત્યાં પીપીપી મોડ ઉપર પીપીપી મોડ ઉપર કરી શકાય કે કેમ. હવે અમારા ત્યાં અમે જે 35 માર્કેટોની વાત કરીએ છીએ કે જ્યાં માંથી લગભગ 23 માર્કેટ એવા છે જેની પાસે અત્યારે યાર્ડ જ નથી. પણ યાર્ડ નથી એના કારણે એમની પાસે જમીન નથી. જમીન નથી એટલે ત્યાં કોઈ સગવડ ઊભી કરવી હોય તો એ થોડુંક અઘરું પડે છે. પણ જ્યાં જમીન છે ત્યાં જતીન કા નંબર વહી है 153 કરવું હોય તો થઈ શકે, એમાં કોઈ ના નથી. અને અમે એ પ્રોડક્ટ હોય એ ઓર્ગેનિક પ્રોડક્ટ જ્યાં જ્યાં
આપણે જે જગ્યાએ આપણે માર્કેટની વ્યવસ્થા ઊભી કરવાની જરૂરિયાત જણાય, દાખલા તરીકે એક વાત આવી હતી અમદાવાદની, તો અમદાવાદમાં અમે સ્પેસિફિક એક જગ્યા જ આપી દીધી હતી કે ભાઈ તમે અહીંયા તમે ઓર્ગેનિક પ્રોડક્ટનું વેચાણ કરી શકો. એમ દરેક એપીએમસી ની અંદર એક અલગ જગ્યા ઊભી કરીને ઓર્ગેનિક પ્રોડક્ટની વ્યવસ્થા ઊભી કરી શકાય. એ અમે એપીએમસી ને કહીએ તો એપીએમસીઓ લગભગ મોટે ભાગે આ બાબતે બહુ હકારાત્મક અભિગમ અપનાવતી હોય છે. સાથે સાથે જે નિશા મેડમે જે વાત કરી, આપને કહી દઉં કે આપણા ત્યાં 12 લાખ મેટ્રિક ટન જેટલી અત્યારે હાલ સ્ટોરેજ કેપેસિટી છે, બહુ ઓછી છે. અને એમાંય અમે છે ને કમિશન એજન્ટના ત્યાં જે પોતાના ગોડાઉન છે એનો પણ સમાવેશ કરી લીધો છે. જનરલી એવું થાય છે કે જે ખેડૂત આવે છે એનો ઘરોબો જે કમિશન એજન્ટ સાથે હોય ત્યાં એ લોકો પોતપોતાની રીતે સંગ્રહ કરતા હોય છે. એ ઉપરાંત લગભગ અ વર્ગની અમારી જે 100 જેટલી બજાર સમિતિઓ છે ત્યાં અમારા પાસે 500 મેટ્રિક ટનથી 1000 મેટ્રિક ટનના ખેડૂત ગોડાઉનો પણ છે. આપણે ત્યાં હજી એ પ્રથા આપણે અમલમાં લાવી શક્યા નથી. કદાચ એ લોકો ત્યાં સ્ટોર કરે છે, આપણે ભાડું પણ નથી લેતી એપીએમસી, પણ હજી જે WHR ની વાત છે એ WHR સુધી આપણે હજી નથી પહોંચ્યા. પણ હમણાં મેં મુલાકાત લીધી હતી ખાનગી માર્કેટોની. આપને જણાવી દઉં કે બનાસકાંઠાની અંદર મેં મુલાકાત લીધી, 2 માર્કેટો છે એટલે જે 100 કરોડ ઉપરથી ટર્નઓવર કરે છે એન્યુઅલી, અને એક માર્કેટ 300 કરોડ ઉપર એન્યુઅલી ટર્નઓવર કરે છે. ત્યાં આ WHR ની જે સિસ્ટમ છે એ લાગુ થઈ ગઈ છે. એટલે અમે હમણાં જે અમે અમારા રજિસ્ટ્રાર સાહેબ પણ આપને વાત કરશે, અમે એક નક્કી કર્યું છે કે અમે બધા ચેરમેન, સેક્રેટરીઝ અને બધાને અમે વાત પણ કરવાના છીએ કે આપણે હવે ક્લિનિંગ, ગ્રેડિંગ, પેકિંગ અને સાથે સાથે બ્રાન્ડિંગ એ કરીને આપણે એ શું કરી શકીએ, સ્ટોરેજ માટે શું કરી શકીએ, AIF નો જે આપણે ઉપયોગ કરવાનો છે ફંડનો, એ ફંડનો ઉપયોગ કરીને, અને આ જે 100 કરોડની મેં જે યોજનાની વાત કરી, જેના કારણે અમારી જે ફેસિલિટી વધવાની છે સ્ટોરેજની, એમાં અમે આ દિશામાં જવાના છીએ કે તે 5000 મેટ્રિક ટનના ગોડાઉન ઊભા થાય, એમાં ખેડૂતોનો માલ સંગ્રહ થાય. એ જે માલ સંગ્રહ થયો એની સામે એને WHR ઉપર એની ધિરાણ પણ મળી શકે. થેન્ક યુ. હું મારા દેસાઈ સાહેબને વિનંતી કરું કે જે વાત કરે. થેન્ક યુ મનોજ સાહેબ, તમારો ખાસ આભાર. નમસ્તે મેડમ, જે આજે પ્રેઝન્ટેશન પછી ખૂબ સારા સૂચનો આવ્યા છે, ખાસ કરીને ઓર્ગેનિક માર્કેટિંગ અંગેનું પણ સૂચન મળેલું છે, સ્ટોરેજ કેપેસિટી બનાવવાનું પણ મળેલું છે. પણ જે ખેડૂતોને જે માલ વેચાણ ન થાય અને પાછો લઈ આવવા માટેની જે વાત થઈ, એમાં ડાયરેક્ટર એપીએમસીએ તો કીધું જ છે આવા બહુ જૂજ ઘટનાઓ બનતી હોય છે. પણ તેમ છતાં રાજ્ય સરકારે આની ચિંતા કરી અને અત્યારે સહકાર વિભાગ પાસે એવી યોજના પણ છે, અને એમાં અમે દરેક એપીએમસીને ખેડૂતોના માલના સંગ્રહ માટે ગોડાઉન બનાવવા માટે સબસિડી આપીએ છીએ. અને ઘણી બધી આપણી જે વાત કરી એ રીતે અવર્ગની જેટલી બજાર સમિતિઓ છે એમાં આવી સુવિધાઓ અમે ઊભી કરી પણ ચૂક્યા છીએ, અને એમાં ખેડૂત પાસેથી બજાર સમિતિ સ્ટોરેજ માટેનો કોઈ ચાર્જ પણ વસૂલ કરતી નથી. ઓર્ગેનિક પ્રોડ્યુસ માટેની જે વાત થઈ, હાલમાં જ જે રાજ્ય સરકાર દ્વારા બજેટની અંદર જાહેરાત કરવામાં આવી છે કે અમુક જિલ્લાઓને અને અમુક વિસ્તારોને એગ્રીકલ્ચર કૃષિ ઉત્પન્નોનો જ વાવેતર થાય અને એની જ વેચાણ થાય એના માટેના જિલ્લાઓ આઈડેન્ટિફાઈ કરેલા છે. એ જ બાબતને કોમ્પ્લિમેન્ટ કરવા માટે, એની સાથે સંકલન કરવા માટે અમે અમારા એ વિસ્તારની જેટલી એપીએમસી જે છે એ એપીએમસી પણ અલગ રીતે ઓર્ગેનિક પ્રોડ્યુસનું ખરીદ વેચાણ કરે એવી વ્યવસ્થા ઊભી કરવા માટે અમે પણ વ્યવસ્થા તંત્રને ગોઠવીશું. તો આજના જે સૂચનો અમને થયેલા છે એ સૂચનો અમે અમારા રોડ મેપની અંદર આવરી લઈશું. નમસ્કાર મેડમ. ખાસ કરીને નેશનલ એગ્રીકલ્ચર માર્કેટના સંદર્ભમાં માનનીય શેલત સાહેબે જે સૂચન કર્યું ખૂબ જ અગત્યનું છે કે 109 એફપીઓને અમે ઇનામ સાથે જોડી દીધા. એનાથી અમે સંતોષ નથી માનવાના. દરેકની આની જ્યોગ્રાફિકલ અને ડેમોગ્રાફિક એમની જે ફોર્મેશન છે, કન્ડિશન છે, ધ્યાને લઈને, અને ખાસ કરીને કયા પ્રકારની એગ્રીકલ્ચર પ્રોડ્યુસ સાથે એ કામ કરી રહ્યા છે એને ધ્યાને અમે વધુ ને વધુ એ લોકો ઇનામ પોર્ટલ ઉપર પાર્ટિસિપેટ થાય, ઓવરલેપિંગ ન થાય, ખેડૂતોનું જળવાય, ચોક્કસ એવા અમારા પ્રયાસ રહેશે. જરૂર પડે ટૂંક સમયમાં જ તમામ એપીઓ સાથે
અમે 1-to-1 વાત પણ કરી લેશું. તો આ તકે હું શેલત સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે એમણે આ સૂચન કરેલ છે અને અમને માર્ગદર્શન આપેલ છે. થેન્ક યુ મેડમ. થેન્ક યુ મનોજ સાહેબનો આભાર, જોશી સાહેબનો આભાર, રજિસ્ટર્ડ કોઓપરેટિવ સાહેબનો ખૂબ જ આભાર. અને આપના વિભાગ દ્વારા જે પણ આ કામગીરી સાથે સંકળાયેલા અને પોતાના કામની રજૂઆત કરી, ખૂબ જ સરસ પ્રેઝન્ટેશન અને ખૂબ જ સરસ ચર્ચા અને વ્યૂઝ અને ડિસ્કશન થયું. તો જેના માટે હું આપ સૌનો આભાર માનું છું. આપણે બરાબર ટાઈમ પ્રમાણે ચાલી રહ્યા છે. સો નાઉ આઈ રિક્વેસ્ટ ટુ કમિશનર ફિશરીઝ ફોર ધ પ્રેઝન્ટેશન. તો હું કમિશનર ફિશરીઝ આના સાહેબને પ્રેઝન્ટેશન રિક્વેસ્ટ કમિશનર ફિશરીઝ સર ફોર પ્રેઝન્ટેશન. હા મેડમ, હું ડીપી રજિસ્ટ્રાર કોઓપરેટિવ સોસાયટી. I am also holding the charge of Commissioner of Fisheries, so I will make the presentation. You please. સર હું અહીંયાથી સ્લાઇડ અપલોડ કરું છું. હા, આપ સ્લાઇડ અપલોડ કરો ને મેડમ. હા કરું સાહેબ કરું. હા સાહેબ. હા, નમસ્કાર. ફિશરીઝ નો પ્રેઝન્ટેશન અમે મેમ રજૂ કર્યું છે. I will just run through the slide. આપને થોડોક ઓવરવ્યુ અમે આપી દઈએ કે ગુજરાતની પોઝિશન અગેન્સ્ટ ઇન્ડિયા હાલ આપણે શું છે. એઝ વી ઓલવેઝ ટોક અબાઉટ, ગુજરાત હેઝ ધ લાર્જેસ્ટ સી કોસ્ટ ઇન ધ કન્ટ્રી. સો આપ જોઈ રહ્યા છો કે કોસ્ટલાઇન જેટલી છે એની સામે 1600, એકચ્યુઅલી ઇટ ઇઝ સમથિંગ લાઈક 1660 કિલોમીટર ઓફ એ કોસ્ટલાઇન. અને જેટલા વિસ્તારની અંદર આપણે ફિશિંગ કરી શકીએ છીએ, કોસ્ટલાઇન ઇઝ ઇન લેન્થ, જ્યારે ફિશિંગ કરી શકીએ છીએ દરિયાની અંદર જવામાં, તો એમાં આપણો જે સી શોર હોય છે ત્યાંથી 200 નોટિકલ માઇલ સુધીના વિસ્તારને આપણે એક્સક્લુઝિવ ઇકોનોમિક ઝોન કહીએ છીએ. એ એક્સક્લુઝિવ ઝોનની અંદર કે જે કોસ્ટલ રાજ્ય આવેલું હોય એ પોતાનો એનો ફિશિંગ એરિયા હોય છે. તો રાજ્યની અંદર આપણે આપ જોશો કે એક્સક્લુઝિવ ઇકોનોમિક ઝોન એ લગભગ 2 લાખ સ્ક્વેર કિલોમીટર કરતા વધારે છે આપણો. અને કોન્ટિનેન્ટલ સેલ્ફ એટલે ખંડીય છાજલી એટલે જે ડેપ્થ વાળો જે વિસ્તાર છે કે જેની અંદર બાયોડાયવર્સિટી આપણને જોવા મળે છે, એ લગભગ 1.64 લાખ સ્ક્વેર કિલોમીટર જેટલો એરિયા છે. ગુજરાત એ દેશની અંદર મરીન ફિશ પ્રોડક્શનની અંદર લગભગ 7 લાખ મેટ્રિક ટન પર એનમ જેટલું ફિશ પ્રોડક્શન કરે છે. એ લગભગ અત્યાર સુધી લાસ્ટ યર સુધી એ દેશમાં પ્રથમ ક્રમ ઉપર હતું અને હાલમાં પણ આપણે બીજા ક્રમે મરીન ફિશ પ્રોડક્શન આપણું ગુજરાત રાજ્યનું આપણે લઈ રહ્યા છીએ. ઇનલેન્ડ ફિશ પ્રોડક્શન એટલે દરિયાઈ સિવાયના વિસ્તારો જ્યાં જળરાશિ આવેલી છે તે જળરાશિની અંદર આપણે જે ફિશ પ્રોડક્શન કરીએ છીએ ઇનલેન્ડ ફિશ પ્રોડક્શન તરીકે કહેવાય છે. અને લગભગ 1.40 લાખ મેટ્રિક ટન જેટલું ફિશ પ્રોડક્શન આપણને મરીન સિવાયના સ્ત્રોતથી મળે છે. આમ ગુજરાત રાજ્યની અંદર દર વર્ષે આપણે લગભગ 8.5 લાખ મેટ્રિક ટન જેટલું ફિશ પ્રોડક્શન આપણે કરીએ છીએ. આ ફિશ પ્રોડક્શનની અંદર શ્રીમ કે જેને પોપ્યુલરલી ઝીંગા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે એનો પણ સમાવેશ થઈ જાય છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. નહીં, એ નહીં કરી. હવે હાલનું આજે મેં આપને ઓવરવ્યુ આપ્યું, તો આ પ્રોડક્શન લેવા માટે અને આ ફિશિંગ એક્ટિવિટીઝ કરવા માટે હાલ જે રાજ્યની અંદર જે કાર્યક્રમો ચાલી રહ્યા છે, જે એક્ટિવિટીઝ ચાલી રહેલી છે, એની ટૂંકી રૂપરેખા અમે આ નેક્સ્ટ સ્લાઇડ્સમાં આપેલી છે. આપણે ફિશ પ્રોડક્શનની અંદર જે નેચરલ બ્રીડિંગ થાય છે એની સાથે સાથે આપણે કેપ્ટિવિટીમાં ફિશ બ્રીડિંગ કરતા હોઈએ છીએ અને એની રિયરિંગ એક્ટિવિટી કરતા હોઈએ છીએ. તો આવા આપણી પાસે રાજ્યની અંદર લગભગ 5 ગવર્મેન્ટની હેચરીઝ છે જ્યાં આગળ ફિશ સીડનું પ્રોડક્શન થાય છે. અને એ સીડનું પ્રોડક્શન થયા પછી એને સ્ટ્રેન્થન કરવા માટે એટલે એને નાના બચ્ચાને સુધી એનો ઉછેર કરવા માટે રિયરિંગ ફાર્મ્સ આપણે ધારણ કરીએ છીએ. 22 જેટલા રિયરિંગ ફાર્મ્સ છે. આ જ ફાર્મ્સ અને સીડનો ઉપયોગ કરી અને આપણે ઇનલેન્ડ ફિશ પ્રોડક્શન મેળવતા હોઈએ છીએ. જ્યારે મરીન ફિશ પ્રોડક્શન જે છે એ મરીન ફિશ પ્રોડક્શન એ નેચરલી ગ્રોન ફિશ મારફતે થતું હોય છે અને એમાં જે બાયોડાયવર્સિટી દર વર્ષે આપણે એક્સપ્લોઇટ કરીએ છીએ એટલી જ બાયોડાયવર્સિટી આપણે
દર વર્ષે કરી શકતા હોઈએ છીએ. અને કેન્દ્ર સરકારના એના ઉપર રિસ્ટ્રિક્શન હોય છે કે કોઈ પણ સ્ટેટ એની કોન્ટિનેન્ટલ સેલ્ફ અને એનો EZ ને ધ્યાને લઈ અને મેક્સિમમ કેટલું ફિશ પ્રોડક્શન કરી શકે. ગુજરાત રાજ્ય હેઝ રીચ ઇટ્સ મેક્સિમમ સસ્ટેનેબલ યીલ્ડ, એટલે આપણે 7 લાખ મેટ્રિક ટન એ આપણે આપણી હાઈએસ્ટ મરીન ફિશ પ્રોડક્શનને પહોંચી શક્યા છીએ. ત્યારબાદ ફિશ બ્રીડિંગ અને રિયરિંગ એક્ટિવિટી કર્યા પછી એના વેચાણ માટેની પ્રવૃત્તિ આપણે કરીએ છીએ. ફિશ વેન્ડિંગ માટેની સરકારશ્રીની યોજનાઓ છે અને એનું કારણ એ છે કે જ્યાંથી પ્રોડક્શનથી જે કન્ઝમ્પશન છે ત્યાં સુધી એ ફિશને આપણે લઈ જવા માંગીએ છીએ and it results in economy and also the employment. Next slide. Next please. હવે આ બધી અમે હાલમાં આ પ્રવૃત્તિ કરવા માટે જે યોજનાઓ જે અમલમાં આપીએ છીએ કે જે નાના ફિશરમેન પણ હોય છે કે જે નદીમાં ફિશિંગ કરે છે, નાના પોન્ડમાં ફિશિંગ કરે છે, એને પણ આપણે વધારો આપવા માટે હાલ આપણે યોજનાઓ કરીએ છીએ કે જેથી કરી અને નાના જે ફિશરમેન છે, પરંપરાગત માછીમારો છે, એ આ વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા રહે. ફિશની એક બીજી પ્રજાતિ છે જેને આપણે શ્રીમ્પ કહીએ છીએ, ઝીંગા કહીએ છીએ, એ બ્રેકિશ વોટર એક્વાકલ્ચર, એટલે જ્યાં મીઠું અને ખારું પાણી જ્યાં મળતું હોય એવા વિસ્તારની અંદર આ પ્રજાતિ જોવા મળે છે. અને એ પણ ગુજરાત ઇઝ વન ઓફ ધ લાર્જેસ્ટ શ્રીમ્પ પ્રોડ્યુસર ઓફ ધ કન્ટ્રી. લગભગ 12 મહિને આપણે 70 થી 75 હજાર મેટ્રિક ટન જેટલું આનું પ્રોડક્શન કરીએ છીએ અને આ એવી વસ્તુ છે કે જે લગભગ 90% એક્સપોર્ટ થાય છે. સો ઇટ gives us good foreign exchange as well. Next. મરીન કેપ્ચર ફિશરીઝ માટે દરિયામાં જે લોકો માછીમારી કરવા જાય છે તો એમાં પણ એ લોકો સરળતાથી માછીમારી કરી શકે, તો એમને પણ એના માટે જરૂરી વસ્તુઓ આપવા માટેની સરકારની યોજનાઓ હાલ અમલમાં છે અને એના કારણે માછીમારો દૂર દરિયામાં જઈ અને પોતાનું ફિશ પ્રોડક્શન કરી શકે છે. આપણે અગાઉની સ્લાઇડમાં જોયું એ રીતે આપણા રાજ્ય સરકારના જે સહાયો એમને આપવામાં આવે છે, જે રીતે મદદરૂપ કરવામાં આવે છે, એના કારણે આપણે લગભગ છેલ્લા 10 વર્ષથી આપણું મેક્સિમમ મરીન પ્રોડક્શન લઈ શક્યા છીએ. કોસ્ટલ સિક્યોરિટીને ધ્યાને લઈએ તો આપણે એક એવી, કારણ કે આપણી જે ગુજરાતનો કોસ્ટલાઇન જે છે એ ઇન્ટરનેશનલ મેરીટાઈમ બાઉન્ડ્રી લાઇનથી ખૂબ નજીક છે, એટલે નેશનલ સિક્યોરિટી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂને પણ ધ્યાને લઈ અને આપણે સિસ્ટમ એવી અમલમાં મૂકેલી છે કે જ્યાં સુધી આપણે એમને દરિયામાં જવા માટેની પરવાનગી ન આપીએ ત્યાં સુધી નો ફિશરમેન કેન વેન્ચર ઇનટુ ધ સી. એટલે આવી પણ કોસ્ટલ સિક્યોરિટીને લઈ અને હાલની આપણે પ્રવૃત્તિ કરી રહેલા છીએ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. જે ફિશ પ્રોડક્શન થાય છે એ ફિશ પ્રોડક્શનમાંથી આપણે ગુજરાત એ ઇઝ ધ લીડિંગ એક્સપોર્ટર ઓફ ધ ફિશ પ્રોડ્યુસીસ. એના માટે જે ફિશ પ્રોડક્શન થાય એમાં વેલ્યુ એડિશન થાય, એ વેલ્યુ એડિશનની ચેઇન માટે પણ રાજ્ય સરકારની સારી એવી યોજના છે અને વેરાવળ એ આપણું ધ લાર્જેસ્ટ પોર્ટ છે એક્સપોર્ટ માટેનું ઇન ધ કન્ટ્રી. ત્યાંથી આપણું મેક્સિમમ એક્સપોર્ટ થઈ જાય છે. તો ત્યાં આગળ લોકોને પ્રોસેસિંગ પ્લાન્ટ બનાવવા માટે, ક્લિનિંગ અને ગ્રેડિંગ કરવા માટે જે બરફની જરૂરિયાત મળે એના માટે આઈસ પ્લાન્ટ, એવી જે જરૂરી જે વેલ્યુ એડિશન માટેની જેટલી બાબતો છે એના માટે પણ આસિસ્ટન્સ આપવાની આપણી રાજ્ય સરકારની યોજના છે, જેના કારણે લગભગ 200 કરતા વધારે પ્રોસેસિંગ પ્લાન્ટ ગુજરાત રાજ્યની અંદર આવેલા છે કે જ્યાંથી મેક્સિમમ ફિશ એક્સપોર્ટ થઈ રહેલું છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. ઇનલેન્ડ ફિશ પ્રોડક્શન. હવે ગુજરાત રાજ્યની અંદર મરીન ફિશ પ્રોડક્શનની સાથે સાથે ઇનલેન્ડ ફિશ પ્રોડક્શનનો અંદર ખૂબ મોટું પોટેન્શિયલ રહેલું છે અને એ પોટેન્શિયલને હજુ ગુજરાત રાજ્ય 100% એના ઓપ્ટિમમ પ્રોડક્શન માટે નથી પહોંચી શક્યું. એટલા માટે આ યોજના in a time to come in next year will be our major thrust area to increase the fish production in the state of Gujarat. તો એમાં દરેક વસ્તુ એના હેચરીથી માંડી એટલે એના સીડ પ્રોડક્શનથી માંડી સૌથી વધારે જરૂરિયાત એ છે કે આપણી પાસે જેટલું સીડ જોઈએ આપણે બહારના રાજ્યોમાંથી લાવવું પડે છે. એટલે ઇનલેન્ડ ફિશ ડેવલપમેન્ટની અંદર આપણે હેચરીઝ પણ અહીંયા પ્રમોટ કરવાના છીએ. ત્યાર પછી એનું જે સ્ટોકિંગ કરવાનું હોય એની સબસિડી આપવાની યોજના પણ આપણે કરવાના છીએ, ચાલુ પણ છે પણ એને એનહાન્સ કરવામાં આવશે. અને ત્યારે એને લિંકેજ, માર્કેટ લિંકેજ આપવા માટે, એટલે માર્કેટ લિંકેજ આપવા માટે ટ્રાન્સપોર્ટેશનની સુવિધાથી માંડી અને ઇન્ટિગ્રેટેડ હોલસેલ માર્કેટ બનાવવા સુધીની યોજનાઓ
નેક્સ્ટ યરથી આપણે ચાલુ સાલે પણ બજેટમાં લીધેલી છે અને આપણું જે રોડમેપ જે છે એ રોડમેપની અંદર પણ અમે આનો સમાવેશ કરેલો છે. નેક્સ્ટ. આટલું મોટા ફિશ પ્રોડક્શનની અંદર ગુજરાતની અંદર લગભગ આપણા 2 લાખ કરતા વધારે એક્ટિવ ફિશરમેન છે જે આટલી આ પ્રવૃત્તિ સાથે સંકળાયેલા છે. તો એની કેપેસિટી બિલ્ડિંગ અને સરકારની વિવિધ યોજનાઓની જાણકારી એના સુધી પહોંચે એટલા માટે અમે એક્સટેન્શન અને ટ્રેનિંગ એક્ટિવિટી પણ કર્યા કરતા હોઈએ છીએ. સારી ફિશ રિયરિંગ પ્રેક્ટિસીસ શું છે, જે પ્રોડક્શન લોસ જે જાય છે એને કેવી રીતે મિનિમાઇઝ કરી શકાય, હાઇજેનિક પ્રિઝર્વેશન ઓફ ધ પ્રોડ્યુસ કેવી રીતે થઈ શકાય, આવી દરેક આયામોને લઈ અને તાલીમ આપવા માટેની કાર્યવાહી અત્યારે હાલ આપણે કરી રહેલા છીએ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. હાલ જે આ અત્યારની અમારી ઓનગોઈંગ જે પોલિસીસ જે છે અને હાલ આપણે જે એક્ટિવિટીઝ કરી રહેલા છીએ જેના કારણે આપણને આટલા ફિશ પ્રોડક્શનની અંદરના પરિણામો મળી રહ્યા છે. પણ સાથે સાથે કેટલાક ઇસ્યુઝ પણ જે છે કે ઇસ્યુને જો ધ્યાને લઈ અને એમાં સુધારણા કરવામાં આવે તો આપણને વધારે સારું આઉટકમ મળી શકે એમ છે અને ફિશરમેનને પણ સારી સુવિધાઓ પ્રાપ્ત થઈ શકે એમ છે. હાલ અમે આપને કીધું એવી રીતે મરીન પ્રોડક્શન માટે જે ફિશિંગ વેસલ્સ એટલે માછીમારી સાથે સંકળાયેલા જે આપણા જહાજો છે એ દૂર દરિયામાં જાય છે તો એને ફ્યુઅલ તરીકે ડીઝલ લઈ જવું પડે છે. તો એ ડીઝલને સરકાર વેટની સબસિડી આપે છે. એ વેટની સબસિડી આપે છે એટલા માટે એ લોકોને ઇકોનોમિકલી પરવડે છે અને એની રિટર્ન ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પોતાનું જે છે એ ઓછું આવે છે. આ યોજનાની અંદર એમને થોડીક અમે ટેકનોલોજીના ઇન્ટરવેન્શનથી આ યોજનાનો તે પૂરેપૂરો લાભ લઈ શકે, સમય મર્યાદાની અંદર લાભ લઈ શકે એવું અમે આગામી સમયમાં અમારા રોડમેપની અંદર દર્શાવેલું છે. હાલ આપીએ છીએ પરંતુ યોજનાનો લાભ લેવામાં સમય ખૂબ જાય છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. ગુજરાત રાજ્યની અંદર હાલમાં જે ગ્રામના તળાવો હોય છે, ગામની અંદર આવેલા તળાવો, એમાં પણ આપણે ફિશ પ્રોડક્શનની એક્ટિવિટીને પ્રમોટ કરીએ છીએ. પણ હાલની તારીખમાં આપણે જોઈએ તો લગભગ આખા રાજ્યની અંદર થઈને એપ્રોક્સિમેટલી 1000ની આસપાસ તળાવોને આપણે ફિશ પ્રોડક્શનની એક્ટિવિટીમાં સાંકળી શકેલા છીએ ઓફિશિયલ ફિગર પ્રમાણે. પણ રાજ્યની અંદર વિલેજ પોન્ડની સંખ્યા ખૂબ વધારે છે. એટલે આ મેક્સિમમ જો પોન્ડને આપણે ફિશ પ્રોડક્શનની અંદર લાવી શકીએ એ અમે આગામી સમયની અંદર કરવા માંગીએ છીએ. તો એ અમારો ઇસ્યુઝ છે. વી હેવ નોટ યેટ ફુલ્લી utilize the potential of village pond related production of fish. So અમારી એ સ્ટ્રેટેજી હશે કે અમને મેક્સિમમ તળાવ ફિશિંગ ની એક્ટિવિટી માટે મળે. નેક્સ્ટ. બીજું જે આપણું પ્રોડક્શન જે થાય છે એ પ્રોડક્શનની રિલેટેડ જે વેલ્યુ એડિશનની આપણે વાત કરી તો અત્યારે જે સ્ટેટ ઓફ ધ આર્ટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કહીએ, જે ફિશિંગ હાર્બર કહીએ, ફિશ લેન્ડિંગ સેન્ટર કહીએ, કે જ્યાંથી ફિશનો કેચ પકડાઈ અને આપણે માર્કેટ સુધી લઈ જઈએ તો એની વચ્ચે એક હાઇજેનિક હેન્ડલિંગ ઓફ ફિશ પ્રોડક્શન એ ખૂબ જ જરૂરી હોય છે અને એના માટે સારું એક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પણ જોઈએ, રેફ્રિજરેટિંગ ફેસિલિટીઝ પણ જોઈએ. એ હજુ અમારી પાસે જેટલું ફિશ પ્રોડક્શન થાય છે તે તમામ ફિશ પ્રોડક્શનને એમાં એ પ્રકારની આપણે સર્વિસીસ આપી શકીએ એવા હજુ આપણે ગેપ છે. ધેટ ગેપ વી વિલ ફિલ ઇન અ ડ્યુ કોર્સ ઓફ ટાઈમ. તો અમે મેક્સિમમ નંબર આપણા પ્રોડક્શનને ધ્યાને લઈ અને આપણે પ્રોસેસિંગ હાઉસ આપવાના છે, અમે આઈસ પ્લાન્ટની સેવાઓ પૂરી પાડીશું. સાથે સાથે જે રિઝર્વોયર છે ગુજરાત રાજ્યની અંદર ખૂબ મોટા રિઝર્વોયર્સ આવેલા છે અને ઘણી સંખ્યામાં આવેલા છે. આ બધા રિઝર્વોયર્સને પણ અમે લીઝ કરી અને ફિશિંગ એક્ટિવિટી માટે આપતા હોઈએ છીએ. પણ હાલમાં એમાં પણ જેટલું પ્રોડક્શન કેપેસિટી જે રિઝર્વોયરની હોવી જોઈએ એ પ્રોડક્શન કેપેસિટી ઓપ્ટિમમ આવે એ હજુ ઇસ્યુ છે. એને પણ આપણે આવનારા સમયની અંદર ઓપ્ટિમાઇઝ કરવાના છીએ. અને જે પ્રોડક્શન થાય છે એ પ્રોડક્શનને કન્ઝ્યુમર સુધી પહોંચાડવા માટે અને કન્ઝ્યુમર માર્કેટ સુધી પહોંચાડવા માટેની ટ્રાન્સપોર્ટેશનની જે લિંક જે છે દેટ ઇઝ ઓલ્સો એન at present issue. So we are going to tackle these shortcomings as well. Next. ફિશરીઝ ડિપાર્ટમેન્ટની અંદર હાલ જે એની જે સ્ટ્રેન્થ હતી ઓવર એ પીરિયડ ઓફ લાસ્ટ 5 years એમાં સ્ટાફ સ્ટ્રેન્થ ખૂબ જ ઘટી જવામાં આવેલું છે. હાલ અમે લગભગ લેસ ધેન 40% સ્ટાફ સ્ટ્રેન્થથી કામ કરી રહેલા છીએ અને ઓવર એન્ડ એબવ
આપણા લગભગ 100 થી વધારે સેન્ટર્સ છે આખા રાજ્યમાં થઈને કે જ્યાંથી નાના મોટા માછીમારો એ દરિયામાં માછીમારી માટે જતા હોય છે. તો એ પણ અત્યારે હાલ અમારે એને પણ ધ્યાને લેવાનું છે, એક તો ફ્રોમ સિક્યોરિટી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ અને બીજું કે એના હાઇજેનિક રીતે એના કેચનો નિકાલ કરી શકીએ એટલા માટે. આ બધા જ માટે સફિશિયન્ટની સંખ્યા પૂરતો સ્ટાફ જોઈએ છે. અમે સરકાર સમક્ષ ગયેલા છીએ અને આગામી સમયની અંદર આપણો જે રોડમેપ છે એ સમયગાળાની અંદર આ કમી પણ અમે પૂરી કરી દઈશું. નેક્સ્ટ. જે રીતે સજેસ્ટ કરવામાં આવેલું હતું, આ આપણો 2020 to 2030 સુધીના રોડમેપની અંદર 2 વર્ષના અમારા વર્ક પ્લાન જે છે એ 2 વર્ષના વર્ક પ્લાનને માટેની અમે આપને બતાવવા માટેની કોશિશ કરેલી છે. રાજ્ય સરકારે આ જ વર્ષમાં, આ જ ફાઇનાન્શિયલ યરની અંદર પ્રધાનમંત્રી મત્સ્ય સંપદા યોજના જાહેર કરેલી છે. એ પ્રધાનમંત્રી મત્સ્ય સંપદા યોજનામાં જે રાજ્ય સરકારને કેન્દ્ર સરકાર તરફથી મળનારા જે લાભ છે, કેન્દ્ર સરકારની સબસિડીના રૂપમાં હોય કે સ્પેશિયલ સેન્ટ્રલ સેક્ટર સ્કીમ હોય, એને પણ અમે અમારા વર્ક પ્લાનની અંદર આમે જ કરી લીધેલો છે અને એનો પણ ઉપયોગ કરી અને 2 વર્ષનો હાલ અમે વર્ક પ્લાન રજૂ કરેલો છે. જે એક્ટિવિટીઝ જે છે ફિશરીઝ રિલેટેડની એને 3 બાજુમાં અમે 2 બાજુમાં એને હાલ બાયફર્કેટ કરેલી છે. એક તો એન્હાન્સમેન્ટ ઓફ પ્રોડક્શન એન્ડ પ્રોડક્ટિવિટી, એટલે પ્રોડક્શન અમારું વધે, એમાં જે મહત્વની જે 3-4 બાબતો છે એ અમે અહીંયા હાઇલાઇટ કરેલી છે. એક ઇનલેન્ડ ફિશરીઝને અગાઉ પણ મેં આપને રિપીટેડલી કીધું કે ઇનલેન્ડ ફિશિંગ ઇઝ એન ઓર્ડર ઓફ ધ ડે ફોર ધ સ્ટેટ ઓફ ગુજરાત. એટલે અમે એને બિગ વેની અંદર પ્રમોટ કરવાના છીએ અને એમાં જ પ્રોડક્શન વધે એવું પોટેન્શિયલ છે. અને સાથે સાથે એક્વાકલ્ચર એટલે શ્રીમ પ્રોડક્શન. ગુજરાતની પાસે લગભગ 80,000 હેક્ટર જેટલો એલિજિબલ લેન્ડ છે કે જ્યાં આગળ એ એક્વાકલ્ચર થઈ શકે એમ છે. હાલની તારીખમાં આપણે મહત્તમ 5 થી 6,000 હેક્ટર જગ્યાનો જ આમાં ઉપયોગ કરી શક્યા છીએ. એટલે આગામી 10 વર્ષની અંદર આપણું જે આપણી પાસે એલિજિબલ લેન્ડ જે છે એ આખી એલિજિબલ લેન્ડને એક્વાકલ્ચરની પ્રવૃત્તિમાં આવરી લઈએ એવા પ્રકારનો પ્લાનિંગ છે. એટલે શરૂઆતના 2 વર્ષની અંદર અમે એને પણ સમાવેશ કરેલું છે અને લગભગ 123 કરોડ જેટલું બજેટ આઉટલે પણ આ એક્ટિવિટીઝ માટે, આ બંને એક્ટિવિટીઝ માટે અમે આપેલું છે. મરીન ફિશરીઝની અંદર નાના સહાય જે રીતે કીધું એવી રીતે વી હેવ ઓલરેડી રીચ્ડ ધ સેચ્યુરેશન પોઈન્ટ. એટલે હવે ડીપ સી એક્સપ્લોરેશન ઇઝ ધ ઓનલી વે આઉટ ફોર અસ. પણ હાલમાં પણ જે ચાલી રહેલું છે તો એમાં હાઇજેનિક ફિશ પ્રોડક્શન થાય એના માટેની યોજના અમે મૂકેલી છે. સીવીડ કલ્ટિવેશન એ હાલની પરિસ્થિતિની અંદર ખૂબ ચર્ચાતો શબ્દ છે. સીવીડ કલ્ટિવેશન ગુજરાતે લગભગ છેલ્લા 5-1 વર્ષથી આની અંદર જે કેન્દ્ર સરકારની નિષ્ણાત સંસ્થાઓ છે CSM CRI એનો પણ ઉપયોગ કરી અને આપણે આ પ્રવૃત્તિ કરી રહેલા છીએ અને એમાંથી હજુ શીખી અને આગામી વર્ષોની અંદર આ પ્રવૃત્તિને સીવીડ કલ્ટિવેશનને ગુજરાતના કોસ્ટલાઇનમાં કેવી રીતે વધારી શકીએ એ બાબત અમે એના માટેના પણ પ્રોજેક્ટ અમે લીધેલા છે. ફિશરીઝ એ કન્ઝમ્પશનની સાથે સાથે એક એની ઓર્નામેન્ટલ અને રિક્રિએશનલ પણ વેલ્યુ છે. તો એને પણ આપણે આ બઢાવો આપીશું અને એ એક્ટિવિટીઝને પણ આપણે આગળ વધારવાનું છે. ટેકનોલોજી ઇન્ફ્યુઝન એન્ડ એડપ્ટેશન, નવી ઇનલેન્ડ ફિશિંગ માટેની જે યોજનાઓ બહાર પાડવામાં આવેલી છે એમાં એક કેચ કલ્ચર કરી અને નાના વિસ્તારનો મોટા પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરી અને મેક્સિમમ પ્રોડક્શન લાવે એવી આપણે ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ ઓલરેડી ચાલુ કરી દીધેલો છે. હેચરીમાં પણ જે કેન્દ્ર સરકારની જે નિષ્ણાત સંસ્થાઓ છે એ હેચરી પ્રોડક્શન માટે જે નવી ટેકનોલોજી આપે છે એ ટેકનોલોજીના માધ્યમથી સીડ પ્રોડક્શન વધારવા માટેની પણ આપણે યોજનાઓ 2 વર્ષના વર્ક પ્લાનની અંદર લઈને આવ્યા છીએ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. પ્રોડક્શન થયા પછી એમાં હેન્ડલિંગ લોસ ઘટી જાય અને સારું આપણને એના રેટ મળી રહે, એમાં વેલ્યુ એડિશન થાય એટલા માટે આપણે લગભગ 250-300 કરોડ રૂપિયા જેવી માતબર રકમ 2 વર્ષ માટે આપણે આપેલી છે. એમાં જે કોલ્ડ ચેન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અમારે ઊભું કરવાનું છે. કોલ્ડ ચેન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની અંદર કોલ્ડ સ્ટોરેજથી માંડી અને એ જ્યાં સુધી એના રિટેલ માર્કેટ સુધી જાય ત્યાં સુધીનું આખી કોલ્ડ ચેન માટેની વ્યવસ્થા આપણે આ યોજનાની અંદર PMMSYના માધ્યમથી લઈ આવેલા છે. મેં આપને અગાઉ કીધું એવી રીતે સ્ટ્રેટેજિક લોકેશન્સ પર અમે હોલસેલ માર્કેટ પણ બનાવવા જઈ રહેલા છીએ અને એમાં
એનું સ્કેલિંગ અપ કરી રહ્યા છીએ. એક્ઝિસ્ટિંગ યોજના છે પણ નંબર્સ પણ વધારીશું અને એની સાઇઝ પણ વધારીશું. ડીપ સી ફિશિંગની અંદર જે દૂર દરિયામાં જઈ અને ફિશિંગ એક્ટિવિટી કરી શકે એના માટે જે ટ્રોલર અને મોટા જે 100 અને 150 HP ની કેપેસિટીથી વાળા જે એન્જિન હોય છે એ એન્જિનથી દરિયામાં દૂર જઈ અને કરી શકે એના માટે પણ કેન્દ્ર સરકારની પણ યોજના છે અને રાજ્ય સરકાર પણ એમાં ખૂબ મોટો ફાળો આવે છે. એટલે લગભગ આવા 1000 થી ઉપર આવા વેસલ્સ આપણા ગુજરાત રાજ્યની અંદર આવે એવા પ્રકારની આપણે કાર્યવાહી કરી રહ્યા છીએ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. એક આની અંદર આ કી પોલિસી સજેશન્સ ને ધ્યાને લેતા પહેલા એક સ્લાઇડ કદાચ અમે નથી આપી એમને, પણ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટના ક્ષેત્રે ગુજરાતની અંદર અત્યારે લગભગ આપણે જોવા જઈએ તો 29,000 જેટલા ફિશિંગ વેસલ્સ છે કે જે જુદા જુદા રાજ્યના કોસ્ટલાઇનમાંથી ફિશિંગ એક્ટિવિટી માટે જાય છે. પણ આપણી જે હાર્બર અને ફિશ લેન્ડિંગ સેન્ટરની જે કેપેસિટી છે એ અડધાથી પણ ઓછા આવા ફિશિંગ વેસલ્સને હેન્ડલ કરી શકે એટલી જ આપણી પાસે હાલમાં કેપેસિટી છે. એટલે રાજ્ય સરકારે ચાલુ વર્ષના બજેટમાં પણ આની મોટા પાયે જાહેરાત કરેલી છે. એટલે અમે સ્ટેટ ઓફ ધ આર્ટ કે જેનાથી આપણે વિદેશની બજારોમાં પણ આપણું હાઇજેનિક પ્રોડક્શનને એક્સપોર્ટ કરી શકીએ અને એના નોર્મ્સને સેટિસ્ફાઈ કરી શકીએ એવા 6 અગત્યના બંદરો વિકસાવવા માટેનું આપણા રોડમેપની અંદર અમે પ્રસ્તાવિત કરેલું છે. સાથે સાથે જે નાના ફિશ લેન્ડિંગ સેન્ટર છે કે જેમાંથી નાની પરંપરાગત બોટ આપણા ટેરિટોરિયલ વોટરમાં આવી પણ એ ફિશની પોતાની કન્ઝમ્પશન વેલ્યુ મતલબ માર્કેટ વેલ્યુ ખૂબ સારી છે એવા ફિશનું એ લોકો પ્રોડક્શન કરે છે. તો એ ફિશ પ્રોડક્શન માટે એ લોકો સારી રીતે એને હાઇજેનિક હેન્ડલિંગ કરી શકે તો એના માટે ફિશ લેન્ડિંગ સેન્ટર પણ મોટા પાયે વિકસાવવા માટેનું અમે આયોજન કરેલું છે. અને એક નવીનતમ ટેકનોલોજી જેટી બનાવવામાં આવી છે જેને ફ્લોટિંગ જેટી કહીએ છીએ. એટલે પર્યાવરણની દ્રષ્ટિએ પણ ખૂબ સારી છે. આ વર્ષના બજેટની અંદર પાયલટ પ્રોજેક્ટ તરીકે 50 કરોડના ખર્ચે 2 આવી જેટી ઊભી કરવા માટેનું પણ આપણે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ માટે રોડમેપની અંદર સમાવેશ કરેલો છે. અમારા જે કી પોલિસી સજેશન્સ જે છે કે મેં આપને જણાવ્યું એ રીતે કે ઇનલેન્ડ ફિશ પ્રોડક્શન માટે અત્યારે લગભગ સરકારી જમીનો જે છે એ જમીનોની અંદર આપણે ફિશ પ્રોડક્શન ઇનલેન્ડ કરી રહ્યા છીએ. પણ આ બિઝનેસના ઇકોનોમીને ધ્યાને લેતા હવે પ્રાઇવેટ લોકો પણ એમાં આ બિઝનેસની અંદર પોતાની જમીનની અંદર પોતે ઇનલેન્ડ ફિશિંગ કરે, શ્રીમ્પ પ્રોડક્શન કરે એવી પ્રવૃત્તિઓને આપણે બઢાવો આપીએ છીએ અને એ ચાલુ પણ થઈ ગયેલી છે. એટલા માટે અત્યારે ખૂબ જરૂરી છે કે ફિશિંગ એક્ટિવિટીને ખેતીનો દરજ્જો આપવામાં આવે. ઇટ શુડ બી ગિવન અ સ્ટેટસ ઓફ એગ્રીકલ્ચર ઓર ધ એલાઇડ એક્ટિવિટી ઓફ ધ એગ્રીકલ્ચર. તો એના કારણે જે એડમિનિસ્ટ્રેટિવ હિત છે એમને જે અગવડતાઓ પડે છે કે આ પોતાની લેન્ડનો આ ઉપયોગ કરવા માટે એમાંથી એક બહાર નીકળી જાય. એટલે અમારું આજે કી સજેશન એ છે કે ઇટ શુડ બી ઇન્ક્લુડેડ ઇન ધ એગ્રીકલ્ચર એલાઇડ એક્ટિવિટી. રાજ્ય સરકારે આપણા ત્યાં આગળ કોસ્ટલ વી શેર not only the international maritime boundary line but we also share our coastline with the states and the union territories. તો એ યુનિયન ટેરિટરીઝ અને નેબરિંગ સ્ટેટના ફિશરમેન થી આપણા ફિશરમેનને શિલ્ડ મળે એટલા માટે આપણે ફિશરીઝ રેગ્યુલેશન પણ કરેલું છે. ફિશિંગની ક્વોલિટી જે છે એ પણ જળવાય એટલે જ્યુવેનાઇલ ફિશિંગ ન થાય એના માટે પણ આપણે કાયદાની અંદર રેગ્યુલેશન કરી રહેલા છીએ. જે આપણું મરીન ફિશિંગ જે છે એ મરીન ફિશિંગની બાયોડાયવર્સિટી ડિપ્લીટ ના થઈ જાય એના માટે આપણે એવી નેટ સાઇઝ માટેનું પ્રોવિઝન કરેલું છે કે જેથી કરી અને નાની માછલીઓ પકડાય નહીં અને આપણી જે ઈલ્ડ જે છે એ મરીન ઈલ્ડ એ જળવાઈ રહે. બીજું સીબા નામની સંસ્થા છે એની સહાયથી આપણે બીજી ફિશની વેરાયટીઝ શ્રીમ્પના બીજા સ્પેસીસ ડેવલપ કરવા માટેની પ્રવૃત્તિ પણ આ બજેટની અંદર 2 વર્ષની અંદર આપણે સજેસ્ટ કરેલું છે. સો ધીસ આર ધ કી પોલિસી ઇન્ટરવેન્શન્સ એન્ડ સજેશન્સ ધેટ વી આર મેકિંગ બિફોર ધ ઓગસ્ટ કમિટી. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. જે અમે પ્રપોઝ કરેલું છે જેવી યોજનાઓ ઘડેલી છે, વર્ક પ્લાન બનાવેલો છે અને હાલનો સિનારીઓ છે એ ધ્યાને લેતા 2 વર્ષના વર્ક પ્લાનને ધ્યાને લઈ અને જે આઉટકમ ધેટ વી આર એક્સપેક્ટિંગ ઇઝ અવર ફિશ પ્રોડક્શન. ટોટલ ઓવરઓલ ફિશ પ્રોડક્શન જે છે એ હાલ લગભગ 8 લાખ કે 8.25 લાખ મેટ્રિક ટન જેટલું જે છે એની સામે અમે લગભગ 10.76 લાખ મેટ્રિક ટન જેટલું ફિશ પ્રોડક્શન એને લઈ જવા માંગીએ છીએ.
જે ફિશ પ્રોડક્ટનું આપણું એક્સપોર્ટ જે છે એ વધારીને અમે લગભગ 3 લાખ એટલે 2.82 લાખ મેટ્રિક ટન જેટલું કરવા માંગીએ છીએ. એની વેલ્યુ જે છે જે હાલમાં લગભગ 5,000 કરોડ જેટલી છે, એની વેલ્યુ વધારી અને 5,500 કરોડ જેટલી કરી દેવા માંગીએ છીએ. સાથે સાથે આ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની અંદર સ્ટાર્ટઅપ જોડાય. કેન્દ્ર સરકારે એન્ટરપ્રિન્યોરશિપ મોડેલ પણ જાહેર કરેલું છે, એટલે આ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને એન્ટરપ્રિન્યોર મોડેલમાં પણ કન્વર્ટ કરવા માટે ની પણ અમારી આ 2 વર્ષના વર્ક પ્લાનને અંતે એમાં પણ અમને સફળતા મળે એવી અમને ઉમ્મીદ છે. નેક્સ્ટ. So this was the overall scenario and our work plan for the Gujarat fisheries for the next 2 years. Thank you very much. થેન્ક યુ સાહેબ, તમારું ખૂબ જ ટૂંકમાં અને એકદમ રસપ્રદ અને એકદમ ઇન્ટરેસ્ટિંગ પ્રેઝન્ટેશન હતું. હવે હું વિનંતી કરું આપણા એક્સપર્ટ, આપણા જે બધા નિષ્ણાતો છે એમના વ્યૂઝ અને એમના માર્ગદર્શન માટે. આપણી પાસે એક્ઝેક્ટ 30 મિનિટ છે અને આપણી પાસે ઓલમોસ્ટ આપણા બધા એક્સપર્ટ છે. તો સૌથી પહેલા હું વિનંતી કરીશ વાઇસ ચાન્સેલર ચૌહાણ સાહેબને, જેમનું આપણે પ્રેઝન્ટેશન સાંભળ્યું અને એમના પર ફિશરીઝ ઇન્ક્લુડ હતું. તો ચૌહાણ સાહેબ, આપના માર્ગદર્શન માટે હું તમને વિનંતી કરીશ. વાઇસ ચાન્સેલર એસડીયુ ચૌહાણ સાહેબ, I request for your expert views, sir. Now I request to Maheshwari sir for his expert view. Maheshwari sahib. Thank you. I've been a great supporter for fishery sector. When I was ADG PIM in ICR, I had increased allocation almost 3 times to fisheries. I would request the Commissioner of Fisheries in Gujarat. Now in the Saurashtra, there are a number of fisheries institutes have come up, but in Kutch there is none. So there should be a college of fisheries under SDAU Srinagar, so that the Kutch area is taken care of. And Kothara is a big farm with us, with SDAU, as well as, so that could be looked up by the committee where the suitable place should be. But a college of fisheries should come up under SDAU. Thank you. Thank you, Maheshwari Sahib, for your guidance. Now I request to Pathak Sahib, then B.R. Shah Sahib, then Ashwin Bhai, for then Sadamate sir for the guidance. So first I request Pathak Sahib. Thank you, Nishaben. First of all, congratulations to Commissioner Sahib for excellent presentation and considering all the fisheries aspect, maybe a marine fish or the inland fish. My only comment I would like to draw your kind attention that kindly draw the attention for pearl fisheries. Pearl fish, because that is also one of the good area where, and my Sikka center, when I was working as a Vice Chancellor Junagadh, our Sikka center was always producing the seedlings to the tune of more than 1 crore and then releasing in the sea. But that area needs attention. Otherwise, you have already covered. The another is the what Ashwin Bhi always tell about the, but that also you have taken care for the but this is the only which you have not covered. Kindly do that thing also. Thank you. Thank you, Pathak Sahib, તમારા માર્ગદર્શન માટે. Now I request to Shah Sahib. Shah Sahib, આપના માર્ગદર્શન માટે વિનંતી કરું છું. B.R. Shah Sahib. Madam Nisha, can I take 1 minute? Sadamat. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. On fisheries. I mean, again, if you see the crop sector, the extension services are, you'll find them in a organized shape. But when it comes to sector like fisheries, the extension services are either missing or they're very weak, I will say. And therefore, there is need to strengthen extension in fisheries sector, and I have the following submissions. Number one,
especially in inland, fisheries pockets in Gujarat, wherever we have, Krishi Vignan Kendras having potential of fisheries, I personally feel that, we should have a dedicated subject matter specialist, with KVKs in fisheries, inland particularly. That is, point number one. And point number two, there is need for, small fishers, to be organized into, let us say, groups or self-help groups, because so that, they can have better marketing opportunities, particularly the small fishers, small fishers. Then, we have, 8, specialized ICR institutions, and maybe, dozen plus now, we have, veterinary, and we have the fisheries universities also. I personally feel that, that the outreach programs of fisheries, ICR institutes, and, state universities having, fisheries specialization, should be strengthened. Maybe in terms of the manpower or, resources, so on and so forth. And therefore, there is a need for intensive, awareness of, fishers about, schemes and programs of Government of India, National Fisheries Development Board, so on and so forth. Because, unless, fish farmers are aware about, schemes and programs coming from state government, local government, and, Government of India, perhaps, their access will be always limited. And, generally what has been observed, those who are the, resourceful farmers, they take advantage of, these schemes and programs, and the small fishers, they remain outside the reach of, these schemes and programs, and therefore there is need to organize them, train them, again through our, Krishi Vignan Kendras, or through universities or fisheries colleges, or even fisheries entrepreneurs. Wherever there are entrepreneurs are very strong, perhaps, we could organize, small fishers groups, and, get them linked to the entrepreneur, so that entrepreneur not only provides them little bit of, financial resources, लेकिन उनका वो ट्रेनिंग भी थोड़ा करवा दे, उनको एक्सपोजर विजिट्स करवा दे, डिफरेंट प्रोडक्शन सिस्टम्स को उनको अवेयर करवा दे. And lastly, our, media, whether it is print media or electronic media or radio, television, mass media, social media, now they have a large role to make, the Government of India, state government schemes aware, to the beneficiaries. And that is what, Honorable Prime Minister is also, time and again emphasizing, that the schemes are there, programs are there, but, the accessing of those schemes and programs, you need a very intensive extension and awareness efforts. So these are, some of the points, for consideration. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, Sadamate Sahib, for your guidance. Now I request to Ashwin Bhai Shroff for his experience, views, guidance, and then Dr. Suresh Acharya, and then VC SDU also join with us. So I request the Vice Chancellor SDU sir also. So now first I request to Shri Ashwin Bhai Shroff. Ashwin Bhai, હું તમારો અનુભવ, એક્સપર્ટ વ્યુઝ ને માર્ગદર્શન માટે વિનંતી કરું છું. Thank you very much, Nishaben. Am I audible? Yes, yes. Okay, fine. Yeah. સૌથી પહેલા તો I would compliment the Fishery Commissioner's presentation. It was wonderful, very concise and very precise, very effective in terms of the presentation and the suggestions. So wonderful to hear that. I learned quite a lot about fishery industry and the problems and the solutions, and also the expected outcome. So it was a wonderful, complete presentation. So thank you very much, Commissioner Sahib.
One of the things I would like to say, I am a vegetarian. I don't eat fish. I am not going to get into fishing, but we are currently working on the seaweeds, which one talks about how to help the farmer to increase his income. Farmer की income कैसे बढ़ाई जाए? तो एक तो farming में और farming के साथ जो allied sectors होते हैं, जैसे dairy है, poultry है वगैरह, तो ऐसे ही fishermen की इनकम बढ़ाने के लिए सीवीड्स कैन बी ए वेरी गुड सोर्स, एडिशनल सोर्स। और दोनों का काम, दोनों में सिमिलरिटी भी है, पूरी सिमिलरिटी नहीं भी होगी, बट देयर इज लॉट ऑफ सिनर्जी जो बोल सकते हैं। तो एक तो सीवीड और ये फिशरी के साथ में एलाइड एक्टिविटी हो सकती है, फिशरमैन की इनकम इम्प्रूव हो सकती है। आजकल जो नए शब्द जो आते हैं सुनने में कि why not look at economy from a blue economy point of view? Agriculture is green economy और sea based economy is blue economy. तो ओशन को, पानी को समझो और क्या कर सकते हैं। तो सिमिलरली जब फिशरमैन की इनकम बढ़ाएंगे तो इट विल बिकम ए इंक्लूसिव इकोनॉमी, सो द नेग्लेक्टेड सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी कैन गेट एडिशनल इनकम, सो दे विल बी हैप्पी। The unutilized resource like the sea can be put to use, so we make it part of the blue economy. So we have land-based economy and sea-based economy, so that is another part. Also, though I'm not no exposure to this one, but whatever little I've learned in the last 1 year is that the fishery industry is also going through its own issues of production, overproduction, diseases, varieties, etc., etc. So I think fish industry is also looking for some innovative solutions, and a lot of work is available, a lot of thoughts are available, which we need to look at, and it can be included in the fishing industry's issues. One reason why we took up the seaweed activity is to reverse the climate change, क्योंकि climate change की जो जितनी adverse effect हम लोग सब अनुभव कर रहे हैं, उसको जितना जल्दी पलट सके वो करने की बहुत ज़रूरत है। वो करने के लिए जितना फोटोसिंथेसिस हो सके बड़े पैमाने पे उसकी ज़रूरत है। लैंड के अंदर आपकी लिमिटेशन आ जाएगी। इट इज़ वेरी इजी टू से कि प्लांट मिलियंस ऑफ ट्रीज, लेकिन मिलियंस ऑफ ट्रीज लगाने के लिए ज़मीन कहाँ है, उतना पानी कहाँ है? तो वी विल हैव टू लुक एट ओशन एज अ रिसोर्स, एंड खास करके जो कमिश्नर जी ने भी बात बताई कि अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इतना बड़ा है गुजरात का भी और पूरे देश का, दैट नीड्स टू बी पुट टू गुड यूज, ताकि हम लोग उसको अच्छा यूज कर सके और उसको पूरा उसका फायदा ले सके। दूसरा जो इसमें जो हर एक सब्जेक्ट में अभी आजकल पीपीपी मोड या तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को भी एनकरेज करने की जो बात है, तो स्टार्टअप्स एनकरेजमेंट इज वेरी गुड, वेदर इट इज ऑन ए स्मॉल स्टार्टअप्स और लार्जर वंस, तो ये करने की ज़रूरत है। हमारा भी ये प्रयत्न रहा है कि ये कर सके। महेश्वरी साहब ने जो सजेशन दिया कि कच्छ को इंक्लूड क्यों नहीं करते ट्रेनिंग के लिए वगैरह, तो आई वुड वेलकम दैट एज अ कच्छी। एंड सदामत साहब ने भी जो बात की कि एक्सटेंशन, ट्रेनिंग, स्किलिंग की जो ज़रूरत है, तो केवी के सेंटर्स जो है जो दे आर मेनली फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर, लेकिन उसमें फिशरी स्पेशलिस्ट अगर रखते हैं तो वो भी एक फ़ायदा होगा। और जो स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ है उनका भी जो फिशरी डिपार्टमेंट है उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, तो ये एक अच्छी बात है। कमिश्नर साहब ने जो बात की उसमें 2-3 बातें मैं को बताऊँ। एक, I was happy to hear कि seaweeds are included as part of the plan. We are very fortunate in Gujarat कि CSM CRI जैसी मातबर संस्था हमारे पास है गुजरात के अंदर ही, जिनके पास काफ़ी नॉलेज है, उनके नॉलेज का हम पूरा लाभ लें। दूसरी, फ्यूल सब्सिडी की जो बात की कमिश्नर साहब ने, तो उसमें मैं एक सुझाव करूँगा कि फ्यूल अभी जो जिसको फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं, पेट्रोल, डीजल, गैस वगैरह का ज़माना अभी जाएगा जल्दी से, तो रिन्यूएबल फ्यूल क्या कर सकते हैं? तो फिश वेस्ट में से, सीवीड में से बायोगैस, बायो सीएनजी कर सकते हैं।
solar energy also can be put to use. उसका storage करना पड़े तो storage batteries are also coming up in a big way. तो ये हो सकता है, इसमें भी काफी knowledge available है country में. दूसरी एक जो बात फिश वैरायटी का डाइवर्सिफिकेशन, जैसे एग्रीकल्चर में हम बात करते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, उसी तरह फिशरी इंडस्ट्री आल्सो इज गोइंग थ्रू सिमिलर इश्यूज कि एक की एक वैरायटी आप उगाया करो तो उसके प्रॉब्लम आ सकते हैं, उसका डाइवर्सिफिकेशन की जो जरूरत है. और दूसरी जो बात कमिश्नर साहब ने बताई कि फिशिंग इंडस्ट्री नीड्स टू बी गिवन द सेम स्टेटस एज एग्रीकल्चर means for priority. I think that is also a very welcome suggestion. और अगर जो हो सके, it will be very helpful to the fishery and the seaweed industry both. So thank you very much for inviting me, and I was happy to share my thoughts. Thank you. Nisha Ben, I would like to take 1 minute. Sure, sir. Sure, sir. તો પ્રેઝન્ટેશન ખૂબ સારું હતું અને we are in the right direction. મારા માત્ર 2 સૂચનો છે, રાધર 3 સૂચનો છે. જે ભારત સરકારે મત્સ્ય સંપદાની નીતિ જાહેર કરી છે એમાં પુષ્કળ ફંડ્સ આર અવેલેબલ છે, ઉપલબ્ધ છે. હવે એની બધી સ્કીમોનો આપણે ત્યાં જો અમલ થાય તો ગુજરાત જે અત્યારે બીજા નંબરે છે ફિશિંગમાં તે પહેલા નંબરે આવી શકે. બીજી એમાં વાત એ છે કે જે અશ્વિનભાઈએ કરી કે એમાં એક્વાકલ્ચર અને જમીન પર જે ટ્રેશ વોટરમાં ફિશિંગ થઈ શકે, તળાવમાં ફિશિંગ થઈ શકે, એની પુષ્કળ સ્કીમો છે. અને આપણે પાસે દરેક ગામમાં તળાવો છે, એટલે આપણે પહેલા તળાવો ફિશિંગ માટે આપતા હતા. અત્યારની નીતિનો મને ખ્યાલ નથી, પણ એમાં ખૂબ જ વ્યવસ્થિત રીતે કરવામાં આવે તો દરેક ગામમાં આવકનું સાધન પણ ઉપસ્થિત થઈ શકે. ત્રીજી બાબત એ છે કે ત્યારે સેટેલાઇટ ઇમેજરીથી સમુદ્રની અંદર ફિશ કેચ આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકાય એમ છે. જે ફિશરીઝ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, જે ઓશનોગ્રાફીની ઇન્સ્ટિટ્યૂટ કોચીનમાં છે અને મુંબઈમાં છે, એણે આ દિશામાં કામ કર્યું છે. એટલે આપણી ગુજરાત સરકાર ખૂબ પ્રોગ્રેસિવ છે. આપણી પાસે આપણું પોતાનું ભાસ્કરાચાર્ય ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે, તો એનો ઉપયોગ કરી અને ફિશ કેચ આઈડેન્ટિફાઈ કરવા જોઈએ અને માછીમારોને એની માહિતી આપવી જોઈએ કે કઈ જગ્યાએ સમુદ્રમાં માછલી ઉપલબ્ધ છે, એટલે એ લોકો ત્યાં સીધું જઈ અને સમય વેડફ્યા વગર પ્રાપ્ત કરી શકે. હવે બીજી જે 3 બાબત છે, ઇટ્સ રિલેટ્સ ટુ હાઉ ટુ મોડર્નાઇઝ ફિશિંગ. મિલ્ક દૂધના ક્ષેત્રમાં આપણે કુલિંગ સિસ્ટમ વાપરીએ છીએ હવે, એટલે સીધું દૂધ જે ગામડામાં આવે છે તે સીધું કુલિંગ સાધનમાં જતું રહે છે, એટલે એનો વેસ્ટેજ ખૂબ જ ઓછો થઈ જાય છે. કેટલાક ફિશરમેન આ કુલિંગ ઇક્વિપમેન્ટનો ઉપયોગ કરે છે, પણ જો રાજ્ય સરકાર આ નવી યોજનાનો ઉપયોગ કરી અને કરે તો બધા જ ફિશરમેન પાસે જો કુલિંગ ઇક્વિપમેન્ટ હોય તો એક પણ માછલીનો વેસ્ટ ન થાય અને સીધું એ જેવું વાહન કાંઠે આવે છે તે કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં જતું રહે. એટલે એની આવક, જેમ આપણે ફ્રેશ વેજીટેબલની આવક વધારે હોય એમ એની આવક વધારે ઉપલબ્ધ થઈ શકે. અને છેલ્લી બાબત એ છે કે આપણે એના પણ એફપીઓ બનાવવા જોઈએ, ફિશરમેનના પણ, અને એમને નાણાકીય સહાય કેવી રીતે આપી શકાય, એમને વેરહાઉસિંગની સહાય કેવી રીતે આપી શકાય અને એને કૃષિ તરીકે કેમ જાહેર કરી શકાય તે દિશામાં પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. મારું ફરીથી સહકાર કમિશનર શ્રી અને મત્સ્ય ઉદ્યોગ કમિશનર શ્રીને અભિનંદન. એ ને એમની ટીમ જે ભાઈ બલોચ અને જોશી બધાએ ખૂબ સારા પ્રેઝન્ટેશન કર્યા છે, બદલ તેમને અભિનંદન. થેન્ક યુ શલત સાહેબ આપના માર્ગદર્શન માટે. અશ્વિનભાઈ આપનો ખાસ આભાર આપના માર્ગદર્શન અને આપે જે પોતાના કામની રજૂઆત કરી જેના માટે આપનો પણ ખૂબ આભાર. નાઉ આઈ રિક્વેસ્ટ ટુ આચાર્ય સાહેબ ફોર હિઝ એક્સપર્ટ વ્યુઝ એન્ડ guidance, and then Vice Chancellor Ezra University for his guidance. Acharya Sahib.
Thank you, ma'am. This would not be my expert, comments, because this was a total learning session for me, and the presentation was really very, very good. And I think it was a holistic, this learning as to how the fishing is being done and how the fishing being promoted. But as a enthusiastic, out of enthusiasm, I want to say 2-3 things. One is that this fishing, it can be included as a component in integrated farming system, because that can give additional income, and if it is included, this will give additional income to the farmer. Second is, like in the morning session we were discussing about the dead mines which are being used for the water harvesting. I think there the case fishing can be exploited there also. And the third thing which I would like to say is, like Ashwin Bhai also said a lot about seaweed, and seaweed I think is a potential, and the future I think belongs to blue economy, because the way we are I would say spoiling the soil, water and everything, I think agriculture could become impracticable, or it would become difficult to practice agriculture in future. So I think in that concern, seaweed and fishing, one component was there in the in the 2 years planning. I think it should be given more importance, and the seaweed and fishing, it should be included. I think little more importance is required on that, on account of that, because of the climate change and the way it can increase the income of the farmers. Thank you, ma'am. Thank you, Acharya. આપનું ખાસ આભાર for the sharing your ideas and expertise. Now I request to Vice Chancellor SDU University, sir, for his guidance and views. Vice Chancellor sir Chauhan sir, સાહેબ આપ મીટિંગમાં જોડાયા છો ને? આપણે આજના મીટિંગના અંતમાં આવી ગયા છે, અને ચૌહાણ સાહેબ પોતાનું વાત રજૂ કરવું છે. આપ 6 મીટિંગમાં પણ આપ બોલી સ્પીકર પણ આપનું ઓફ છે અને કેમેરા, જો આપનું વાત કરવું હોય તો હું તમને વિનંતી કરું છું સાહેબ. આજે આપણે આપણા પ્રેઝન્ટેશનના અંતમાં આવી ગયા છે, અને હું કમિશનર ફિશરીઝ સાહેબને વિનંતી કરું કે એકદમ ટૂંકમાં એમના રિસ્પોન્સ અને સમરી માટે, અને આપણે આ સેશનને પછી પૂરું કરીએ છીએ. Commissioner Side Fisheries. Yes, ma'am. So I really thank from bottom of my heart to all the august panelists who has listened to and viewed my presentation with intense, intense listening and intense listening, and they have come out with really, really good suggestion, which at times I think that we also could not think about. So I will go through my response very, very, very quickly, and the last, thank you very much for your generous appreciation as well. So the couple of things that have came to the suggestions, we are already working on it, and I would like to throw some light on it. So far as the number of fisheries college to be increased, the government of Gujarat has in last year only has taken a decision that now these universities have been separated from the agriculture sector and agriculture universities. So the government has now made a Kamdhenu university. So all the fisheries research institution and academic institution, the fisheries colleges, have been put under the Kamdhenu universities. And this year in this budget, the government of Gujarat has already approved one more fisheries college. The place could be, I also wish that the place should be suggested by the Commissioner of Fisheries only. So if the panel can suggest Kutch, then we would also back your place of selection as well. But it is with the government finally. Pearl culture ke liye kisi ne bataya hai. So we do have a small component about pearl culture in our roadmap, but we have not mentioned it because it is very small. So if I bring to your notice some technicality about it,
So the quality of muscles that we require to build a pearl on it is not proven to be that economically in the context of Gujarat. So pearl culture can be made in a Gujarat, but it cannot be scaled up to reach it to the economic level. That's why the pearl culture and pearl industries has not flourished as the fisheries industries in Gujarat. But we are definitely trying it. We are definitely trying. Extension services ke liye we have received a very good suggestion. Definitely we will make those, we will include those suggestions into our roadmap. The use of KVK for fisheries, wo hum karenge. We are going to form the FFPO. The word FPO is a very buzzword in agriculture industries. So government of India has also instructed us to form FPO, that is farmers producer organization. So, but we are awaiting a guideline. And once we get a guideline, we will go ahead with it. The beautiful suggestion came was the use of mass media, especially the social media. We really missed out on it. So in a time to come, we will make the better use of all the mass media that is available to us and include our extension services. सैलद साहब ने जैसे बताया प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए, द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, द बजट साइज इज little more than 20,000 crore for the entire country for the 5 years, and the budget outlay for 5 years for Gujarat state is 350 crore, and for 2 years is 140 crores. So the road map or the work plan that we have made and mentioned and presented before you, that include 140 crore from the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana as well. So I am very happy to share with the panelists that the beneficiary, so we could reach out to the people to make this scheme very popular. And we are now receiving more applications under the Pradhan Mantri Sampada Yojana than it can be approved by the government of India. So we have reached out to the people so far as Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana is concerned. The PPP mode, yes, we are definitely thinking of it, but we have not yet any structure or any activities under the fisheries department which is on PPP mode, but we are exploring the idea. And one such activity that we have already started is the dredging of our existing fishing harbors. So it is very technical things. It is not at all a beneficiary oriented scheme, and it does benefit indirectly to the fisherman who uses that fishing vessel. So we have already started on a very small front, the PPP mode. Sailat Sahab ne jaise bataya कि satellite imaginaries. So it's an ongoing process, but still the sir's suggestion was very good. We are not optimally making use of it. We do make use of it, and the government of Gujarat also have a scheme of providing GPS to the fishermen. So they use the GPS location to enter into the fish catch potential area. So we are using it, but we need to scale it up. So we will take your suggestion, very well suggestion, into consideration, sir, and we will on a daily basis we will utilize it, sir. So far as sir integrated way of fish landing center and collection of catch and the hygienic handling of fish production is concerned, I have elaborately mentioned in my presentation what are the schemes that we are going to implement, not only in the work plan area, but in the entire time duration of our roadmap. So this was my brief reaction to what the August panel had said. Thank you so much, Saib, tamara brief summary ane response માટે અને આપના દ્વારા બલોદ સાહેબ દ્વારા અને જોશી સાહેબ દ્વારા ખૂબ જ સરસ પ્રેઝન્ટેશન કરવામાં આવ્યું, જેના માટે આપનો અમારા સૌ વતી આભાર. આજના મીટિંગના અંતમાં આવી ગયા છે, આપણે બરાબર સમય પ્રમાણે ચાલી રહ્યા છે. તો આજના હું મીટિંગ પૂરી કરતા સૌપ્રથમ આપ સૌનો આભાર માનું છું. સૌપ્રથમ હું આભાર માનું છું સેક્રેટરી સાહેબનો, જેમને ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી NCCST ને આખા આજના વેબિનાર માટેની. અને also I thankful to Secretary sir and the Deputy Secretary Ravindra Khatala sir for giving us the opportunity to NCCST. Thanks to Dr. Neelam Patel also. वो हमारे साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन then she sent a message कि उनका एक मीटिंग है, उनको ऑफिस से बाहर जाना पड़ रहा है. तो सेक्रेटरी सर एंड डॉक्टर नीलम पटेल both are with us. वो हमारे साथ थे, लेकिन because of their busy schedule वो हमारे साथ
इंटरेक्शन नहीं कर पाए, लेकिन उनके जो फीडबैक है वो हमें मिले हैं. થેન્ક્સ ટુ દવે સાહેબ જેમને પોતાનો સમય કાઢીને આખા નાબાર્ડના જે પર્સપેક્ટિવથી આપણને જે માર્ગદર્શન આપ્યું. થેન્ક્સ ફોર ધ પ્રેઝન્ટેશન ઓફ ધ નાબાર્ડ, SDAU and presentation of the Corporation Department, all APMC and the Commission of the Fisheries and cooperatives and all. So એ વિભાગનો પણ ખાસ આભાર માનું છું. મહેશ્વરી સાહેબે આપણને માર્ગદર્શન આપ્યું, પાઠક સાહેબે આપણને માર્ગદર્શન આપ્યું. એ સાથે આજે આપણી સાથે જે એક્સપર્ટ જોડાયા હતા, સદામતે સાહેબ, શેરસિયા સાહેબ, અશ્વિનભાઈ, મલયભાઈ, રંધાવા સાહેબ, ડાયરેક્ટર એગ્રીકલ્ચર મોદી સાહેબ, વાઇસ ચાન્સેલર ઓર્ગેનિક યુનિવર્સિટી શાહ સાહેબ, ગોપકાના ડિરેક્ટર પણ આપણી સાથે જોડાયેલા હતા, પ્રોફેસર નીતિ મહેતા, પ્રોફેસર માનુષી દેકા, ડોક્ટર સુરેશ આચાર્ય, સૌ આપણી સાથે જોડાયેલા હતા અને એમને એમના એક્સપર્ટ્સ વ્યૂઝ આપણી સાથે શેર કર્યા, જેનાથી આપણે આપણું આવતા 10 વર્ષનું જે આયોજન છે એ બરાબર કોન્ક્રીટ બનાવી શકીશું ને એમાં આગળ વધી શકીશું. આ આખી જ એક્સરસાઇઝ હતી. હું આ 5 દિવસની વાત કરું તો પહેલા દિવસે આપણે 3 પ્રેઝન્ટેશન કર્યા અને બાકીના 4 દિવસો આપણે 4 એમ કરીને આપણે કુલ અત્યાર સુધીમાં 19 પ્રેઝન્ટેશન એટલે 19 ડિફરન્ટ offices or directors એટલે જે 19 ડિફરન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ્સ અંડર ધ એગ્રીકલ્ચર ડિપાર્ટમેન્ટ જે છે એના આખા જે રોડમેપની વાત કરી, જે આપણે 5 દિવસમાં ખૂબ જ સરસ રીતે પૂરું કરી શક્યા. અને આપણને ગુજરાત બહારના એક્સપર્ટ્સ અને ભારતના એક્સપર્ટ્સ અને ભારતની બહારના પણ એક્સપર્ટ્સના પણ આપણને વ્યૂઝ મળ્યા, જે આખી તક, જે આખી ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ અને એમાં કેવી રીતે આપણે કામ કરી શકીએ, જે અમને NCCSD ના એક્ઝિક્યુટિવ ચેરમેન શલત સાહેબે જે અમને તક આપી અને અમારા આખા ટીમે ખૂબ જ મહેનત કરીને આ જે આખા વેબિનાર્સને સફળ બનાવવાના પ્રયત્નો કરેલા છે. તો NCCSD ટીમનો પણ હું ખાસ આભાર માનું છું અને શલત સાહેબનો તો હું ખૂબ જ હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું કે એ દરેક પેઢીને શીખવાડે છે કે કેવી રીતે આગળ વધવું. તો આજના હું આ મીટિંગને પૂરું કરું છું અને આપ સૌનો સહકાર જે રીતે મળ્યો છે જે માટે હું આપ સૌનો આભાર માનું છું. અને આપણે હવે ભવિષ્યમાં પણ આ જ રીતે મળી અને આખા જે વિઝન છે, જે આપણા માનનીય પ્રધાનમંત્રી સાહેબે જે આપણને એક દિશા સૂચક આપ્યું છે, આત્મનિર્ભરતાનું જે ગોલ આપ્યો છે, એમાં આપણે સૌ સાથે મળીને આગળ કામ કરીએ જેવી હું આશા રાખું છું. અને આપ સૌનો આભાર. આપણે મીટિંગ પૂરી કરીએ છીએ. થેન્ક યુ સો મચ ટુ ઈચ એન્ડ એવરી પર્સન. થેન્ક યુ સો મચ સર.